Hello students. Oh, hello Narayan. Are you all doing fine, students? Oh wow. Oh, Hansika, 3 o'clock. What is this, Hansika? Early birds, early birds. Hello, Nara, early birds. इतना early morning birds, huh? Hansika especially. I'll have to. Oh, Hansika, why? You cannot sleep, Hansika. 4:50. So generally it is at 5. We could have also started at 4 o'clock. Like suddenly you guys మీరు లెగుస్తారో లెగరో అని చెప్పేసి మీకోసం నేను లైక్ ఒక వెరీ రీసెంట్లీ. ఓకే, హలో హేమంత్, వెల్కమ్ టు ది సెషన్. హలో టెక్ బాయ్ గేమర్, వెల్కమ్ టు ది సెషన్. హౌ ఆర్ యూ? ఎలా ఉన్నారు అందరూ? ఐ ఆర్ డూయింగ్ ఫైన్, గ్రేట్, గుడ్. Okay, Prince, do you also have any nicknames like that? Early birds? Or otherwise you're just Kalpalani, you are calling her early birds. Okay, forgive me, students, if I've told something in a different, incorrect way. Okay, great. Okay, so ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ like you all are Telangana board students, I believe. Yes, great. Hello Nandu, welcome to the session. How are you, Nandu? Oh, very good, Prince. So today, day start available, you got it. Yes, Prince. Don't tell me it was in your dream. Early morning dream. No, just kidding. So yesterday you got your result, Prince. Or otherwise today you will get your result. Okay, అందరూ ఒక నోట్బుక్ తెచ్చుకోండి. Like, get a notebook close to you. Open your notebook. We will begin with our session. Good morning, Amu. Welcome to the session. How are you? Okay, students. So, in particular session lo, we are going to do uh, a complete one shot. Okay, on this topic, that is human eye and the colorful world. Okay. Yes, great, students. So human eye and the colorful world. So here we will begin. So we all are having human eyes. Okay, అందరికీ ఉన్నాయి human eyes. So human eyes ఎలా work చేస్తాయి? Okay, and with these small devices, okay, these devices are like cameras. Okay, they are like so super quality cameras. ఒకవేళ మీకు సైట్ రాకపోతే జస్ట్ అప్పటి వరకు. Okay, so these are like so healthy eyes. For the time they are healthy, they are of very good quality. They can, a camera kuda on earth cannot beat human eyes. Okay, generally I'm telling you, because human eyes lo you can see objects in 3 dimensional view. Because మనం పిక్చర్ ఫామ్ లో చూడాలంటే you have to look at a 3D picture. Okay,
So for a general two-dimensional picture, you can't experience at all. But still, these days cameras are getting advanced. So advanced cameras లో కొన్ని డిఫరెంట్ ఆర్టిఫిషియల్ కలర్స్ కూడా యాడ్ చేసి దే మేక్ ఇట్ మోర్ దాన్ని చూడడానికి ఇంకొంచెం చాలా ఎక్కువగా బ్యూటీ కనిపించేలా చేస్తారు. హలో భారత్, వెల్కమ్ టు ద సెషన్. Yeah, Prince, still a very long time for you. Others, let me know your age. I'll tell you if it is a long time or if it is not. Chalo now. So with this small camera, students, so మనము మన చుట్టుపక్కల ఉన్న కలర్ఫుల్ వరల్డ్ ని చూడాలి. Okay, and can we do that? Yes, we can do that, students. So with your human eyes, you can see this colorful world around you, and world completely so colorful. So yes, so we have a colorful pen next to me. I have a colorful blue color pencil on towards my right. So like that, I have an apple which is in red color, a mango in yellow color, an orange in orange color, right? A brinjal in purple color. So you see, there are different things around me, and these are all of different colors. Okay, one different colors lekapoyunte, you would not have enjoyed your life on earth the way you are enjoying currently. సో చాలా అంతా బోరింగ్గా ఉంటుంది. లైక్ వాటర్ బ్లూగా కనిపించకపోతే, స్కై బ్లూగా కనిపించకపోతే, రైట్? అప్పుడప్పుడు లైక్ దేర్ ఆర్ సమ్ వియర్డ్ డ్రీమ్స్, వియర్డ్ ఫ్యాంటసీస్, లైక్ ఓకే స్కై పింక్లో బాగుంటుంది అని చెప్పేసి. సో దానికోసం కూడా దెర్ ఇస్ నాట్ అ ప్రాబ్లమ్. లైక్ డ్యూరింగ్ సన్సెట్ అండ్ డ్యూరింగ్ సన్ రైజ్, దోస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద సర్కమ్స్టాన్సెస్. అప్పుడు మనం సన్ని పింక్ కూడా వేయచ్చు. సో అలాంటి అన్ని కాన్సెప్ట్స్ మనం ఈ సెషన్లో నేర్చుకుంటాం. ఓకే స్టూడెంట్స్, సో స్కై బ్లూ కలర్లో కనిపించడానికి రీజన్ ఏంటి, ఒక యాపిల్ రెడ్ కలర్లో కనిపించడానికి రీజన్ ఏంటి, రైట్? సో ఒక మన వరల్డ్ అనేది ఆర్ అవర్ ఎర్త్, ఆన్ ఎర్త్ మనం ఏదైతే చూస్తామో, రైట్? సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ యువర్ హ్యూమన్ ఐస్, రైట్? సో హౌ ఆర్ థింగ్స్ కలర్ఫుల్? ఓకే, వాటికి కలర్ రావడానికి రీజన్ ఏంటి? సో దాట్ ఈస్ ద మేజర్ ఇంపార్టెంట్, దట్ విల్ బి ద మేజర్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఆఫ్ త్రూ అవుట్ అవర్ సెషన్. బట్ స్టిల్ మనకి స్టార్టింగ్ నుండే మనకు అర్థమైపోతుంది లైక్ వై డు వి సీ ఇట్ కలర్ఫుల్ అని చెప్పేసి. ఇంకా మిగతా డిఫరెంట్ చిన్న కాన్సెప్ట్స్, ఓకే, మనం ఎప్పటివరకు అసలు అలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా అడగాలని థాట్స్ ఉండవు. బట్ స్టిల్ యూ విల్ గెట్ సొల్యూషన్స్ టు దోస్. Okay, so this is the great human eye and the colorful world, students. So we will quickly begin without any further ado. So in particular session we will be looking at a human eye, dispersion of light, okay, atmospheric refraction, scattering of light. So over here we have our human eye, students. This is our human eye. Everybody who do not know what is a human eye, see, this is how a human eye looks. So what is this, sir? సార్, మీరు హ్యూమన్ ఐ అన్నప్పుడల్లా నేను ఏమనుకున్నానంటే నా కళ్ళు అనుకున్నాను. సో మీరు కళ్ళు, నేను నా కళ్ళు, రైట్? బట్ వాట్ ఈస్ దిస్ సార్? దిస్ ఇస్ నాట్ లుకింగ్ లైక్ మై ఐ. యా స్టూడెంట్స్, సో బయట నుండి మన ఐ ఇలాగే ఉంటుంది. బయట నుండి మన ఐ జస్ట్ ఇలా కనిపిస్తుంది అంతే, ఇలా కనిపిస్తుంది. సైడ్ వ్యూ నుండి చూసినా కూడా ఇక్కడ వరకు కనిపిస్తుంది అంతే. ఓకే, బట్ ఇన్సైడ్ దీని వెనకాల ఉన్న మిగతా స్టోరీ ఇంకా అయిపోయి మీకు తెలీదు. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద కంప్లీట్ పిక్చర్ ఆఫ్ అ హ్యూమన్ ఐ. ఓకే, ఒకవేళ ఐబాల్ని బయటికి తీసేస్తే దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ విల్ లుక్. ఓకే స్టూడెంట్స్, సో దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ థింగ్స్ హియర్. యాజ్ యూ కెన్ సీ దిస్, వాట్ ఈస్ దిస్ లీఫ్ సార్ట్ ఆఫ్ థింగ్, ఆప్టిక్ నర్వ్స్, ఓకే, అండ్ దిస్ వైట్ కలర్ స్క్లెరా, రైట్? ఇక్కడ ఫ్రంట్లో లైక్ దెర్ ఇస్ సమ్ బ్లూ కలర్ థింగ్, ఒక బ్లాక్ కలర్ రీజన్ ఉంది, ఇక్కడ బయట ఏదో కవర్ లాంటిది ఉంది, రైట్? సో దీస్ ఆల్ form, these are all part of the structure of a human eye. So let us start from the scratch. So over here students, మనము నార్మల్గా లైట్ అనేది ఇట్ విల్ గో ఇన్ ఎయిర్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ని మనం చూడాలి అంటే ఫస్ట్ అనేది మనకి లైట్ కావాలి. ఓకే, సో లైట్ అనేది మనకి ఎక్కడ నుండి వస్తుంది? ఒక సోర్స్ నుండి వస్తుంది. సో జనరలీ ఇప్పుడు నా దగ్గర ఒక సోర్స్ ఉంది, రైట్? సో ఫ్రమ్ దిస్ పర్టికులర్ సోర్స్ లైట్ అనేది ఒరిజినేట్ అవుతుంది. ఆ ఒరిజినేట్ అయిన లైట్ రేస్ అన్నీ ఇలా ముందుకు వస్తున్నాయి. ఓకే, అన్నీ ముందుకు వచ్చి అండ్ యాక్చువల్లీ ఒక సోర్స్ నుండి లైట్ రేస్ అన్ని డైరెక్షన్స్లో స్ప్రెడ్ అవుతూ ఉంటాయి, రైట్? సో అలా స్ప్రెడ్ అవుతూ లైట్ రేస్ వస్తున్నాయి. ఈ వచ్చిన ఆబ్జెక్ట్స్ వచ్చి ఎక్కడ తగులుతాయి? దే విల్ గో అండ్ కమ్ అండ్ హిట్ ది ఆబ్జెక్ట్స్. ఇంకా వేరే డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉండొచ్చు నా అరౌండ్ మై సరౌండింగ్స్. ఓకే, ఇన్ ద సిమిలర్ వే ఇన్ యువర్ సరౌండింగ్స్ there could be many things like that. సో ఈ ఆబ్జెక్ట్స్కి ఈ లైట్ రేస్ వచ్చి తగులుతాయి.
Okay, now whenever a light ray is coming towards an object, okay, and ఆ ఆబ్జెక్ట్ దగ్గరకు వచ్చి తగిలినాక ఆ ఆబ్జెక్ట్ దగ్గర నుండి now it will actually do certain things like there are some there are three properties, the basic fundamental properties of any object. One of it is because of the object's property, object can absorb some amount of light. Similarly, object కొంచెం amount of light ని రిఫ్లెక్ట్ చేయగలుగుతుంది, కొంచెం amount of light ని ట్రాన్స్మిట్ చేయగలుగుతుంది. Okay, so absorption, reflection and transmission or refraction. Okay, these are three common things that any object will do. Okay, on earth, in this universe, whichever object you consider, ఈ మూడు ఆబ్వియస్ గా చేస్తాయి. ఓకే, కానీ అన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ ఒకేలాగా బిహేవ్ చేయవు. డిఫరెంట్ లాగా బిహేవ్ చేస్తే అన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ ఒకేలాగా కూడా కనిపించవు, రైట్? సో దే ఆర్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ కలర్స్, ఓకే, అండ్ ఇన్ ద డిఫరెంట్ వే దే లుక్. ఓకే, సో అదంతా దేనిపైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది? ఫస్ట్ మెటీరియల్ పైన డిపెండ్ ఉంటుంది. ఒకవేళ షేప్ గురించి మాట్లాడితే మెటీరియల్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. అక్కడ ఒకవేళ మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయా లేవా, రైట్? ఒకవేళ మాలిక్యూల్స్ ఉంటే ఏ కలర్ ఆర్ దే రిఫ్లెక్టింగ్ బ్యాక్? ఓకే, ఇట్ విల్ ఆల్ డిపెండ్ ఆన్ ద స్టూడెంట్స్. కొన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ దే విల్ అబ్జార్బ్ డిఫరెంట్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ లైట్, they will reflect different percentage of light, and they will transmit or refract different quality of light. Okay, absorption అంటే బాడీ అబ్జర్వ్ చేసుకోవడం లైట్ రేస్ ని, వచ్చిన 100% లైట్ రేస్ ని మొత్తం అబ్జర్వ్ చేసుకోవడం. 100% లైట్ రేస్ ని మొత్తం అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే 0% రిఫ్లెక్ట్ అయింది, 0% రిఫ్రాక్ట్ అయింది. ఓకే, బట్ వెన్ ఐ సే సమ్ అమౌంట్ is getting reflected back, let me say like 20% is getting reflected back. Okay, so out of 100%, 20% is getting reflected back. Okay, if 0% transmission unte, how much will be the absorption? 80% out of the incoming 100% light, right? But now if 18 kuda I'm cutting it down, because we still have transmission or refraction. Transmission or refraction ante light ray anedi object lopa nundi ellali, object lopa nundi pass ayi malli bayitiki cheyali. Okay, absorption ante just object lopatiki velipothayi light rays. Reflector ante surface nundi surface ki reflect ayipotadi anaki. Okay, so 60, 70, 80 and then 90, 100, 20% will get transmitted or will get refracted. Okay, so ila percentage అనేవి distribute అవుతాయి. So different objects, different colors లో కనిపించే objects, different quantities of reflected light rays ని reflect చేస్తాయి. Okay, and it depends on what color are they reflecting back. ఓకే, ప్రతి ఒక్క ఆబ్జెక్ట్ ఏ కలర్ని రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుందో ఆ కలర్ పైన డిపెండ్ అవుతుంది మనకి ఆ ఆబ్జెక్ట్ ఆ కలర్లో కనిపించడానికి. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను ఏదైతే 100% ఇన్కమింగ్ లైట్ అని చెప్పానో, సోర్స్ నుండి వచ్చే లైట్, అది మనకి నార్మల్లీ ఇట్ విల్ బీ ఇన్ వైట్ కలర్, వైట్ లైట్. ఓకే, నా ఈ వైట్ లైట్ అనేది ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ మేడప్ ఆఫ్ 7 different కలర్స్: వైలెట్, ఇండిగో, బ్లూ, గ్రీన్, yellow, ఆరెంజ్ అండ్ రెడ్, రైట్? సో ఇప్పుడు what will happen is maybe blue, indigo and violet will get absorbed by a material. Similarly, red, orange and yellow will get transmitted through the material. ఓకే, నేను ఇప్పుడు చూస్తున్నది ఏంటి అంటే ఒక ఆకు. a leaf students. I'm looking at a leaf. ఓకే, నా లైట్ రేస్ వచ్చాయి, వైట్ లైట్ మొత్తం అన్ని కలర్స్ టుగెదర్గా వచ్చాయి. లైక్ సో దాని నుండి బ్లూ, ఇండిగో, వైలెట్ ఏమో లీఫ్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంది, రెడ్, ఆరెంజ్, yellow కలర్స్ ఏమో లీఫ్ ట్రాన్స్మిట్ చేసింది. ఆబ్వియస్లీ లీఫ్ ఇస్ అన్ ఓపెక్ ఆబ్జెక్ట్, సో ట్రాన్స్మిషన్ అనేది ఇట్ విల్ బి ఆఫ్ లిటిల్ క్వాంటిటీ. నా ఇట్ విల్ ఆల్సో రిఫ్లెక్ట్ వన్ ఆఫ్ దీస్ కలర్స్, ఎందుకంటే ఈ 3 ఆబ్వియస్లీ చేయాలి. 0% కూడా ఉండొచ్చు, లైక్ ప్యూపిల్ డస్ ఇట్ 0%. నా ఇప్పుడు ఇది రిఫ్లెక్ట్ చేసిన లైట్ కలర్ ఈజ్ ఇన్ గ్రీన్ కలర్. ఓకే, నా ఈ గ్రీన్ కలర్ లైట్ రే అనేది మన ఐ లోపలికి వెళ్తుంది, అండ్ ఐ లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత దెన్ యూ విల్ రియలైజ్ దట్ అక్కడ ఏదైతే ఆబ్జెక్ట్ ఉందో ఆ ఆబ్జెక్ట్ అనేది గ్రీన్ కలర్లో ఉందని చెప్పేసి. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ కలర్స్ ఎక్కడ నుండి వస్తున్నాయి? ఆ మెటీరియల్ నుండి వస్తున్నాయా, ఆ ఆకు నుండి వస్తున్నాయా? ఆకులో ఏ మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయా? మాలిక్యూల్స్కి ఏ కలర్ లేదు యాక్చువల్లీ, బట్ మనం ఏమనుకుంటామంటే ఓకే అక్కడ ఆకు ఏదైతే మాలిక్యూల్స్ తయారు చేస్తుందో ఓకే ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ సమ్ కలర్స్. Even when you talk about chlorophyll, okay, it is about those molecules. Every molecule in this universe is colorless. Okay, ఆ క్లోరోఫిల్ కూడా గ్రీన్ కలర్లో కనిపించడానికి ఇట్ ఈస్ ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ లైట్. ఒకవేళ లైట్స్ బంద్ చేసాం అనుకోండి, మీకు ఆకు అసలు ఏ కలర్లో కనిపించదు, లైక్ ఇట్స్ కంప్లీట్లీ గాన్, డార్క్నెస్, రైట్? బయట చుట్టుపక్కల ఉన్న డార్క్నెస్కి ఈ ఆకు కలర్కి యూ కెనాట్ డిఫరెన్షియేట్. ఎస్ స్టూడెంట్స్, సో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్ టు నో దట్ ఏ కలర్ ఆఫ్ లైట్ రే అనేది రిఫ్లెక్ట్ అయింది ఆబ్జెక్ట్ నుండి, రైట్? సోర్స్ నుండి వచ్చిన లైట్ రేస్ ఆ ఆబ్జెక్ట్కి తగిలినప్పుడు, రైట్, ఆ యొక్క కలర్ పైన డిపెండ్ అవుతుంది ఆ ఆబ్జెక్ట్ ఏదైతే కలర్లో ఉందో. ఓకే, నా ఇప్పుడు ఈ ఆకు నుండి వస్తుంది కదా కలర్ లైట్,
ఈ లైట్ ఇంకా ఐలోకి ఎంటర్ అవ్వాలి. నౌ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ ఇన్ టు యువర్ ఐ. హియర్ వీ హ్యావ్ అవర్ హ్యూమన్ ఐ స్టూడెంట్స్. నౌ దిస్ లైట్ రే ఇస్ గెటింగ్ ఇన్ టు యువర్ ఐ. నా ఇది ఇప్పుడు మన లైట్ రేకి ఎంటర్ అవుతున్నప్పుడు దిస్ ఇస్ వేర్ ద స్టోరీ బిగిన్స్. స్టోరీ అనేది ఇక్కడ నుండి బిగిన్ అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ ది అవుటర్ మోస్ట్ లేయర్ ఆఫ్ ది హ్యూమన్ ఐ. ఓకే స్టూడెంట్స్, దిస్ ఇస్ వాట్ వి కాల్ as కార్నియా. ఓకే భావన, ఒకవేళ రాడ్స్ ఇంకా కోన్స్ లేకపోతే యూ కెనాట్ సీ థింగ్స్. సీ కోన్స్ ఆర్ ద సెన్సిటివ్ మెటీరియల్స్. ఒకవేళ లైట్ రేస్ వచ్చి రెటినా పైన పడ్డైనప్పుడు ఇమేజ్ ఫార్మేషన్ అక్కడ జరిగినప్పుడు, సో అక్కడ ఓన్లీ వన్స్ దే విల్ ఫాల్ దేర్. ఇక్కడ మనకి ఫోటో రిసెప్టర్ సెల్స్ అనేవి ఉంటాయి మన రెటినా పైన. ఓకే, ఈ ఫోటో రిసెప్టర్ సెల్స్ దీస్ ఆర్ ద వన్స్ దట్ ఆర్ డిటెక్టింగ్ దోస్ కలర్స్. కోన్స్, ఓకే, కోన్ సెల్స్ అనేవి కలర్స్ డిటెక్ట్ చేస్తాయి. ఒకవేళ కోన్ సెల్సే అబ్సెంట్ అయితే ఒక కలర్ కూడా డిటెక్ట్ చేయలేకపోతుంది. సో యూ కెనాట్ సీ కలర్ఫుల్ వరల్డ్. ఓకే, అండ్ రాడ్స్ విల్ ట్రై టు ఇంక్రీజ్ ద బ్రైట్నెస్ అండ్ రెడ్యూస్ ద బ్రైట్నెస్. లైక్ బ్రైట్ ఎన్వైరన్మెంట్, లో బ్రైట్ ఎన్వైరన్మెంట్ చూడగలుగుతుంది. సో ఈవెన్ ఇఫ్ దట్ ఈస్ నాట్ దర్, సో నథింగ్ ఈస్ దర్, సో ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ గాన్. సో ఇట్స్ వెరీ ఈక్వలెంట్ టు నాట్ హ్యావింగ్ ఐస్ ఎట్ ఆల్. ఓకే, సో నా దిస్ కార్నియా ఇస్ ది అవుటర్ మోస్ట్ లేయర్ ఆఫ్ అ హ్యూమన్ ఐ స్టూడెంట్స్. ఇక్కడ లైట్ రే అనేది విచ్ ఇస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ఎయిర్ into this eye, it will try to bend. Okay, light ray అనేది bend అవుతుంది because it is now going from one medium to another medium. Light ఒకవేళ straight completely ఒకటి medium లో వెళ్ళింది అనుకోండి, it will go in the straight line path with a speed of 3 × 10⁸ meter per second. Okay, but if it is changing its medium, refractive index of the medium, new medium యొక్క refractive index చేంజ్ అవుతుంది కాబట్టి, సో obviously refractive index ఆ యొక్క medium కి ఎంతైతే ఉందో, రైట్, బై అంత ఫ్యాక్టర్ స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ అనేది it will get reduced. ఓకే, నా aqueous హ్యూమర్ కి ఇంకా ఎయిర్ కి మధ్యలో ఉన్న రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ వెరీ హై. ఓకే, ఆ యొక్క హై రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ దగ్గర డిఫరెన్స్ వల్ల, సో యూ విల్ నోటీస్ దాట్ ఎట్ కార్నియా మోస్ట్ ఆఫ్ ద బెండింగ్ ఆఫ్ లైట్ విల్ హ్యాపెన్. ఎస్ స్టూడెంట్స్, ఇక్కడ లైట్ రే బెండ్ అయింది కదా, రైట్, ఈ బెండ్ అయ్యే డిగ్రీ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు చూడండి, లైట్ రే కార్నియాకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత దాని తర్వాత aqueous హ్యూమర్లోకి వెళ్తుంది. వాట్ ఈస్ aqueous హ్యూమర్? Aqueous humor is this region. ఇక్కడ మొత్తం there is some fluid, okay, like which is having water molecules, nutrients. Okay, ఇది మొత్తం మన ఐని నీట్గా ప్రాపర్గా నరిష్ చేయడానికి it is utilized. Okay, then aqueous humor తర్వాత light rays will go through the pupil. I'll tell you what these terms are. Okay, pupil నుండి వెళ్ళి అక్కడ కొంచెం బెండ్ అవ్వచ్చు మేబీ, and then you have a crystalline lens లోపల you have a convex lens. ఇప్పుడు ఈ కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఆబ్వియస్లీ ఇట్ విల్ ట్రై టు కన్వర్జ్ దిస్ లైట్ రేస్. సో ఇక్కడ కూడా దెర్ విల్ బి సమ్ బెండింగ్, రైట్. ఈ అన్ని బెండింగ్స్లో కంపేర్ చేస్తే చూడండి, అన్ని బెండింగ్స్ అవుతాయి. ఇవన్నీ బెండింగ్స్ అయిపోయిన దాని తర్వాత ఇమేజ్ వెళ్ళి ఇక్కడ రెటినా పైన ఫామ్ అవుతుంది. అప్పుడు మనకి క్లియర్గా ఆబ్జెక్ట్ ఇమేజ్ కనిపిస్తుంది, రైట్, ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ఇమేజ్ కనిపిస్తుంది. సో చూడండి, ఈ అన్ని బెండింగ్స్ ఇన్సైడ్ యువర్ హ్యూమన్ ఐ, మీడియమ్స్ అనేవి చేంజ్ అవుతూనే ఉన్నాయి. సో ఈ బెండింగ్స్ అనేవి అవుతూనే ఉంటాయి, రైట్. కానీ అన్ని బెండింగ్స్లలో ద మేజర్ బెండింగ్ ఆర్ ది హైయెస్ట్ బెండింగ్ అనేది ఇక్కడ కార్నియా దగ్గర అవుతుందండి. Okay, so this can be a direct question in your exam. Okay, so where is the light ray bending the most? Where is the light ray bending the most? Okay, ఇక్కడ internal structure ఎందుకు చూపించలేదంటే over here it is not much of a requirement, but ఎక్కడైతే internal different things are important అక్కడ నేను డ్రా చేస్తున్నాను. So you see this is the crystalline lens. ఓకే, అండ్ ఈ యొక్క క్రిస్టలైన్ లెన్స్ కి కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి సిలియరీ మసిల్స్. ఓకే, నౌ వి విల్ టాక్ అబౌట్ దిస్ సిలియరీ మసిల్స్, క్రిస్టలైన్ లెన్స్. ఇక్కడ మనకి ఒక బ్లాక్ కలర్ రీజన్ ఉంది కదా, దీన్ని మనం ప్యూపిల్ అంటాము. ఓకే, అండ్ ఈ బ్లూ కలర్ రీజన్ ఉంది కదా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్ వి కాల్ యాస్ ఐరిస్. ఓకే, సో అండ్ దెన్ దిస్ aqueous హ్యూమర్. అండ్ విటరస్ హ్యూమర్ ఏమో ఈ మొత్తం బాల్ ఉంది కదా, ఈ ఐ బాల్ మొత్తం ఉంది కదా, రైట్. ఐ బాల్ లోపల నుండి ఒక ప్రెషర్ అప్లై చేస్తుంది అవుట్ సైడ్. ఓకే, ఈవెన్ దట్ ఈస్ లైక్ అ ఫ్లూయిడ్. సో ఈవెన్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ న్యూట్రియన్స్ ఇన్ ఇట్. ఓకే, ఈవెన్ ఇట్ డస్ సమ్ ఆఫ్ ది నరిష్మెంట్, బట్ ద మేజర్ వర్క్, దాని యొక్క మేజర్ వర్క్ ఏంటంటే టు మెయింటైన్ ద ప్రెషర్ ఆఫ్ ది ఐబాల్. లోపల నుండి ఐబాల్కి ఒక కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ ఇవ్వడం. చూడండి, మనకు ఒక లైక్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ ఫుట్బాల్, ఓకే, ఫుట్బాల్లో గాలి తీసేసాం అనుకోండి, ఏమవుద్ది? Football will be flattened. Okay, so can you play a game with the football? Obviously you cannot, right?
సో దాంట్లో కొంచెం ఎయిర్ ఫిల్ అయి ఉండాలి. సో ఇన్ ద సిమిలర్ వే, సో ఇఫ్ దెర్ ఇస్ నో ప్రెషర్ ఇన్సైడ్ ది ఎయిర్ బాల్, మన ఎయిర్ బాల్ కూడా ఫ్లాట్ ఫుట్బాల్ లాగా అయిపోతుంది. Okay, students. So ciliary muscles, lens, vitreous humor. So these are all the very important one of the important concepts which are pertaining to this. Ciliary muscles is the outermost layer of the human eye. Okay, and lens is like your crystalline lens. Okay, so it is actually made with the food particles that you eat. Okay, and some of your tissues, and which are generated, and they are part of your human eye. Okay, so idoka transparent sort of material. Okay, so it will try to let light rays go through it. దాంట్లో నుండి పాస్ చేసే కేపబిలిటీ ఉంటుంది, రైట్? సో అన్లైక్ అదర్ లెన్సెస్, అదర్ కాన్వెక్స్ లెన్స్, మనకి బయట చుట్టుపక్కల చూస్తున్న లెన్స్, గ్లాస్తో మ్యానుఫ్యాక్చర్ అయిన లెన్స్, లేకపోతే విత్ అదర్ మెటీరియల్స్ లైక్ గ్లూ గన్, ఓకే, సిమిలర్లీ ప్లాస్టిక్ ఆర్ ఐస్, వాటితో కంపేర్ చేస్తే దిస్ స్పెషల్ లెన్స్, దిస్ లెన్స్ దట్ ఈస్ ఇన్సైడ్ యువర్ ఐ, ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ అ హైయెస్ట్ స్పెషాలిటీ. What is that specialty of this? Specialty of it is it can actually accommodate. Accommodation అంటే ఆ యొక్క క్రిస్టలైన్ లెన్స్ యొక్క ఫోకల్ లెంత్ అనేది వేరీ అవ్వచ్చు. ఇట్ కెన్ ఇంక్రీజ్ ఇట్స్ ఫోకల్ లెంత్, దాని యొక్క ఫోకల్ లెంత్ని రెడ్యూస్ కూడా చేయగలుగుతుంది, రైట్? సో దీన్ని ఇంక్రీజ్ చేయాలి, రెడ్యూస్ చేయాలి, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్. ఓకే, ఎందుకంటే దీనివల్లే ఒక ఆబ్జెక్ట్స్ దగ్గర పెట్టినప్పుడు క్లియర్గా కనిపించాలి, ఆబ్జెక్ట్ దూరం పెట్టినప్పుడు క్లియర్గా కనిపించాలి అంటే దిస్ అకామిడేషన్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఎందుకంటే ఆబ్జెక్ట్ని ఎప్పుడైతే మనం దగ్గర తీసుకొస్తామో యూ విల్ నోటీస్ దట్ ఆ ఆబ్జెక్ట్లో వచ్చిన లైట్ రేస్ దే విల్ మీట్ రిఫ్రాక్టెడ్ లైట్ రేస్ అనేవి రెటినాకి వెనకాల ఫామ్ అవుతాయి. రెటినాకి వెనకాల ఫామ్ అవుతున్నప్పుడు యూ కెనాట్ సీ ఇట్ క్లియర్లీ. ఎప్పుడైతే రిఫ్రాక్టెడ్ లైట్ రేస్ రెటినా పైన ఫామ్ అవుతాయి, అప్పుడు ఓన్లీ యూ విల్ బి ఏబుల్ టు సీ ద ఆబ్జెక్ట్ క్లియర్లీ. ఓకే, సమ్ టైమ్స్ ఇఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ టేకెన్ ఫార్ అవే ఫ్రమ్ యువర్ హ్యూమన్ ఐ, ఓకే, అప్పుడు ఒకవేళ క్రిస్టలైన్ లెన్స్ చేంజ్ చేయలేదు మనం, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ గెటింగ్ ఎఫెక్టెడ్, అప్పుడు ఏం నోటీస్ చేస్తామంటే ఈ యొక్క ఇమేజ్ ఫార్మేషన్ అనేది ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ది రెటినా ఫామ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు చూడండి, ఇమేజ్ అనేది రెటినా పైన ఫామ్ అయినప్పుడు మాత్రమే యూ విల్ గెట్ క్లియర్ ఇమేజ్. ఒకవేళ అది రెటినా ముందు ఫామ్ అయినా, రెటినా వెనకాల ఫామ్ అయినా, యూ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు సీ దాట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇమేజ్ క్లియర్లీ. ఓకే స్టూడెంట్స్, సో ఎప్పుడైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ఇమేజ్ని క్లియర్గా చూడాలి అంటే దాని యొక్క ఇమేజ్ అనేది రెటినా పైన ఫామ్ అవ్వాలి. సో రెటినా పైన ఫామ్ అవ్వడానికే మన క్రిస్టలైన్ లెన్స్ అనేది ఇట్ విల్ కీప్ అకామిడేటింగ్. ఓకే, అంటే దాని యొక్క ఫోకల్ లెంత్ రెడ్యూస్ చేస్తూ ఉంటుంది, కంఫర్టబుల్ టు మేక్ ష్యూర్ దట్ రిఫ్రాక్టెడ్ లైట్ రేస్ ఆర్ యాక్చువల్లీ ఫార్మింగ్ ఆన్ ద రెటినా అండ్ యూ కెన్ సీ ది ఆబ్జెక్ట్ క్లియర్లీ, రైట్? అండ్ విట్రస్ హ్యూమర్ నేను ఎప్పుడే చెప్పాను కదా, రైట్? సో దిస్ ఇస్ ద ఫ్లూయిడ్ దట్ ఈస్ ఇన్సైడ్ దిస్ రెటినాకి ఇంకా క్రిస్టలైన్ లెన్స్కి మధ్యలో ఫిల్ అయిపోయిన రీజన్. ఓకే, ఐబాల్ లోపల మధ్యలో ఫిల్ అయిపోయిన రీజన్, ఇది లోపల నుండి ఇట్ విల్ ట్రై టు అప్లై ప్రెషర్ ఆన్ దిస్ స్క్లెరా. స్క్లెరా ఇస్ దట్ వైట్ కలర్ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ హ్యూమన్ ఐ. ఓకే, సో ఈ ప్రెషర్ అప్లై చేస్తుంది, ఈ ప్రెషర్ వల్లే మన హ్యూమన్ ఐ అనేది బాల్ షేప్లో ఉంది. ఓకే, సో కార్నియా స్టూడెంట్స్, దిస్ ఇస్ ద గేట్వే ఆఫ్ ది ఐ, దిస్ ఇస్ ద ఫ్రంట్ గేట్ ఆఫ్ ది ఐ. ఓకే, మోస్ట్ ఆఫ్ ద రిఫ్రాక్షన్ విల్ హ్యాపెన్ హియర్, మ్యాక్సిమం రిఫ్రాక్షన్. మీరు నోట్స్లో కూడా రాసుకోవచ్చు, ఎందుకంటే ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ పైన క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు. ఇట్ ఈస్ ఎ ట్రాన్స్పరెంట్ కాన్వెక్స్ లేయర్, ఓకే, దట్ అలౌస్ లైట్ టు ఎంటర్ ది ఐ. ఓకే, సో especially which light, the light rays. Okay, now aqueous humor మనకి కార్నియా వెనకాల, లైక్ బిట్వీన్ కార్నియా అండ్ ఐరిస్ కి మధ్యలో యూ హ్యావ్ దిస్ aqueous humor. Okay, it will try to give a proper nourishment, okay, to your iris, ఇంకా మన pupil and to your complete eye. So aqueous humor అనేది చూడండి, it is made with cornea, it is between cornea and lens. Okay, now it is mostly filled with 99% water. Okay, and along with it, so it is also having vitamins, proteins. Okay, so for the nourishment of cornea. No, శ్రీలేఖ ciliary muscles అనేవి ఫోకల్ లెంత్ ని అడ్జస్ట్ చేస్తాయి. that is correct, but depends on focal length ఏంటి? I did not understand your question. Okay, world see me, welcome to the session. Reddy Gari Abhay, welcome to the session. Sai, hello. Srileka, how are you all? Yes, world can see you. Okay, so lens forms images on the retina.
and refraction happens here. ఇదిగో చూడండి, ఇది మన ఐబాల్. ఓకే, ఇక్కడ బయట నుండి లైట్ రేస్ వస్తున్నాయి. ఈ బయట నుండి వచ్చిన లైట్ రేస్ ఈ లెన్స్ దగ్గర దే విల్ ట్రై టు బెండ్, దే విల్ ట్రై టు రిఫ్రాక్ట్. దిస్ బెండింగ్ ఆఫ్ లైట్ రేస్ వాట్ వి కాల్ యాస్ రిఫ్రాక్ట్. ఈ బెండింగ్ అనేది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే మనము ఈ రిఫ్రాక్టెడ్ లైట్ రేస్ని మీట్ చేయాలనుకుంటున్నాం. అవి ఎప్పుడైతే మీట్ అవుతాయి అక్కడ అక్కడ మనకి ఇమేజ్ కనిపిస్తుంది. అండ్ హ్యూమన్ ఐస్ తోటి వీ జస్ట్ వాంట్ దిస్ ఇమేజ్ టు బి ఫార్మ్డ్ ఆన్ ద రెటినా. ఒకవేళ ఇమేజ్ ఫార్మ్ అవ్వకపోతే యూ కెనాట్ సీ ద వరల్డ్ అరౌండ్ యూ, రైట్? మొత్తం బ్లర్గా కనిపిస్తుంది, రైట్? సో కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఇస్ సంథింగ్ దట్ ఈస్ డూయింగ్ దట్. ఇట్ ఈస్ అ కన్వర్జింగ్ లెన్స్. లైట్ రేస్ని కన్వర్జ్ చేస్తుంది. ఓకే, అండ్ దెన్ ప్యూపిల్. సో చూడండి, కాన్వెక్స్ లెన్స్కి లైట్ రే అనేది కాన్వెక్స్ లెన్స్లోకి ఎంటర్ అయ్యే ముందు దిస్ లైట్ రే షుడ్ పాస్ త్రూ అన్ ఓపెనింగ్ కాల్డ్ ప్యూపిల్. Okay, so pupil అనేది it is like a dark region, students. It's like a black portion here in front of the human eye, right? Light rays అనేవి ఐ లోపటికి వెళ్ళాలి అంటే this is the main entry point. Okay, light rays దీని sides లో నుండి ఎంటర్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ లేదు. Okay, దీని చుట్టుపక్కల మొత్తం there are these fiber like things. Okay, these are called iris. ఓకే, ఇది మన హ్యూమన్ ఐస్ అప్పుడప్పుడు బ్లూ కలర్లో కనిపిస్తాయి, కొంతమంది ఐస్ అనేవి గ్రీన్ కలర్లో కనిపిస్తాయి, కొంతమందివి బ్లాక్ కలర్లో కనిపిస్తాయి. అది దేనిపైన డిపెండ్ అవుతుందండి? కలర్ ఆఫ్ ది ఐ పైన, అంటే కలర్ ఆఫ్ ద వైట్ పోర్షన్ స్క్లేరా పైన, ఆర్ అదర్వైజ్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ, ఐఎమ్ సో సారీ, ఐ జస్ట్ కమ్. Yes, we are back. I just have got a little cold. సో డిఫరెంట్ పీపుల్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటే యూ విల్ నోటీస్ దట్ కొంతమంది ఐస్ ఏమో బ్లూ కలర్లో ఉన్నాయి, కొంతమంది ఏమో గ్రీన్ కలర్లో ఉన్నాయి, బ్లాక్ కలర్లో ఉన్నాయి, బ్రౌన్ కలర్లో ఉన్నాయి, రైట్? సో ఈ డిఫరెంట్ కలర్స్ ఆఫ్ ఐస్ ఎలా, హౌ ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్? ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ అండ్ ఇట్ ఈస్ మెయిన్ రీజన్ ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ బికాస్ ఆఫ్ ద కలర్స్ ఆఫ్ దిస్ ఐరిస్. ఈ యొక్క ఐరిస్ కలర్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, ఒక గ్రీన్ కలర్ ఐస్ కనిపించే వాళ్ళకి వాళ్ళ యొక్క ఐరిస్ కలర్ అనేది గ్రీన్ కలర్లో ఉంటుంది. ఓకే, సో మళ్ళీ డూ నాట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్. ఐరిస్ కలర్ అనేది గ్రీన్ కలర్లో ఉంటుంది అంటే ఐరిస్ యొక్క మాలిక్యూల్స్ అనేవి గ్రీన్ కలర్లో ఉన్నాయా, లేకపోతే అక్కడ గ్రీన్ కలర్ పెయింట్ వేసారా? సో దానివల్ల ఆబ్వియస్లీ పెయింట్ అయ్యారు, బట్ మీ చుట్టుపక్కల కూడా లైక్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ గ్రీన్ కలర్లో కనిపిస్తుంది అంటే, సో ఒక వాల్ గ్రీన్ కలర్లో కనిపిస్తుంది అంటే వాల్కి గ్రీన్ కలర్ పెయింట్ వేయడం వల్ల కనిపిస్తుంది. అండ్ జనరలీ వీ థింక్ ఆఫ్ ఇట్ లైక్ దట్. ఓకే, బట్ దెర్ ఇస్ నథింగ్ ఇన్ ద పెయింట్ మాలిక్యూల్స్. మన పెయింట్ బకెట్లో ఉన్న లిక్విడ్ పెయింట్ని మనం చేతిలో తీసుకున్నా కూడా యూ విల్ స్టిల్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. ఓకే, లిక్విడ్ పెయింట్ మాలిక్యూల్స్ అనేవి గ్రీన్ కలర్లో ఉన్నాయి, అందుకే మనకి గ్రీన్ కలర్ కనిపిస్తుంది. నో, ఆల్ దీస్ పెయింట్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ నో కలర్ ఎట్ ఆల్. బట్ అది గ్రీన్ కలర్లో కనిపించడానికి రీజన్ ఇట్ ఈస్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ దీస్ మాలిక్యూల్స్. ఈ మాలిక్యూల్స్లో ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ద నెంబర్ ఆఫ్ కార్డ్స్ ఇన్సైడ్ దోస్ ది మోస్ట్ subatomic particles, the smallest particles, and it depends on different bonds that these molecules are making. ఇంకా వేరే ఫారెన్ మెటీరియల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి దీంట్లో, రైట్? సో వాటి యొక్క కౌంట్ అండ్ వాటి యొక్క బ్యూటీ వల్ల సో వాట్ దే విల్ డూ ఇస్ దే ఏదైతే ఇన్కమింగ్ లైట్ ఉంటుందో ఆ ఇన్కమింగ్ లైట్లో స్పెసిఫిక్ కలర్స్ని రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది బయటికి. ఓకే, అండ్ ప్రతి ఒక్క ఆబ్జెక్ట్ సేమ్ ఆబ్జెక్ట్ కాదు. సో డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ డిఫరెంట్ మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయి, డిఫరెంట్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్, డిఫరెంట్ క్వాంటిటీస్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్, లైక్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ డిఫరెంట్, రైట్? సో ప్రతి ఒక్క ఆబ్జెక్ట్ ఇట్ ఇస్ నాట్ సేమ్. సో వెన్ ఎవర్ అ డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్ ఇస్ దర్, సో ఆ ఆబ్జెక్ట్ అనేది డిఫరెంట్ కలర్స్ రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది. సో ఇన్ ది సిమిలర్ వే దిస్ ఐరిస్ ఈజ్ ఓన్లీ ఏబుల్ టు రిఫ్లెక్ట్ గ్రీన్ కలర్. ఓకే, అండ్ అదర్ పర్సన్స్ ఐరిస్ ఈజ్ ఓన్లీ ఏబుల్ టు రిఫ్లెక్ట్ బ్లూ కలర్. ఓకే, సో మేబీ వాళ్ళ ఐరిస్లో ఉన్న మాలిక్యూల్స్లో కొంచెం క్వాంటిటీ ఏదో ఒకటి రిడక్షన్, బాండింగ్ ఏదో ఒకటి తేడా అయి ఉండొచ్చు. ఓకే, సో నా ఈ ఇన్కమింగ్ లైట్ రేస్ అనేవి ఈ ఐరిస్ నుండి లోపలికి వెళ్ళలేవు. ఓకే, ఏవైతే లైట్ రేస్ వస్తాయో మేబీ ఐ జస్ట్ లైక్ డ్రా వన్ బీమ్ ఆఫ్ లైట్ లైక్ దిస్. ఓకే, ఈ అంత బీమ్ ఆఫ్ లైట్లో నుండి ఓన్లీ ఈ రీజియన్ నుండి వెళ్ళే లైట్ రేస్ మాత్రమే ఐలోకి ఎంటర్ అవ్వగలుగుతాయి. ఓకే, ఈ పై నుండి కింద నుండి వచ్చే వారికి దెర్ ఇస్ నో ఎంట్రీ ఫర్ దాట్.
Okay, now this is the pupil. Okay, the opening through which light enters the eye. Okay, now then we have retina. Retina is where the image is formed. Okay, it consists of rods and cones. So I already question అడిగారు. So rods and cones are the photoreceptors. Uh, these are the photoreceptic cells నేను చెప్పినట్టు, right? And these are present on the retina. Okay. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏవైతే రిఫ్రాక్టివ్ రేటెస్ మీట్ అవుతాయి అక్కడ మనకి ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది. అండ్ ఇమేజ్ ఇక్కడ ఫామ్ అయిన తర్వాత కోన్స్ అండ్ రాడ్స్ దే విల్ డిటెక్ట్ ఇట్. ఆఫ్టర్ డిటెక్షన్ ఇస్ డన్, సో ఈ యొక్క లైట్ ఎనర్జీ అనేది ఇట్ విల్ గెట్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఎలక్ట్రికల్ ఇంపల్సెస్. ఇది ఎలక్ట్రికల్ ఇంపల్సెస్ కన్వర్ట్ అయిన తర్వాత ఈ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ని బ్రెయిన్కి పాస్ చేయడానికి వీ కెన్ టేక్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ ఆప్టిక్ నర్వ్స్. ఓకే, ఇక్కడ మనకి చూస్తున్నాం కదా, దీస్ ఏవైతే ఐబాల్ని హోల్డ్ చేస్తున్నాయి, లైక్ ఇట్ ఈస్ లుకింగ్ యాజ్ ఇఫ్ దే ఆర్ హోల్డింగ్ ది ఐబాల్. ఓకే, దీస్ ఆర్ వాట్ వీ అదర్వైజ్ కాల్ యాజ్ ది ఆప్టిక్ నర్వ్స్. ఓకే, ఓకే, దెన్ హియర్ ఐరిస్. సో ఇట్ కంట్రోల్స్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద ప్యూపిల్. ఈ ప్యూపిల్ సైజ్ అనేది ప్రతిసారి కాన్స్టెంట్గా ఉండదు. మనము బ్రైట్ రూమ్కి వెళ్తున్నప్పుడు సో ప్యూపిల్ సైజ్ అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది. ఎందుకంటే బ్రైట్ రూమ్లో ఆల్రెడీ లైట్ చాలా ఎక్కువగా ఉంది. అంత లైట్ ఎక్కువగా మన ఐలోకి వెళ్ళడానికి ఇట్ ఈస్ నాట్ నెసెసరీ. సో కొంచెం లైట్ వెళ్తే చాలు చుట్టుపక్కల ఉన్న ఇమేజ్ కనిపిస్తాయి, రైట్? సో కాన్స్టెంట్లో ఒక టార్చ్ లైట్ తీసుకొచ్చి మన ఐలో కూడా పెట్టామనుకోండి, ఇంత లైట్ ఎందుకు? అంత లైట్ వల్ల మన రెటినా డ్యామేజ్ అయిపోతుంది. లోపల వాట్ ఎవర్ ఆ మెటీరియల్ అవర్ ఐ ఇస్ మేడప్ ఆఫ్, ఇట్ ఈస్ వెరీ వీక్ మెటీరియల్. ఇట్ ఈస్ టూ సెన్సిటివ్. సో ఇంత లైట్ రేస్ని పంపించి యూ కెనాట్ డ్యామేజ్ ఇట్. సో అందుకే ఏం చేస్తుంది, మన ఐరిస్ విల్ ట్రై టు చేంజ్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద ప్యూపిల్. ఇట్స్ ఫంక్షన్ ఇస్ టు చేంజ్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద ప్యూపిల్. వెనెవర్ యూ గో ఇన్ టు బ్రైట్ రూమ్, బ్రైట్ ప్లేస్కి వెళ్తున్నప్పుడు సైజ్ని చిన్నగా చేస్తుంది. బ్రైట్ రూమ్ డార్క్ రూమ్కి వెళ్తున్నప్పుడు సైజ్ని పెద్దగా చేస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఇట్. ఓకే, సో ఈ బ్లూ, బ్రౌన్, బ్లాక్ అండ్ సో ఆన్ కలర్స్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ పాసిబుల్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఐరిస్. ఓకే, నా ఇక్కడ కొన్ని సిమిలారిటీస్ ఉన్నాయి స్టూడెంట్స్ బిట్వీన్ ఐ అండ్ కెమెరా. ఓకే, మన చుట్టుపక్కల యూజ్ చేసే కెమెరా. సో ఐ టోల్డ్ యూ దట్ ఇన్ని సిమిలారిటీస్ ఉన్నా కూడా nothing is better than your human eyes. Okay, apart from zooming in and zooming out, S24 Ultra 30 you can also zoom an astronaut combing his hair on moon. Sir, I saw him combing his hair and then people are like so surprised. How could an astronaut even take out his helmet on the moon? Okay, so okay, how did you notice that? Sir, I was having an S24 Ultra. Okay students, సో హ్యూమన్ ఐ హ్యూమన్ ఐలో there are different various parts. సో ఈ పార్ట్స్ గురించి మనం ఆల్రెడీ చూసాము. సో చూడండి, ఏదైతే మనం ఐ ముందు చూస్తామో, లైక్ ఐ ముందు పెట్టుకొని చూస్తాం, దట్ ఈస్ యువర్ ఆబ్జెక్ట్. అండ్ ఈ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ఇమేజ్ అనేది రెటినా పైన ఫామ్ అవుతుంది. రెటినా పైన ఇమేజ్ ఫామ్ అవగానే ఇది ఎలక్ట్రికల్ నాలెడ్జ్ కన్వర్ట్ అయ్యి సో దాట్ ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ బి పాస్ టు ద బ్రెయిన్. ఓకే, సో నౌ హ్యూమన్ ఐలో we are now by this time we are now aware with all this terminology. So over here chloroid is nothing but the coloring part of the eye. Okay, ఇక్కడ మనకి బ్లాక్ పెయింట్ ఎలా ఉందో, సో ఇన్ ద సేమ్ వే, సో ఈవెన్ ఫర్ అ హ్యూమన్ ఐ అవుట్ సైడ్ ఉంటే there is a tissue that is of a different color, that is reflecting a different color. It will make sure that eye is kept warmth. Okay, ఇంకా వేరే సైడ్ నుండి వేరే లైట్ రేస్ ఆర్ ద బ్లడ్ ఫ్లో ఆర్ అలాంటి ఏమి ఇంటరాక్ట్ అవ్వకుండా, సో ఇట్ విల్ ట్రై టు మేక్ షూర్. ఓకే, సో రెటినా ఇస్ ద స్క్రీన్ స్టూడెంట్స్, వెనకాల ఉన్న స్క్రీన్. సో ఇక్కడ మనకి కెమెరాలో వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఫిల్మ్. ఓకే, కెమెరాలో ఒక ఫిల్మ్ ఉంటుంది వెనకాల. నెక్స్ట్ ఐ లెన్స్ ఇస్ ద మేజర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఇక్కడ మనకి క్రిస్టలైన్ లెన్స్, కాన్వెక్స్ లెన్స్ యూజ్ చేస్తాము. కానీ ఒకవేళ మనం కెమెరా గురించి మాట్లాడితే ఇక్కడ వీ కెన్ అడ్జస్ట్ ఇట్. ఓకే, వీ కెన్ యూజ్ కాన్వెక్స్ లెన్స్, గ్రూప్ ఆఫ్ కాన్వెక్స్ అండ్ కాన్కేవ్ లెన్స్ కూడా టుగెదర్ యూజ్ చేస్తాం. సో ఐ లెన్స్ హ్యూమన్ ఐలో ఎలా ఉంటుందో ఇన్ ద సేమ్ వే వీ హ్యావ్ లెన్స్ సిస్టమ్. ఓకే, అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ షటర్. Shutter is such a thing, okay, which is similar to both this iris and eyelid. Okay, eyelid అనేది ఇక్కడ కార్నియాకి బయట ఉంటుంది. అది ఇట్ విల్ ట్రై టు క్లోజ్ అండ్ ఓపెన్. ఏదైనా డస్ట్ పార్టికల్స్ ఏమన్నా స్టక్ అయి ఉంటే సో ఇట్ విల్ ట్రై టు క్లీన్ ఇట్. ఓకే, అండ్ ప్రతి ఒక్కసారి లైక్ ఇట్ విల్ ప్రొవైడ్ దట్ నారిష్మెంట్ టు ది ఐ. ఓకే, లైక్ మాయిస్ట్గా ఉండాలి కాబట్టి. అప్పుడప్పుడు డ్రైగా అయిపోతుంది మన ఐస్, ప్రతిసారి ఓపెన్ అయి పెట్టేస్తాయి. అట్మాస్ఫియర్ నుండి వాటర్ వేపర్ అనేది వెళ్ళిపోతుంది. సో అది అలా అవుతే యువర్ ఐస్ విల్ గెట్ బర్న్ట్. సో మనకి ఆ బర్నింగ్ సెన్సేషన్ వస్తుంది. సో టు ప్రొటెక్ట్ దట్ అవర్ ఐస్ అండ్ గివ్ నారిష్మెంట్, సో
అంటే ఫ్లూయిడ్ మెటీరియల్ అనేది పైన టిష్యూస్ అనేవి రిలీజ్ చేస్తే టీయర్స్, బట్ స్టిల్ ఐరిస్ విల్ ట్రై టు స్ప్రెడ్ ద టీయర్స్ జస్ట్ లైక్ మనకి వీ హ్యావ్ అ వైపర్ కదా కార్కి, సో ఇట్ విల్ ట్రై టు వైప్ దిస్ లిక్విడ్ వాటర్ స్ప్రే చేయగానే, రైట్. సో ఇన్ ద సిమిలర్ వే దెన్ వీ హ్యావ్ ప్యూపిల్ ఇస్ దిస్ ఎంట్రీ పాయింట్. ఓకే, సో అక్కడ ఎంతైతే గ్యాప్ ఉందో ఆ గ్యాప్లో నుండి మాత్రమే లైట్ రేస్ అనేవి ఎంటర్ అవుతాయి. మనకి కెమెరాలో మనం అపర్చర్ని మనం ప్యూపిల్ అని అంటాం. ఓకే, షటర్ and iris. Okay, so just like I told, eyelid shutter and iris also shutter. So shutter will do what? Shutter will try to change the size of the pupil. మనం కెమెరా క్లిక్ చేస్తున్నప్పుడు సంథింగ్ ఇలా వచ్చి ఇలా క్లోజ్ అయిపోయి ఓపెన్ అయిపోతుంది కదా, అది క్లోజ్ అయిపోతుంది అనుకోండి, కొంచెమైనా లైట్ వెళ్తుంది లోపలికి, ఇట్ కెనాట్ గో, రైట్. సో ఇట్ మీన్స్ ప్యూపిల్ని కంప్లీట్గా బ్లాక్ చేసిందని దాని అర్థం. ఓకే, సో ఆ యొక్క షట్టర్ అనేది. సో మన ఐరిస్ కూడా ఒకవేళ కంప్లీట్గా ఎక్కువగా కాంట్రాక్ట్ అయింది అనుకోండి, కాంట్రాక్ట్ అవ్వడం అంటే ప్యూపిల్ సైజ్ని తక్కువ చేసేయడం, రిలీజ్ అవ్వడం అంటే ప్యూపిల్ సైజ్ని పెంచడం. ఓకే, సో అప్పుడప్పుడు ఇట్ విల్ గెట్ కాంట్రాక్టెడ్, రిమూవ్ ఇట్ విల్ గెట్ రిలీజ్డ్. ఓకే, సో అవి రిలీజ్ అయినప్పుడు ప్యూపిల్ సైజ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, సో అప్పుడు మోర్ లైట్ అనేది లోపలికి వస్తుంది. నౌ లెట్ us solve this question, students. The pupil of a human eye appears to be black because all the incident light gets refracted by the eye, reflected by the eye, absorbed into the eye, and none of the above. Okay, students, here I have to tell you a concept, and the concept is about this pupil. ఇది మన ప్యూపిల్ అండి, ఇక్కడ ఉంది. ఓకే, అండ్ ప్యూపిల్ చుట్టూ వీ హ్యావ్ యువర్ ఐరిస్. నేను ఏం చెప్పాను, ఏవైతే లైట్ బయట నుండి వస్తుందో ఆ లైట్ రే అనేది లోపల రెటినా పైన టచ్ అవ్వాలి అంటే లైట్ రేస్ అనేవి ప్యూపిల్ నుండి ట్రావెల్ చేయాలి. దీస్ లైట్ రేస్ షుడ్ ట్రావెల్ త్రూ దిస్ ప్యూపిల్. ఇక్కడ దాకా వచ్చిన లైట్ రేస్ అక్కడే ఆగిపోతాయి. ఓకే, ఈ ప్యూపిల్లో నుండి వెళ్ళిన లైట్ రేస్ మాత్రమే ఆర్ అలౌడ్ ఇన్ సైడ్. నా స్టూడెంట్స్, మన చుట్టుపక్కల ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ లైక్ ఇక్కడ ఈ ప్యూపిల్ చుట్టూ ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ దట్ ఇస్ ఐరిస్ కూడా ఇట్ ఈస్ అపియరింగ్ ఇన్ గ్రీన్ కలర్. అంటే ఏంటి, గ్రీన్ కలర్ లైట్ అనేది రిఫ్లెక్ట్ అయింది వెనకాలకి, ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ రిఫ్లెక్టెడ్ బ్యాక్. ఓకే, వెన్ ఎవర్ ఇన్కమింగ్ లైట్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈస్ ఇన్ వైట్ కలర్. ఓకే, వైట్ కలర్ అంటే ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఆల్ దీస్ కలర్స్, వైలెట్, ఇండిగో, బ్లూ, గ్రీన్, yellow, ఆరెంజ్, రెడ్, రైట్. ఈ అన్ని కలర్స్ టుగెదర్గా మిక్స్డ్ ఫార్మాట్లో వస్తే యూ విల్ సీ ఇట్ ఇన్ వైట్ కలర్. బట్ ఇఫ్ నన్ ఆఫ్ ద కలర్స్ ఆర్ కమింగ్ టువర్డ్స్ యువర్ ఐ, ఈ ఐకి తగిలి మళ్ళీ ఒక పర్సన్ యొక్క ప్యూపిల్ని చూడాలి అంటే ఇంకొక ఐ హెల్ప్ తీసుకోవాలి కదా. నేను ఆ సెకండ్ ఐ గురించి మాట్లాడుతున్నాను. ఓకే, ఆ ఫస్ట్ ఐలోకి వెళ్తున్న లైట్ రేస్ రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి బయటికి రావాలి. ఫస్ట్ లైట్ నుండి వెళ్తున్న లైట్ రేస్ ఐరిస్కి తగిలి గ్రీన్ కలర్ లైట్ రే వచ్చి రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి నా ఐలోకి వెళ్ళింది. సో నేను చెప్తున్నా ఆ పర్సన్ యొక్క ఐస్ అనేవి గ్రీన్ కలర్లో ఉన్నాయి. బట్ ఆ పర్సన్ యొక్క ప్యూపిల్ ఏంటి, ప్యూపిల్ బ్లాక్ కలర్లో ఉంది. బ్లాక్ కలర్ అంటే దాని అర్థం ఏంటి, ఇట్ ఈస్ నాట్ రిఫ్లెక్టింగ్ ఎనీ ఆఫ్ ది కలర్స్. ఓకే, సి స్టూడెంట్స్, ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేది అన్ని కలర్స్ని ఈక్వల్గా రిఫ్లెక్ట్ చేస్తే యూ విల్ సీ ఇట్ ఇన్ వైట్ కలర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీ ముందున్న బుక్ వైట్ పేపర్. ఓకే, వైట్ పేపర్ ఇస్ ఇన్ వైట్ కలర్ బికాస్ బయట సోర్స్ నుండి వచ్చే లైట్ రేస్ అన్ని ఆ బుక్కి తగిలి ఆ బుక్ పేపర్ నుండి అన్ని కలర్స్ ఆర్ గెటింగ్ రిఫ్లెక్టెడ్ బ్యాక్ ఇన్ ద సేమ్ ప్రపోర్షన్ అండ్ ఆల్ దోస్ కలర్స్ ఆర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు యువర్ ఐ. And because of that sole reason, సో మనకి ఆ బుక్ అనేది వైట్ కలర్లో కనిపిస్తుంది. ఓకే, కానీ ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేది వైట్ కలర్లో కాదు, లైక్ డార్క్ కలర్లో ఉండాలి అంటే సో ఆ ఆబ్జెక్ట్ అనేది నన్ ఆఫ్ ద కలర్స్ ఇట్ ఈస్ రిఫ్లెక్టింగ్ బ్యాక్. ఓకే, మేబీ ద లైట్ కలర్స్, మిగతా కలర్స్ ఏమవుతాయి, ఇఫ్ నాట్ గెటింగ్ రిఫ్లెక్టెడ్ బ్యాక్ వీ స్టిల్ హ్యావ్ అదర్ 2 ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. రిఫ్లెక్షన్ అనేది 0% అయితే ఇట్ మే బి అబ్జార్బ్డ్ ఆర్ ఇట్ మే బి ట్రాన్స్మిటెడ్ ఆర్ రిఫ్రాక్టెడ్. Okay, that is your question. A pupil of a human eye appears in black color because of all incident light rays getting refracted by the light, reflected by the light, absorbed into the eye, or none of the above. ఈ 4లో ఏదవుతుందండి, it will be absorbed into the eye. Okay, and sometimes you can also say refracted by the eye. Refracted అంటే బయటికి రిఫ్లెక్ట్ అవడం కాదు, I mean అక్కడ రిఫ్రాక్ట్ అయ్యి and then it is getting inside. Okay, but anyways like most of the questions that you will see in even outside, so you will only notice absorption. Okay, absorption మాత్రమే మీకు ఎక్కువగా అనిపిస్తుంది. Okay, but there will be a very little quantity of refraction. Okay, in very rare cases ఆ యొక్క రిఫ్రాక్షన్ వల్ల you will notice it, but if you just want to opt for absorption,
వెరీ వెల్ అండ్ ట్రూ. బట్ ఒకవేళ క్వశ్చన్ ఎంఎస్క్యూ క్వశ్చన్ ఇస్తే ఎంఎస్క్యూ ఇచ్చినప్పుడు మాత్రమే యూ షుడ్ బి సెలెక్టింగ్ రిఫ్రాక్టెడ్ బై ది ఐ ఆల్సో. ఓకే, నా లెట్ us సాల్వ్ దిస్ క్వశ్చన్ స్టూడెంట్స్. ఈ క్వశ్చన్ అనేది అసర్షన్ రీజన్ టైప్ క్వశ్చన్. అసర్షన్ ఏమంటుంది అంటే వెన్ వీ ఎంటర్ అ సినిమా హాల్ ఫ్రమ్ బ్రైట్ లైట్ వీ కెనాట్ సీ ప్రాపర్లీ ఫర్ సమ్ టైమ్. మనం సినిమా హాల్ నుండి సినిమా చూసాము, సినిమా చూసిన తర్వాత యూఆర్ కమింగ్ అవుట్, బయటకు వచ్చేసిన తర్వాత సినిమా చూసిన తర్వాత కాదు, బయట సినిమా చూడని కండిషన్ నుండి ఇప్పుడే సినిమా చూడడానికి వెళ్తున్నాం, లైట్స్ అన్నీ ఆఫ్ అయి ఉన్నాయి ఇనిషియలీ. ఓకే, సో యూ కెనాట్ సీ ద థింగ్స్ ప్రాపర్లీ. చుట్టుపక్కల ఉన్న సీట్స్, మీ సీట్ నెంబర్ కూడా దొరకదు. సో మీరు మళ్ళీ టార్చ్ లైట్ ఆన్ చేస్తారు. అండ్ ఈ యొక్క థింగ్ అనేది ప్రతి ఒక్కరి పర్సన్లో అవుతుంది. సో టార్చ్ లైట్ ఆన్ చేస్తారు, కింద చూస్తారు, వెనకాల సినిమా చూస్తారు, ఇక్కడ కింద ఫ్లోర్ చూస్తారు, టార్చ్ లైట్ చూస్తారు, కొంతమంది కింద పడిపోతారు, రైట్? సో దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ థింగ్స్ హ్యాపెనింగ్. ఓకే, సో ద రీజన్ ఈస్ వీ కెనాట్ సీ ప్రాపర్లీ. యూ సీ ఐస్ ఒకవేళ సరిగా కనిపించకపోతే, if you cannot see this colorful word, okay, everything is like meaningless. ఓకే, మన లైఫ్ అనేది మొత్తం ఇట్ విల్ టర్న్ అప్ సైడ్ డౌన్. ఓకే, సో ఇలా కనిపించకపోవడానికి మన రీజన్ ఏమంటుందంటే pupils contract in dim light. Now which of this is the correct answer, students? A, B, C, D. Hello Jamuna, welcome to the session. Jamuna, hello Madhavi, welcome to the session. How are you? Okay, nobody is feeling sleepy, huh? Everybody is like so active. Kids are active, early morning. Now both A and R are true. Okay, and R is the correct explanation of A. Yes students, so both A and R are true. R is the correct explanation of A, that is correct. Or both of them are true but R is not the correct explanation. A is true but R is false, and A is false and R is true. చూడండి, when we enter into a cinema hall from a bright light, బయట బ్రైట్ లైట్ ఉంది, అక్కడ నుండి సినిమా హాల్కి వెళ్తున్నప్పుడు, సో ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఈస్ ట్రూ దట్ మనం బయట బ్రైట్ లైట్కి అకస్టమ్డ్ అయినప్పుడు సో మన ప్యూపుల్ సైజ్ అనేది తక్కువగా ఉందంటే తక్కువ లైట్ వెళ్తుంది, రైట్? సడన్గా ఇప్పుడు వీ హ్యావ్ ఎంటర్డ్ ఇంటూ లైక్ డిమ్ లైట్కి వెళ్ళగానే ప్యూపుల్ సైజ్ అలాగే ఉంటుంది, చిన్నగానే ఉంటుంది. స్లోగా దాని సైజ్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది, రైట్? దాని యొక్క సైజ్ ఇంక్రీజ్ అయ్యేంత వరకు కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది, రైట్? ఆ టైం అంతవరకు యూ విల్ స్టిల్ నోటీస్ దట్ ఆబ్జెక్ట్స్ అరౌండ్ యూ ఆర్ కంప్లీట్లీ ఇన్ డార్క్. ఓకే, ఎందుకంటే డార్క్ రీజన్లో లైట్ రేస్ అనేవి చాలా తక్కువ లైట్ రేస్ వస్తున్నాయి. సో ఒకవేళ ప్యూపుల్ సైజ్ పెరిగింది అనుకోండి, అప్పుడు ఎక్కువ లైట్ ఎంటర్ అవ్వచ్చు. సో అలాగే ఆ డార్క్ రూమ్లో కొంచెం సేపు చూసాం అనుకోండి, ఓకే, ఎవ్రీథింగ్ విల్ గెట్ అడ్జస్టెడ్. కోన్స్ కూడా డిటెక్ట్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తాయి, రాడ్స్ డిటెక్ట్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తాయి బ్రైట్నెస్ అండ్ డిమ్నెస్ని, అండ్ స్లోలీ యూ విల్ స్టార్ట్ టు సీ ది ఆబ్జెక్ట్స్ అరౌండ్ యూ, రైట్? కొంచెం హ్యాబిచుయేట్ అవ్వాలి, కొంచెం టైం ఇట్ టేక్స్. ఓకే, సో రీజన్ ఫర్ దిస్ ఇస్ pupil contracts in dim light. So is it contracting in dim light? Pupil అనేది it will not contract in dim light. Pupil will contract in bright light. Okay, bright light లో pupil size అనేది తగ్గిపోతుంది. Okay, dim light లో whenever light అనేది dim గా ఉందో pupil will expand. Okay, so assertion is true but reason is false, students. Okay, yeah, so A is true and R is false. So option C is the correct answer. Now power of accommodation. Power of accommodation, it is the ability of the human eye, okay, to see objects at different distances. ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని డిఫరెంట్ డిస్టెన్స్ లో చూడాలి అంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్ థ్యాంక్స్ టు యువర్ అకామిడేషన్. సో ఈ యొక్క అడ్జస్టింగ్ పవర్ లేకపోతే హ్యూమన్ ఐకి, సో దూరం ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ దాని యొక్క రెటీనా కన్నా ముందు ఫామ్ అవుతుంది ఇమేజ్. సో దానివల్ల క్లియర్గా కనిపించదు. ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ఇమేజ్ అనేది రెటీనా పైన ఫామ్ అవ్వాలి, అప్పుడు మాత్రమే క్లియర్గా కనిపిస్తుంది. దగ్గర ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ యొక్క ఇమేజ్ అనేది రెటీనాకి వెనకాల ఫామ్ అవుతుంది. సో వాటిని చేంజ్ చేయడానికే మన క్రిస్టలైన్ లెన్స్ అనేది ఇట్స్ ఎ డిఫరెంట్ థింగ్. మనం బయట ఉన్న ఆర్డినరీ లెన్స్ లాగా ఫిక్స్డ్గా ఉండదు అది. ఇట్ విల్ ట్రై టు చేంజ్ ఇట్స్ షేప్. దాని యొక్క షేప్ అనేది కెన్ చేంజ్. అది దాని యొక్క షేప్ చేంజ్ అవుతున్నప్పుడు కర్వేచర్ అనేది ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ అ వెరీ బిగ్ సర్కిల్. సో ఇట్ విల్ హ్యావ్ అ వెరీ బిగ్ ఫోకల్ లెంత్. బట్ కర్వేచర్ అనేది చిన్నగా అయినప్పుడు, రైట్, థిక్ లెన్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు దిస్ ఇస్ పార్ట్ ఆఫ్ అ వెరీ స్మాల్ సర్కిల్ లైక్ దిస్. దాని యొక్క ఫోకల్ లెంత్ అనేది చిన్నగా ఉంటుంది, దీనికి పెద్దగా ఉంటుంది, దూరంగా ఉంటుంది. సో ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ ఎ లెన్స్ క్యాన్ బి చేంజ్డ్. ఓకే, సో వెన్ ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ ఎ లెన్స్ ఇస్ చేంజింగ్, ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవ్వాలి, సో ఈవెన్ దాట్ విల్ గెట్ చేంజ్డ్.
Okay, why? What is the reason for that? See, we know the lens formula, right? 1 by v minus 1 by u equal to 1 upon f. There is a relationship between focal length, object distance, and image distance. When object distance is kept constant and if focal length is changing, you will notice that, I mean, if image distance is changing, or otherwise if focal length is changing, in this case, image distance will also keep changing. So, image అనేది retina కి ముందు or వెనకాల ఫామ్ అవ్వకుండా on the retina ఫామ్ అయ్యేలా చూసుకుంటుంది. Okay, so ఈ యొక్క accommodation అనేది it is achievable by changing the shape of the eyelids. And ఈ యొక్క eyelids యొక్క shape ఎవరు చేంజ్ చేయాలి? It is ciliary muscles. మీరు చేంజ్ చేయాలా? మీ చేతులతో ఇలా పుష్ చేసి లాగాలా? No, it is not necessary. There are ciliary muscles. So ఇది ciliary muscles యొక్క function. Okay, so they will try to contract the lens. They will try to, whenever they will relax, so ciliary lens అనేది థిక్గా అయిపోతుంది. I mean, whenever they are relaxed, lens అనేది థిన్గా అయిపోతుంది. Whenever they will contract, lens అనేది థిక్గా అవుతుంది. Okay, so whenever it is contracted, lens will become thick. Okay, and it is having a small focal length. Now ciliary muscles are relaxed. Whenever they are relaxed, lens is thinner. ఈ terminology is important, students. Contract, relax. Contract అయినప్పుడు lens thick అవ్వాలి, relax అయినప్పుడు lens thin అవ్వాలి. Okay, thin అయినప్పుడు it will have a very large focal length. Okay, very important terms, you can note this down. Wow, welcome to the session, Dakshani. Maybe you just now woke up, 6 o'clock batch. Yes, Nandu. Yes, very good, Hemant. That's correct. Hello, Priyanka. Welcome to the session. Hello, unknown boy. Welcome to the session. Now let us solve this question, students. Come on, warm yourselves up. Let's solve this question. While trying to focus on an object moving away from us, ఒక ఆబ్జెక్ట్ మన ఐ నుండి దూరం వెళ్ళిపోతూ ఉంది, రైట్? ఆ ఆబ్జెక్ట్ ని ఫోకస్ చేయాలి ఇప్పుడు, రైట్? విచ్ ఆఫ్ ద పారామీటర్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్? ఈ 4 పారామీటర్స్ నుండి ఏది కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది ఆ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ ని చూడాలి అంటే? కర్వేచర్ ఆఫ్ ది ఐ లెన్స్ కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుందా? ఫోకల్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ది ఐ లెన్స్ కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుందా? రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ది ఐ లెన్స్ కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుందా? Or otherwise the state of the ciliary muscles, or otherwise the state of the ciliary muscles. Which of these 4 is remaining constant? ఒక ఆబ్జెక్ట్ మన ఐ నుండి దూరంగా వెళ్ళిపోతుంది. దూరంగా వెళ్తున్నప్పుడు ఇమేజ్ అనేది రెటినాకి వెనకాల నుండి మేబీ ఇట్ ఇస్ ఫార్మింగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద రెటినా, రైట్? అలా ఇంకా ముందుకు వెళ్ళిపోతూనే ఉంది, ఇమేజ్ కూడా వెళ్ళిపోతూనే ఉంది. అలా ఇమేజ్ వెళ్ళొద్దు కదా. ఒకవేళ ఇమేజ్ అనేది ఒకవేళ అలా వెళ్తే ఇమేజ్ అనేది రెటినా పైన ఫామ్ అవ్వదు, right? So in that case you cannot see the object clearly. But normally when you have normal eyes and objects చూస్తున్నప్పుడు ఆ ఆబ్జెక్ట్ వెనకాలకి వెళ్ళినా క్లియర్గానే కనిపిస్తుంది, ముందుకు వచ్చినా క్లియర్గానే కనిపిస్తుంది. రీజన్ ఏంటి అంటే మన క్రిస్టల్ లెన్స్ అనేది థిక్ అవుతుంది, థిన్ అవుతుంది, థిక్ అవుతుంది, థిన్ అవుతుంది. దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు థిక్ అవుతుంది, దూరం వెళ్తున్నప్పుడు థిన్ అవుతుంది. అకామిడేషన్ అనేది ఇట్ విల్ కీప్ హ్యాపెనింగ్, స్పాంటేనియస్ ప్రాసెస్ ఇట్ ఇస్. ఓకే, సో అకామిడేషన్ కంటిన్యూస్గా అవుతుంది అంటే ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ ది ఐ లెన్స్ కూడా కంటిన్యూస్గా చేంజ్ అవుతూనే ఉందని అర్థం, రైట్? సో అకామిడేషన్ అవుతుంది అంటే కర్వేచర్ ఆఫ్ ది ఐ లెన్స్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది, రైట్? కర్వేచర్ అనేది ఇంతకుముందు ఇలా ఉంది, ఇప్పుడు ఇలా అయిపోయింది, థిన్ అయిపోయింది, చిన్న స్మాల్ కర్వేచర్ అయిపోయింది, రైట్? నా రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ది ఐ లెన్స్ చేంజ్ అవుతుందా? నో. ఐ లెన్స్ యొక్క మెటీరియల్ చేంజ్ అవుతుందా? ఒకవేళ ఐ లెన్స్ యొక్క మెటీరియల్ చేంజ్ అవుతే, ఒకవేళ ఆబ్జెక్ట్ని దూరం తీసుకెళ్ళిపోయినప్పుడు ప్రతిసారి ఆబ్జెక్ట్ యొక్క మెటీరియల్ చేంజ్ అయిపోతే, ఐ మీన్ క్రిస్టల్ లెన్స్ యొక్క మెటీరియల్ చేంజ్ అయిపోతే దాని యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది. రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ చేంజ్ అవుతే, సో దట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ క్రిస్టల్ లెన్స్ దిస్ టైం. ఓకే, ఒక ఆబ్జెక్ట్ దూరం వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు విచ్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్ విల్ రిమైన్ కాన్స్టెంట్? మన రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ది ఐ లెన్స్ అనేది ఇట్ విల్ రిమైన్ కాన్స్టెంట్, ఇట్ విల్ నాట్ చేంజ్. ఓకే, లెట్ us check if even the last option is correct. లాస్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి? స్టేట్ ఆఫ్ సిలియరీ మసిల్స్. సిలియరీ మసిల్స్ యొక్క స్టేట్ అది కూడా కాన్స్టెంట్గా ఉండదు. ఒక ఐ లెన్స్ని థిక్గా చేయాలి అంటే సిలియరీ మసిల్స్ షుడ్ కాంట్రాక్ట్, అవి కాంట్రాక్ట్ అవ్వాలి. ఓకే, అండ్ అవి రిలాక్స్ అవుతాయి మళ్ళీ కొంచెం సేపు తర్వాత. రిలాక్స్ అయినప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ అనేది దూరంలో ఉన్నప్పుడు జనరల్లీ ఇన్ దాట్ కేస్ విల్ గెట్ రిలాక్స్డ్. ఓకే, ఒకవేళ ఆబ్జెక్ట్ చాలా దగ్గర తీసుకొచ్చాం అనుకోండి, ఇన్ దాట్ కేస్ క్రిస్టల్ లెన్స్ పైన ప్రెషర్ చాలా ఎక్కువగా పడుతుంది, రైట్? సో దానివల్ల యూ విల్ బి గెటింగ్ క్రిస్టల్ లెన్స్ అనేది వీక్ అయిపోతూ ఉంటుంది. వీక్ అయిపోయి నెక్స్ట్ టైం ఒకవేళ ఆబ్జెక్ట్ని దగ్గర తీసుకొచ్చాం అనుకోండి, ఇట్ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు కంప్రెస్ ఇట్ దట్ మచ్. సో ఇమేజ్ రెటినా పైన ఫామ్ అవ్వలేకపోవచ్చు. బికాజ్ ప్రతి ఒక్క మెటీరియల్కి, whether we are all living things, okay, so ప్రతి ఒక్క మెటీరియల్ there's a limit.
జస్ట్ లైక్ యూ టాక్ అబౌట్ నాన్ లివింగ్ థింగ్ స్టూడెంట్స్. రబ్బర్ బ్యాండ్ ఇస్ అ నాన్ లివింగ్ థింగ్. రబ్బర్ బ్యాండ్ మీరు ప్రతిసారి ఇలా స్ట్రెచ్ చేశారు అనుకోండి, లాస్ట్కి ఏమవుతుంది, అది ఎలా ఇక్కడ లాగామో అలాగే ఉంది, ఇంకా రబ్బర్ బ్యాండ్ మళ్ళీ ముందుకు రావట్లేదు. ఎలాస్టిసిటీ ఈస్ గెటింగ్ లాస్ట్, ఓకే, బికాస్ ఆఫ్ లాసెస్. సో ఆప్షన్ సి ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. Now, so the refractive index of the material అనేది it will remain constant students, it will not change. It is the shape which gets changed, okay, shape of the crystalline lens, okay, so with the help of the ciliary muscles. So దాని వల్ల ఫోకల్ లెంత్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. ఫోకల్ లెంత్ చేంజ్ అవడం వల్ల ఇమేజ్ అనేది రెటినా పైన ఫామ్ అవుతుంది. నిన్న ఎక్కువ చాట్ చేయలేదేంటి హర్షిక? డైలీ చాట్ చేస్తున్నారా? క్లాస్ వినట్లేదా? Now, what is near point and far point? This is one yet another terminology when you talk about a human eye. This is a human eye, students. This is mana cornea. This bulge out portion ఏంటిది ప్రతిసారి చెప్పేసి అనుకోకండి. This is your cornea. Okay, లోపట you have crystalline lens. అండ్ వెనకాల ఉన్నది మన రెటినా. ఓకే, నా ఇప్పుడు మన ఆబ్జెక్ట్, ఓకే, ఇమేజ్ యొక్క పొజిషన్ డ్రా చేసా, ఓకే, రెటినా పైన ఫామ్ అయింది. నా స్టూడెంట్స్ దెర్ ఇస్ అ లిమిట్ హియర్, మన ఐకి క్లోజెస్ట్ లిమిట్ till which you cannot see the objects clearly. మన క్రిస్టలైన్ లెన్స్ నుండి ఇక్కడ వరకు ఉన్న డిస్టెన్స్, ఓకే, సో త్రూ అవుట్ దిస్ డిస్టెన్స్, ఒకవేళ ఈ డిస్టెన్స్లో ఇఫ్ యూ పుట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ లైక్ దిస్, ఈ ఆబ్జెక్ట్ అనేది బ్లర్గా కనిపిస్తుంది మనకి. ఇట్ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు సీ, యూ కెనాట్ సీ ఇట్ క్లియర్లీ. దాని యొక్క ఇమేజ్ అనేది రెటినాకి వెనకాల ఫామ్ అవుతుంది. సో దిస్ లిమిట్ ఈస్ వాట్ యు కాల్ as the నియర్ పాయింట్. నియర్ పాయింట్ ఆఫ్ అ జనరల్ నార్మల్ రెగ్యులర్ హ్యూమన్ ఐకి ఇట్ ఇస్ 25 సెంటీమీటర్స్. క్రిస్టలైన్ లెన్స్ నుండి మనం డిస్టెన్స్ మెజర్ చేయాలి. క్రిస్టలైన్ లెన్స్ నుండి ఒకవేళ మనం పాజిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ డైరెక్షన్లో వెళ్తే, మనం ఏదైతే పారామీటర్ని మెజర్ చేస్తున్నామో ఆ యొక్క పారామీటర్ యొక్క డైరెక్షన్ అనేది ఇట్ విల్ బి పాజిటివ్. ఒకవేళ ఆప్టికల్ సెంటర్ నుండి లెఫ్ట్ సైడ్ మెజర్ చేస్తే ఇట్ విల్ బి నెగటివ్. ఇప్పుడు ఇక్కడ నియర్ పాయింట్ యొక్క డిస్టెన్స్ అనేది ఆప్టికల్ సెంటర్ నుండి వీఆర్ మెజరింగ్ ఇట్ టువర్డ్స్ ద లెఫ్ట్, సో ఇట్ విల్ బి నెగటివ్ 25 సెంటీమీటర్స్. ఓకే, బట్ దిస్ 25 సెంటీమీటర్ ఇస్ ద లిమిట్. అంటే మన ఐ నుండి ఒక 25 సెంటీమీటర్ డిస్టెన్స్, maybe 25 centimeters will be somewhere over here, right? So ఈ 25 centimeters కన్నా ముందు ఇంకొంచెం ముందే లైక్ 20 సెంటీమీటర్ దగ్గర ఒక ఆబ్జెక్ట్ పెడితే ఆ ఆబ్జెక్ట్ అనేది మనకి క్లియర్గా కనిపించదు. యూ కెనాట్ సీ ఇట్ క్లియర్లీ. ఒకవేళ కనిపించవచ్చు కొంతమందికి, ఓకే, దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఇస్ మీరు మీ సిలియరీ మసిల్స్ పైన ఎక్కువగా స్ట్రెస్ చేస్తున్నారు. అలా చేయడం వల్ల మీ ఐస్కి ప్రాబ్లం అవ్వచ్చు ఇన్ ఫ్యూచర్. అందుకే మీ పేరెంట్స్ కూడా చెప్పొచ్చు, లైక్ కంప్యూటర్ స్క్రీన్కి చాలా దగ్గర కూర్చోకండి, దూరం ఉండండి. ఓకే, put a chair like this, okay, and sit so far in such a way that 25 centimeter అనేది క్రాస్ అవ్వాలి, రైట్? ఇప్పుడు 25 సెంటీమీటర్ తర్వాత పెట్టిన ఆబ్జెక్ట్స్ అన్ని క్లియర్గా కనిపిస్తాయి. ఓకే, సో 25 సెంటీమీటర్ తర్వాత పెట్టిన ఆబ్జెక్ట్స్ అన్ని క్లియర్గా కనిపిస్తాయి లైక్ దిస్. దిస్ ఇస్ యువర్ గ్రీన్ జోన్. ఓకే, సో అలా ఎంత దూరం వరకు క్లియర్గా కనిపిస్తాయి? ఇస్ ఇట్ ఫర్ ఎవర్ స్టూడెంట్స్? ఎస్, ది ఆన్సర్ ఇస్ ఎస్. This is called far point. Okay, near point is also called as least distance of distinct vision. Okay, least distance ante takkuva distance of distinct vision. Distinct ante clear vision. Okay, what is the takkuva ante takkuva distance, okay, till which you can see the objects clearly? It is 25 centimeters. So whenever you put object in between far point and near point, ee anni regions lo you will be getting ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ఇమేజ్ అనేది క్లియర్గా ఇట్ విల్ బి ఫార్మింగ్ ఆన్ ద రెటినా. సో నియర్ పాయింట్ ఆఫ్ అ జనరల్ హ్యూమన్ బై ఇస్ ఇన్ఫినిటీ. అది లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంది కాబట్టి నెగటివ్ ఇన్ఫినిటీ. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద కంప్లీట్ రేంజ్. ఈ పర్టికులర్ లిమిట్స్లో, ఈ బౌండరీస్ లోపల మనం ఆబ్జెక్ట్ని పెడితే యూ కెన్ సీ ఇట్ క్లియర్లీ. ఎస్ శశి, నౌ వి కమ్ టు ద డిఫెక్ట్స్, రైట్? అందరి ఐస్ ఒకేలా ఉండవు, రైట్? కొంతమందికి డిఫెక్ట్స్ ఉంటాయి, రైట్? సో చూడండి, దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద డిఫెక్ట్, మయోపియా అంటే షార్ట్ సైటెడ్నెస్.
myopia అంటే షార్ట్ సైటెడ్నెస్. The term shortedness, whenever I say, it means to see clearly. ఆబ్జెక్ట్ క్లియర్గా కనిపించడం. ఓకే, సో అది కూడా ఏ ఆబ్జెక్ట్స్? షార్ట్ ఆబ్జెక్ట్స్, అంటే షార్ట్ డిస్టెన్స్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఓకే, దగ్గరలో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ 25 సెంటీమీటర్ తర్వాత ఎనీవేస్. ఓకే, నార్మల్ ఐకే 25 సెంటీమీటర్ లిమిట్ అనేది క్రాస్ చేయాలి. ఒకవేళ డిఫెక్టివ్ ఐ కంటే ఆబ్వియస్లీ మీకు తెలుసు డిఫెక్ట్ అంటే ఏంటో. సో 25 అనేది ఇట్ ఈస్ ఆబ్వియస్లీ లిమిట్ ఫర్ దాట్ ఆల్సో, రైట్? బట్ డిపెండింగ్ ఆన్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ మయోపియా ఆర్ హైపోమెట్రోపియా, దానిపైన డిపెండ్ అవుతుంది. ఓకే, సో జనరల్లీ మయోపియాకి నియర్ ఆబ్జెక్ట్స్ అన్ని క్లియర్గా కనిపిస్తాయి. అంటే జస్ట్ లైక్ నార్మల్ రెగ్యులర్ హ్యూమన్ ఐ. ఓకే, మయోపిక్ ఐకి 25 సెంటీమీటర్ దగ్గర ఆర్ క్లోజ్లో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ అన్ని క్లియర్గా కనిపిస్తాయి, రైట్? కానీ దూరం ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి క్లియర్గా కనిపించవు. ఓన్లీ షార్ట్ ఆబ్జెక్ట్స్ కెన్ బి సీన్ క్లియర్లీ. ఓన్లీ షార్ట్ ఆబ్జెక్ట్స్ కెన్ బి సీన్ క్లియర్లీ. ఓకే, సో ఆబ్జెక్ట్స్ విచ్ ఆర్ ఫార్ అవే will appear blur, they will appear blurry. Okay, so what do I mean? See, if you have an eye like this, illa manaku oka eye unte, this is the near point. Near point lopata ఉన్న objects clear ga kanipichavu, red zone it is. Let me say this is the far point and this is infinity. Now myopia ki far point anedi koncham దగ్గరకు వచ్చేస్తుంది. Like far point is equal to 30 meters or anything, something like that. ఓకే, సో అంటే ఈ 30 meters వరకే క్లియర్గా కనిపిస్తాయి. ఇప్పుడు ఈ ఇన్ఫినిటీ దగ్గర పెట్టిన ఆబ్జెక్ట్స్ ఈ ఫార్ పాయింట్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ పర్సన్ ఎక్కడైతే ఉంటుందో అక్కడ వరకు ఒకవేళ ఆబ్జెక్ట్ని పెడితే యూ కెనాట్ సీ క్లియర్లీ. ఓకే, ఈ అదర్ రీజన్ ఉంది కదా, దిస్ హోల్ ఈజ్ యువర్ గ్రీన్ జోన్. దిస్ హోల్ ఈజ్ యువర్ గ్రీన్ జోన్ అంటే ఆబ్జెక్ట్స్ యొక్క ఇమేజెస్ అనేవి క్లియర్గా కనిపిస్తాయి. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద డిఫెక్ట్ మయోపియా స్టూడెంట్స్. ఓకే, చూడండి, కంపేర్ చేయండి రెగ్యులర్ ఐకి ఇన్ఫినిటీ దగ్గర పెట్టిన ఆబ్జెక్ట్ కూడా క్లియర్గా కనిపిస్తాయి. మనకి దూరంలో ఉన్న నైట్ స్కైలో ఉన్న లైట్ ఇయర్స్ ఫార్ అవేలో ఉన్న స్టార్స్ కూడా మనకి క్లియర్గా కనిపిస్తాయి, రైట్? బట్ హియర్ మయోపియా పర్సన్ వాళ్ళకి ఆ స్టార్స్ అనేవి క్లియర్గా కనిపించవు. సచ్ సాడ్ లైఫ్ టు దెమ్. ఓకే, సో ఓవర్ హియర్ దెర్ ఆర్ సమ్ కాజెస్. ఓకే, సో మయోపియాలో ఈ యొక్క డిఫెక్ట్ అవ్వడానికి రీజన్ ఏంటి అంటే ఎలాంగేటెడ్ ఐబాల్స్. ఓకే, ఎలాంగేటెడ్ ఐబాల్స్, వాట్ డూ ఐ మీన్ బై దాట్? సి స్టూడెంట్స్ నేను ఏమని చెప్పా, ఆబ్జెక్ట్ ఐకి దగ్గర తీసుకొచ్చినప్పుడు ఐ యొక్క ఇమేజ్ అనేది రెటినాకి వెనకాల ఫామ్ అవుతుంది. నా రెటినా వెనకాల ఫామ్ అవ్వకుండా చూసుకోవడానికి మన సిలియరీ మజిల్స్ అనేది దే విల్ ట్రై టు కాంట్రాక్ట్ ద లెన్స్. దానివల్ల లెన్స్ థిక్ అవుతుంది. ఫైనల్లీ ఇట్ విల్ బి ఫార్మింగ్ ఆన్ ద రెటినా. నా ఇఫ్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ ఎ డిఫెక్టివ్ ఐ, ఆ డిఫెక్టివ్ ఐలో బికాస్ ఆఫ్ ఎ డిఫెక్ట్ లైక్ ఎలాంగేటెడ్ ఐబాల్, మీ సిలియరీ మజిల్స్ బాగానే పనిచేస్తున్నాయి. దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు అకామిడేట్. ఇంతకుముందు ఎలా అకామిడేట్ చేస్తే అలాగే అకామిడేట్ చేస్తాయి. బట్ దిస్ టైమ్ వాట్ హ్యాపెండ్ ఇస్ it was not of a luck. Okay, but మన టోటల్ ఐబాల్ సైజ్ అనేది విల్ ట్రై టు ఇంక్రీజ్. ఓకే, ఇంక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల ఇమేజ్ అనేది రెటినాకి ముందు ఫార్మ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు చూడండి, ఆబ్జెక్ట్ వెనకాల తీసుకెళ్తే ఇమేజ్ అనేది రెటినాకి ముందు ఫామ్ అవుతుంది. నా ఆబ్జెక్ట్ వెనకాల తీసుకెళ్లకుండా ఈ రెటినానే వెనకాల తీసుకెళ్ళామనుకోండి, ఈవెన్ ఇన్ దాట్ కేస్ ఇట్ ఈస్ ద సేమ్ థింగ్ కదా, రిలేటివ్. బోత్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ రిలేటివ్, రైట్? సో ఇంతకు ముందు ఒకవేళ మన ఐబాల్ అనేది ఇక్కడ వరకే ఉందనుకోండి, ఓకే, ఇమేజ్ అనేది రెటినా పైన ఫామ్ అవ్వాల్సిందే. ఓకే, మనకి సిలియరీ మజిల్స్ కూడా అదే చేయడానికి ట్రై చేస్తుండే. ఓకే, నా సడన్లీ యువర్ ఐబాల్ హ్యాస్ గ్రోన్ ఇట్ సైజ్ గ్రో చేయడం వల్ల అగైన్ ద సేమ్ థింగ్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఇమేజ్ ఇస్ ఫార్మింగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద రెటినా. సో ఇమేజ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద రెటినా అంటే ఇట్ ఈస్ లైక్ అ బ్లరీ విజన్. సో అందుకే వీఆర్ హ్యావింగ్ దిస్ మయోపిక్ డిఫెక్ట్. ఓకే, వన్ మోర్ థింగ్ ఇస్ క్రిస్టల్ థిక్కర్ ఐలెన్స్ అనేవి థిక్గా ఉన్న ఐలెన్స్ థిక్గానే ఉన్నాయి. ఒకవేళ ఆబ్జెక్ట్ దూరం వెళ్తున్నప్పుడు మన ఐలెన్స్ అనేది థిన్ అవ్వాలి. సిలియరీ మజిల్ షుడ్ అకామిడేట్ ఇట్ ఇన్ సచ్ ఎ వే దట్ ఐలెన్స్ షుడ్ గెట్ థిన్. బట్ ఇన్ సమ్ కేసెస్ యువర్ ఐలెన్స్ ఇస్ నాట్ ఏబుల్ టు బికమ్ థిన్. ఓకే, అండ్ there are some different reasons for that, like ciliary muscles not able to produce that enough strength. Okay, or so some of the problems associated with it. Okay, and now hypermetropia అంటే long sightedness. Just like I told previously, sightedness is nothing but to see clearly. Okay, objects to be seen clearly. Long objects అంటే distant objects, దూరం ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి క్లియర్గా కనిపిస్తాయి ఫర్ అ hypermetropic eye. ఓకే, ఇది మన ఐ స్టూడెంట్స్, ఇది మన ఐ. సో దిస్ ఇస్ యువర్ నియర్ పాయింట్, దిస్ ఇస్ ద నియర్ పాయింట్. ఓకే, అండ్ దిస్ ఇస్ ద ఫార్ పాయింట్. జనరల్ హ్యూమన్ ఐకి
జనరల్ హ్యూమన్ ఐకి ఫార్ పాయింట్ ఇస్ ఇన్ఫినిటీ, నియర్ పాయింట్ ఇస్ 25 సెంటీమీటర్. కానీ ఒక పర్సన్ హైపోమెట్రోపిక్ ఐతో డిఫెక్ట్ సఫర్ చేస్తే సో ఇతని నియర్ పాయింట్ అనేది కొంచెం రిసీడ్ అయిపోయి ఇట్ విల్ రిసీడ్ అవే లిటిల్. సో విచ్ మీన్స్ అది కొంచెం దూరం వెళ్ళిపోతుంది. సో ఇట్ ఈస్ నౌ గాన్ అ లిటిల్ బిట్ ఫార్ అవే లైక్ దిస్. ఓకే, మేబీ 30 units. Now you see, initially this was a green zone, this was a red zone. అది నార్మల్ ఐ కన్నా this was a red zone. But now even this zone is a red zone. దగ్గరలో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ కూడా క్లియర్గా కనిపించట్లేదు, ఓన్లీ దూరంలో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ మాత్రమే క్లియర్గా కనిపిస్తున్నాయి. ఓకే, సో ఆబ్జెక్ట్ దగ్గర తీసుకొచ్చినప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ఇమేజ్ అనేది రెటినాకి వెనకాల ఫామ్ అవుతుంది. రెటినాకి వెనకాల ఇక్కడ కూడా ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, అండ్ ఫామ్ అవ్వడానికి రీజన్ చూసి ఈధర్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే దగ్గర తీసుకురావచ్చు, లేకపోతే ఐబాల్ సైజ్ అనేది ష్రింక్ కూడా చేయొచ్చు, రైట్? సో ఇన్ దిస్ కేస్ ఐబాల్ సైజ్ ఇస్ ష్రింకింగ్. ఓకే, సో కాజెస్ ఫర్ హైపోమెట్రోపియా ఇస్ షార్టనింగ్ ఆఫ్ ఐబాల్. ఓకే, ఆర్ అదర్వైజ్ లెన్స్ ఇస్ సో థిన్. ఓకే, సో లెన్స్ అనేది చాలా థిన్గా ఉంది. ఒకవేళ లెన్స్ థిక్ అవుతే అప్పుడు ఇమేజ్ లైట్ రేస్ని ఇంకా కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత ఇమేజ్ విల్ బి ఫార్మ్డ్ ఆన్ ద రెటినా. ఓకే, సో కన్వర్ట్ చేయడానికి వీ విల్ బి యూజింగ్ అ కాన్వెక్స్ లెన్స్ హియర్, అ కన్వర్జింగ్ లెన్స్. ఓకే, దానికి ఒక డిఫరెంట్ స్పెసిఫిక్ పవర్ ఉంటుంది. అండ్ హియర్ ఫర్ మయోపియా వి యూజ్ ఎ కాన్కేవ్ లెన్స్. ఓకే, అండ్ ఎగ్జాక్ట్గా ఈ కాన్కేవ్ ఇంకా కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఎలా వర్క్ చేస్తారో నేను క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ. హియర్ వీ హ్యావ్ అ క్వశ్చన్ స్టూడెంట్స్. ఇఫ్ ది ఫార్ పాయింట్ ఆఫ్ ఎన్ ఐ ఈజ్ ఎట్ 4 meters, ఒక పర్సన్ యొక్క ఫార్ పాయింట్ అంటే ఫార్దెస్ట్ డిస్టెన్స్ దట్ హీ కెన్ సీ క్లియర్లీ 4 meters కన్నా ఎక్కువ దూరంలో ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ పెట్టామనుకోండి, ఆ పర్సన్ కనిపించదు. నౌ విచ్ డిఫెక్ట్ దిస్ ఇస్? నియర్ సైటెడ్నెస్. ఆబ్వియస్లీ నియర్ ఆబ్జెక్ట్స్ క్యాన్ బి సీన్ క్లియర్లీ, కానీ ఈ దూరం ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి క్లియర్గా కనిపించట్లేదు. అంటే దిస్ క్వశ్చన్ ఇస్ అసోసియేటెడ్ విత్ మయోపియా. ఓకే, నౌ దెన్ ఐడెంటిఫై ద డిఫెక్ట్ ఆఫ్ ది ఐ అండ్ ద లెన్స్ దట్ ఈస్ నీడెడ్ టు కరెక్ట్ దిస్. సో ఏ లెన్స్ యూజ్ చేస్తాము టు కరెక్ట్ దిస్? సో దిస్ ఇస్ ఫార్ పాయింట్ అనేది దగ్గరకు వచ్చేసింది. సో ఫార్ పాయింట్ ఎక్కడ దగ్గరకు వచ్చేసిందండి? ఇప్పుడే చూసాం మనం, ఇక్కడ దగ్గరకు వచ్చేసింది ఇన్ మయోపియా. See, far point has come closer, like 30 centimeters or 30 meters. Okay, so initially it was infinity for a regular normal eye, but to this person, chala daggarlo. Ilanti condition lo we will be using a concave lens, just like we have seen. Okay, so ikkada chudandi, we are using a concave lens. Now, how exactly this concave lens ani cheptanu ippudu. Now this is the new far point, that is 4 meters. And this is 25 centimeters. Okay, only this much zone is green zone for this guy. EI. Okay, in migata zones and it is all red zones. Now, మనము ఎలాంటి లెన్స్ డిజైన్ చేయాలి అంటే, మనం కళ్ళ ముందు పెట్టుకున్నాం కదా స్పెక్టికల్స్. ఓకే, సో దే ఆర్ ఆల్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ లెన్స్. బట్ ఈ యొక్క స్పెక్టికల్స్లో ఐ యూజింగ్ అ కాన్కేవ్ లెన్స్ ఆర్ కాన్వెక్స్ లెన్స్. ఒకవేళ మనం కాన్కేవ్ లెన్స్ యూజ్ చేస్తే ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం. ఎందుకంటే హియర్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ మయోపియా, అండ్ మయోపియాలో ఆబ్వియస్లీ వీ విల్ బి యూజింగ్ కాన్కేవ్ లెన్స్ ఓన్లీ. బట్ ఈ కాన్కేవ్ లెన్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల ఎలా ఇట్ ఈస్ హెల్పింగ్ అస్, ఐ విల్ టెల్ యూ. నౌ స్టూడెంట్స్, దిస్ ఇస్ యువర్ కాన్కేవ్ లెన్స్. కాన్కేవ్ లెన్స్ ముందు మనం ఒక ఆబ్జెక్ట్ పెట్టాము, ఆబ్జెక్ట్ కూడా దూరంగా పెట్టాము. ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ఫినిటీ దగ్గర పెట్టినప్పుడు ఇమేజ్ అనేది ఫోకస్ దగ్గర ఫామ్ అవుతుంది. లెఫ్ట్ సైడ్ ఫోకస్ దగ్గర పాయింట్ సైజ్డ్ ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది, ఎరెక్ట్ ఇమేజ్, వర్చువల్ ఇమేజ్, రైట్? నా డిమినిష్డ్ ఇమేజ్. నా ఆబ్జెక్ట్ని ఇన్ఫినిటీ నుండి దగ్గర తీసుకొస్తున్నప్పుడు ఆప్టికల్ సెంటర్కి, రైట్, ఈ ఇమేజ్ యొక్క సైజ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. బట్ స్టిల్ ఇట్ విల్ బీ ఇన్ బిట్వీన్ ఫోకస్ అండ్ ఆప్టికల్ సెంటర్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ లెన్స్. ఆ యొక్క లెన్స్ ఫోకస్కి ముందు మాత్రమే ఉంటుంది, అండ్ ఫోకస్కి ఆప్టికల్ సెంటర్కి మధ్యలోనే ఉంటుంది. అండ్ మన ఆబ్జెక్ట్ని ఎంత దగ్గరికి తీసుకొచ్చినా కూడా, రైట్, ఆ యొక్క ఇమేజ్ సైజ్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ సైజ్ కన్నా పెద్దగా పెరగదు, రైట్? సో ఇన్ దిస్ కేస్ మనం ఈ లెన్స్ని పెట్టుకునేటప్పుడు మనకి దూరంలో ఉన్న స్టార్ కనిపించట్లేదు, నైట్ స్కై యొక్క స్టార్ కనిపించట్లేదు. ఆ స్టార్ కనిపించడానికి మనం స్పెక్టికల్స్ పెట్టుకుంటాము. నా స్పెక్టికల్స్ పెట్టుకున్నాక యూ విల్ బి ఏబుల్ టు సీ దట్ స్టార్ వెరీ క్లియర్లీ. రీజన్ ఇస్, మన స్టార్ యొక్క డిస్టెన్స్ మనం చేంజ్ చేసామా? నో, ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ ఇస్ నాట్ చేంజ్డ్. స్టార్ యొక్క డిస్టెన్స్ ఇస్ నాట్ చేంజ్డ్. యువర్ ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ ఇస్ స్టిల్ ఇన్ఫినిటీ ఓన్లీ, రైట్? బట్ ఆ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ఇమేజ్ అనేది ఒకవేళ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫార్మింగ్ విత్ ఇన్ ద ఫార్ పాయింట్ అండ్ విత్ ఇన్ దిస్ నియర్ పాయింట్, ఈ నియర్ పాయింట్ ఇంకా ఆ ఫార్ పాయింట్, ఆ పర్సన్కి ఏదైతే నియర్ పాయింట్ ఏదైతే ఫార్ పాయింట్ ఉందో ఆ రీజియన్లో ఒకవేళ ఇమేజ్ ఆఫ్ దట్ ఆబ్జెక్ట్ కెప్ట్ ఎట్ ద స్టార్ ఫార్మ్ అవుతే హీ షుడ్ బి ఏబుల్ టు సీ ఇట్ క్లియర్లీ. ఎందుకంటే ఆ ఫార్మ్ అయిన ఇమేజ్ అనేది ఇట్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ అ వర్చువల్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ ఐ. ఓకే స్టూడెంట్స్, విచ్ మీన్స్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ఫినిటీ దగ్గర పెట్టినప్పుడు వీ హ్యావ్ సీన్ దట్
Images will be formed somewhere here. Focus ఇక్కడ ఉంది అనుకోండి, image will be formed here. Infinity దగ్గర తీసుకొస్తున్నప్పుడు image size will increase like this. Okay, so ఇంకా దగ్గర తీసుకొస్తున్నప్పుడు image size will further increase, కానీ ఎప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ సైజ్ కన్నా పెద్దగా పెరగదు. Okay, so in all these cases you see image is forming within this range, right? And this will act as a virtual object and you should be able to see it clearly. చూడండి, మనం ఒక కాన్వెక్స్ లెన్స్ గురించి మాట్లాడితే కాన్వెక్స్ లెన్స్ లో ఇమేజ్ అనేది లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఫామ్ అవ్వవు. ఓకే, సో ఇమేజ్ అనేది ఇట్స్ రైట్ సైడ్ లో ఫామ్ అవుతాయి. ఓకే, దే ఓన్లీ ఇన్ వన్ కేస్ లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఫామ్ అవుతుంది, అది కూడా ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఫోకస్ కన్నా ముందు పెట్టినప్పుడు. ఓకే, ఓకే స్టూడెంట్స్, సో ఎప్పుడైనా మనం కాన్కేవ్ లెన్స్ గురించి మాట్లాడితే ఇక్కడ ఫోకల్ లెంత్ వాల్యూ కన్నా తక్కువ వాల్యూ ఉంటుంది మన ఇమేజ్ యొక్క డిస్టెన్స్. ఓకే, now this is the concave lens. This is a concave lens. Now students, concave lens ki power enti, what is the focal length? First of all, will it be a positive focal length or will it be a negative focal length? Concave lens ki see students, focal length of a concave lens, image అనేది left side form అవుతుంది and దీని యొక్క focus కూడా, this is your focus 1. Okay, right side there will be a focus 2. Okay, but only focus 1 is considered as the principal focus. ఎందుకంటే ఆబ్జెక్ట్ ని మనం లెఫ్ట్ సైడ్ పెట్టినప్పుడు, ఇన్ఫినిటీ దగ్గర పెట్టినప్పుడు లైట్ రేస్ ఆర్ ప్యారలల్ టు ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్. ఈ లైట్ రేస్ అనేవి డైవర్జ్ అయిపోతాయి. ఈ డైవర్జ్ లైట్ రేస్ ఎక్కడ మీట్ అవ్వవు, రైట్? సో వేర్ ఎవర్ ద రిఫ్రాక్టెడ్ లైట్ రేస్ మీట్, అక్కడ ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది. సో దే విల్ అపియర్ టు మీట్, అంతే, దే విల్ నాట్ రియలీ మీట్. సో వెనకాలకి ట్రేస్ చేస్తే దే విల్ అపియర్ టు మీట్ at focus, at this particular focus, that is focus 1. So this focus 1 is considered as the principal focus and ఈ యొక్క length is what you call as the principal focal length, right? And ఈ యొక్క focal length అనేది optical center నుండి it is moving, you have to move towards the left hand side. So అందుకే focal length for a concave lens is always negative. Okay, similarly focal length of a convex lens is always positive focal length. Okay, this is not going to get changed. Now there is a relationship between power and focal length. పవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఫోకల్ లెంత్ అండ్ ఈ యొక్క ఫోకల్ లెంత్ వాల్యూ అనేది మీటర్లో ఉండాలి, అప్పుడు మనకి పవర్ యొక్క వాల్యూ అనేది డయాప్టర్స్లో వస్తుంది. ఓకే స్టూడెంట్స్, ఒకవేళ పాజిటివ్ పవర్ వస్తే మనం కాన్వెక్స్ లెన్స్ యూస్ చేస్తున్నాము, నెగిటివ్ పవర్ వస్తే నెగిటివ్ కాన్కేవ్ లెన్స్ యూస్ చేస్తున్నాము. నా ఇక్కడ క్వశ్చన్లో దే హ్యావ్ గివెన్ ఇట్ ఇస్ 4 meters, ఫోకల్ లెంత్ ఇస్ 4 meters, బట్ ఇస్ ఇట్ పాజిటివ్ ఫోకల్ లెంత్ ఆర్ నెగిటివ్ ఫోకల్ లెంత్? ఇట్స్ అ కాన్కేవ్ లెన్స్ కదా, కాన్కేవ్ లెన్స్ అంటే ఇట్స్ నెగిటివ్ ఫోకల్ లెంత్, రైట్? సో -4 meters ఇది, రైట్? ఈ మీటర్స్ని మనం మీటర్స్ ఫార్మ్లోనే ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి, ఇక్కడ పవర్ ఫార్ములాలో. ఓకే, సెంటీమీటర్స్లో అంటే సెంటీమీటర్స్ని మీటర్స్కి కన్వర్ట్ చేసి అప్పుడు సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. సో పవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/4 diopters. Okay, and here the value is negative -1/4. Okay, so power is equal to -0.25 diopters. Okay, and concave lens ekkada use chestam? Myopia. So myopia is the correct answer. Option D is the correct answer, students. Now we have this question. The focal length of a lens suggested to a person with hypermetropia is 100 centimeters. Hypermetropia to suffer చేస్తున్న person యొక్క focal length అనేది it is given, it is 100 centimeters. Okay, now find the distance of the near point and power of the focal length. Power of the lens find out చేయాలి, distance of the near point find out చేయాలి. First of all, it is hypermetropia. Hypermetropia అంటే we use a convex lens. This is near point, this is far point. Now hypermetropia condition ఏంటి? దగ్గర ఆబ్జెక్ట్స్ క్లియర్గా కనిపించావా, దూరం ఆబ్జెక్ట్స్ క్లియర్గా కనిపించావా? హైపర్మెట్రోపియా మీన్స్ ఫార్ సైటెడ్నెస్, అంటే ఫార్ ఆబ్జెక్ట్స్లో ఏ ఎఫెక్ట్ లేదు, యూ కెన్ సీ ఇట్ క్లియర్లీ. ఓకే, బట్ నియర్ ఆబ్జెక్ట్ పైన ఎఫెక్ట్ ఉంది, రైట్? ఆబ్జెక్ట్ ఒకవేళ 25 centimeter దగ్గర పెడితే ఈ కేసులో, ఓకే, ఆబ్జెక్ట్ 25 centimeter దగ్గర పెడితే యూ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు సీ ది ఆబ్జెక్ట్ క్లియర్లీ, రైట్? నార్మల్ ఐకి దట్ వాజ్ నాట్ ది ఇష్యూ. సో వెనకాల తీసుకెళ్తున్నాం అండ్ దెన్ వన్స్ యూ రీచ్ ద నియర్ పాయింట్ తర్వాత పెట్టిన ఆబ్జెక్ట్ లైక్ హియర్, ఇది క్లియర్గా అనిపిస్తుంది.
అంటే దగ్గరలో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ అనేది క్లియర్గా కనిపించట్లేదు. ఇప్పుడు హెల్తియెస్ట్ ఆఫ్ ది ఐ 25 సెంటీమీటర్ అంటే ఇక్కడ పెట్టినా కూడా హీ షుడ్ బి ఏబుల్ టు సీ క్లియర్లీ. ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ పెట్టినా కూడా హీ షుడ్ బి ఏబుల్ టు సీ క్లియర్లీ. దీనికోసమే మనం కాన్వెక్స్ లెన్స్ యూస్ చేస్తున్నాము. కాన్వెక్స్ లెన్స్ యూస్ చేయడం వల్ల మన ఇమేజ్ అనేది ఆ పర్సన్కి నియర్ పాయింట్ ఎక్కడైతే ఉందో ఆ నియర్ పాయింట్కి వెనకాల ఫామ్ అవుతుంది. స్టూడెంట్స్ హియర్ ఇన్ దిస్ కేస్ మన ఆబ్జెక్ట్ ఒకవేళ ఇక్కడ పెడితే ఓకే ఇమేజ్ అనేది ఇక్కడ ఫామ్ అవ్వాలి. అండ్ ఇట్లాంటి బిహేవియర్ కాన్వెక్స్ లెన్స్లో మనం ఎక్కడైనా చూస్తాము ఆబ్జెక్ట్ ఫోకస్కి ముందు పెట్టినప్పుడు ఇన్ దాట్ కేస్ యూ విల్ బి గెటింగ్ అ వర్చువల్ ఇమేజ్ ఎన్లార్జ్డ్ ఇమేజ్, రైట్, ఎరెక్ట్ ఇమేజ్, రైట్. అది కూడా ఆబ్జెక్ట్ యొక్క వెనకాల సైడ్లో, రైట్. నౌ యూ సీ మనం లైట్ రిఫ్లెక్షన్ అండ్ రిఫ్రాక్షన్ కాన్సెప్ట్లో ఏవైతే నేర్చుకున్నామో అవి మనం డైరెక్ట్గా ఇక్కడ అప్లై చేస్తున్నాము. యూ సీ, ఐ యూ అండర్స్టాండింగ్ ద బ్యూటీ స్టూడెంట్స్, రైట్. ఆబ్జెక్ట్ పొజిషన్ మనం డిస్టర్బ్ చేయలేము. మయోపియాలో కూడా దూరంలో ఇన్ఫినిటీ దగ్గర ఉన్న స్టార్ని క్లియర్గా చూడాలి అంటే మన ఫార్ పాయింట్ అనేది 40 మీటర్స్ వరకే ఉంది అంటే ఆ ఇన్ఫినిటీ దగ్గర ఉన్న స్టార్ని 40 సెంటీమీటర్ దగ్గర తీసుకురాగలుగుతామా? క్యాన్ వీ గెట్ ఇట్ క్లోజ్ జస్ట్ బికాస్ యూ వాంటెడ్ టు సీ దట్ స్టార్? దట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. ఇన్స్టెడ్ వీ కెన్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ అ లెన్స్ అండ్ యూ కెన్ సీ ఇట్ ఫ్రమ్ దర్, రైట్. సో ఇన్ ద సిమిలర్ వే హియర్ ఆల్సో, ఓకే, దీని యొక్క ఇమేజ్ ఆర్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ఇమేజ్ని వీ హ్యావ్ టు షిఫ్ట్ ఇట్. ఓకే, దాన్ని షిఫ్ట్ చేయడానికి వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ కాన్వెక్స్ లెన్స్. ఓకే స్టూడెంట్స్, ఓకే. సో ఈ యొక్క కాన్వెక్స్ లెన్స్ యొక్క ఫోకల్ లెంత్ ఇచ్చారు. ఐ టోల్డ్ యూ దట్ ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ అ కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఇస్ పాజిటివ్. Okay, focal length is positive, so value is 100 centimeters. Now find the distance of the near point and the power of the lens. Near point యొక్క distance ఏంటి? ఇప్పుడు చూడండి, this is your regular object distance. ఆబ్జెక్ట్ అనేది నియర్ పాయింట్ దగ్గర పెట్టాలి, ఎందుకంటే ఆబ్జెక్ట్ నియర్ పాయింట్ దగ్గర పెట్టినా కూడా యూ షుడ్ సీ ఇట్ క్లియర్లీ. అందుకే మనం కాన్వెక్స్ లెన్స్ యూస్ చేద్దాం. కాన్వెక్స్ లెన్స్ యూస్ చేయడం వల్ల ఈ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ఇమేజ్ అనేది విత్ ఇన్ దట్ నియర్ పాయింట్ ఆఫ్ దట్ పర్సన్ ఫామ్ అయింది. నౌ ద ఇమేజ్ విల్ బి సీన్ క్లియర్లీ. ఓకే, విచ్ మీన్స్ దిస్ ఇస్ ద image distance. And ఈ యొక్క image distance ఏంటి? This is nothing but the near point distance. Okay, so find the distance of the near point అని అడిగారు క్వశ్చన్లో. అంటే we have to find the value of v. Okay, u is equal to 25 centimeters. బట్ ఈ 25 అనేది టువర్డ్స్ ద లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్, ఆప్టికల్ సెటర్ నుండి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉంది కాబట్టి -25. Okay, so now we will have to find the power of the lens and also the image distance. Okay, so let us first find the near point or image distance. Okay, so a formula use cheyali andi. We have to use our lens formula, our good old lens formula, 1 by v 1 by minus 1 by u equal to 1 upon focal length, right? So 1 by v is equal to 1 upon 100 minus 1 by 25 into 4 into 4. 1 by v is equal to minus 3 upon 100, right? So finally v value ఏమవుతుంది? It will be equal to 33.3 minus 33.3. Unit ఏంటి? Unit was centimeters. This was also centimeters. Okay, so it will be centimeters. Okay, negative aim what is this meaning? Negative అంటే optical center నుండి left hand side లో వెళ్ళాలి మనం. Okay, now besides we will also have to find the power of the lens. Okay, power of the lens ఎలా find out చేస్తాము? Power of the lens is nothing but equal to 1 upon focal length. అండ్ ఈ యొక్క ఫోకల్ లెంత్ వాల్యూ అనేది మీటర్స్లో ఉండాలి, రైట్? మనకి క్వశ్చన్లో ఇట్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ సెంటీమీటర్స్, రైట్? సో 1 సెంటీమీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 by 100 meters, స్టూడెంట్స్. సో ఎక్కడైతే 1 సెంటీమీటర్ ఉందో అక్కడ 1 by 100తో రీప్లేస్ చేస్తాం. సో 1 into 1 by 100 meters. ఓకే, సో సారీ 100 into 1 by 100 meters. ఓకే, అక్కడ 100 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. సో 100 centimeters is equal to 1 meters. Okay, so power is equal to 1 upon y, 1 upon 1 diopters, or otherwise power is equal to positive 1 diopters. That's it. Okay, so మనం ఇప్పుడు ఈ లెన్స్ ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసేటప్పుడు we have to make sure that its power is plus 1 diopters. Okay, now where from the rainbow is getting its colors? మనం నైట్ స్కైలో యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు సీ దిస్ రెయిన్బో, సో నాట్ నైట్ స్కై, ఇన్ ద ఈవినింగ్ స్కై. ఓకే, వర్షం పడుతున్నప్పుడు ఇన్ దాట్ పర్టికులర్ కేస్, ఓకే, యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు సీ అ రెయిన్బో. ఈ రెయిన్బోకి కలర్స్ అని ఎక్కడ నుండి వస్తున్నాయి? దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. హలో రవి ప్రకాష్, వెల్కమ్ టు ద సెషన్. హలో ప్రశాంత్, వెల్కమ్ టు ద సెషన్. హౌ ఆర్ యూ గైస్? హలో అగ్రికల్చర్, వెరీ గుడ్ మార్నింగ్. హౌ ఆర్ యూ?
చూడండి ఒకవేళ మనం ఒక వాటర్ డ్రాప్లెట్ గురించి మాట్లాడితే దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద వాటర్ డ్రాప్లెట్, రెయిన్ వాటర్ డ్రాప్లెట్. ఓకే, నా సన్ నుండి లైట్ రేస్ వస్తున్నాయి. ఈ లైట్ రేస్ రేరర్ మీడియం నుండి డెన్సర్ మీడియంకి వెళ్తున్నాయి. సో లైట్ రేస్ అనేవి ఇట్ విల్ బెండ్ టువర్డ్స్ ద నార్మల్. ఓకే, సో దేర్ విల్ బి సమ్ రిఫ్రాక్షన్ హ్యాపెనింగ్ హియర్. ఓకే, ఇక్కడ రిఫ్రాక్షన్ అవుతూ కొద్దీ దెర్ ఇస్ డిస్పర్షన్ ఆల్సో, రైట్? దెర్ ఇస్ డిస్పర్షన్. డిస్పర్షన్ అంటే ఏంటి? డిస్పర్షన్ అంటే splitting of white light into 7 constituent colors. ఓకే, ఈ వైట్ లైట్ అనేది డిఫరెంట్ కలర్స్కి స్ప్లిట్ అవుతుంది. అండ్ ఇది కంటిన్యూస్గా ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఇన్ వాటర్ ఇట్ విల్ గో ఇన్ స్ట్రైట్ లైన్ పాత్. మళ్ళీ ఇక్కడ దాకా వచ్చిన తర్వాత నా వాట్ యూ నోటీస్ ఇస్ దేర్ విల్ బి సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ లైట్ దట్ విల్ గెట్ రిఫ్లెక్టెడ్ బ్యాక్. ఇక్కడ లైట్ రేస్ అనేవి రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి. కొంచెం లైట్ రేస్ ఎనర్జీస్ విల్ స్టిల్ కీప్ మూవింగ్. అందుకే దిస్ టైప్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ ఇస్ వాట్ యు కాల్ as partial internal reflection. ఈ పార్షియలీ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్ట్ అనే లైట్ రేస్ ఇవి ఇలా కంటిన్యూస్గా వెళ్తూనే ఉంటాయి. అండ్ ఫైనలీ ఇక్కడ మళ్ళీ కొంచెం రిఫ్రాక్షన్ అవుతుంది, కొంచెం బెండింగ్ ఉంటుంది. ఆ బెండింగ్ అయిపోయినాక ఈ లైట్ రేస్ అనేవి దే విల్ ఫైనలీ కమ్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ దిస్ ఐబాల్ ఫ్రమ్ దిస్ వాటర్ డ్రాప్లెట్. నా ఇప్పుడు బయట నుండి మనం ఈ వాటర్ డ్రాప్లెట్ని చూస్తున్నాం, రైట్? వీఆర్ లుకింగ్ ఎట్ దిస్ వాటర్ డ్రాప్లెట్. నా స్టూడెంట్స్, అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, ఈ వైట్ లైట్ ఎప్పుడైతే ఈ డిస్పర్షన్ వల్ల స్ప్లిట్ అయిందో, రైట్, హియర్ ఈ కలర్స్ స్ప్లిట్ అవుతాయి కదా, రైట్? ఈ కలర్స్కి దేర్ ఇస్ సమ్ అరేంజ్మెంట్. కింద ఎక్కువ ఏదైతే లైట్ బెండ్ అవుతుందో దట్ ఈస్ యువర్ వైలెట్ లైట్, దాని యొక్క వేవ్ లెంత్ తక్కువగా ఉంటుంది, రైట్? సో ఇట్స్ బెండింగ్ విల్ బి ద హైయెస్ట్. బ్లూ, గ్రీన్, yellow, orange, red, right? These are the colors. Okay, these are the colors, students, right? So these are the colors. These are like going in like this. Okay, and finally they will come out in such a way that it will have these colors again. Like you have violet, you have indigo, blue, green, yellow, orange, and red. Okay, so over here, so any colors it is like really not possible, but still, yeah. So generally this is how it will happen here. If I'll take 3 points, e point A andam, e point B andam, e point C andam, right? A దగ్గర ఏమేమి అవుతాయి? ఏ దగ్గర ఏమేమి అవుతాయి అంటే రిఫ్లెక్షన్ అవుతుంది, రిఫ్రాక్షన్ అవుతుంది, డిస్పర్షన్ అవుతుంది. B దగ్గర ఏమేమి అవుతాయి? B దగ్గర రిఫ్లెక్షన్ అవుతుంది, especially it is partial internal reflection, PIR. Okay, and then C దగ్గర రిఫ్రాక్షన్ అవుతుంది. Okay, and finally those refracted light rays will come in. Okay, so it is just a single water droplet అయింది. అలా ఒకవేళ if there are multiple water droplets, okay, then you have a complete split. Okay, and finally multiple droplets with different colors వస్తాయి, and finally you will see a beautiful rainbow just in front of you. Okay, but so ఈ యొక్క రెయిన్బో దగ్గర లైట్ స్ప్లిట్ అయింది అంటే, so there is some you should also think about like how exactly the splitting is happening. So for that, let us take a prism, and ఈ యొక్క splitting అనేది or otherwise ఈ light rays అనేవి ఎంత deviate అయ్యాయి. So can we get a relationship, and ఆ యొక్క relationship తో help తోటి like can we understand like how much kind of deviation happen, okay, by changing the angle of a prism or whatever it is. So ilanti questions can be asked in the question. So you see this is a prism, students. Okay, it's a prism, and e prism key you have this angle that is called angle of the prism. Okay, angle at its top, right? So now let us take an incident light ray. This is your incident light ray that is coming towards the prism like this. You can incident light ray prism ki tagilin tarvata it will try to refract, or otherwise it will try to bend, and it will again further try to refract, and finally the light ray will come out like this. Okay, now this is how the behavior is. Now students, if you try to draw normal initial surface ki inka last surface ki, here the normal line will look like this, and here the normal line will look like this. Okay, this normal line will make 90 degrees with this surface, 90 degrees with this surface. Okay, now ఈ యొక్క angle whatever the incident light ray will make with the normal is what we call as angle of incidence, and this is your refracted light ray at first surface. Now here R1 and I2. I2 is the emergent light ray and I1 is the incident light ray. Okay, మళ్ళీ ఇక్కడ I2 అంటే ఇన్సిడెంట్ లైట్ రేనా, మళ్ళీ రివర్స్లో ఎలా ఇన్సిడెంట్ అవుతుంది, do not talk about those things. సో మనం టర్మ్ని ఎలా అయినా డిఫైన్ చేయొచ్చు, ఒక సింబల్ ఎలా అయినా డిఫైన్ చేయొచ్చు. Okay, so it depends on how you actually define it. So instead of I, if you want to call it E, you can still call it E. Okay, but
యు ఆర్ యాక్చువల్లీ మనం దాన్ని ఏ మెథడ్లో ఆర్ అదర్వైజ్ ఏ లాంగ్వేజ్లో రాసినా కూడా, తెలుగులో రాసినా, హిందీలో రాసినా, యూఆర్ స్టిల్ టాకింగ్ అబౌట్ ద సేమ్ కాన్సెప్ట్. సో దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. So let us now take some points. This is OP, OPQ, and this is OAB, OAB. Okay, so students, this is something that is formed, and now this is your light rays that have went like this. Now students, ఈ ఇన్సిడెంట్ లైట్ రే ఏదైతే వస్తుందో, రైట్, ఈ ఇన్సిడెంట్ లైట్ రే ని ఒకవేళ మనం ఇలాగే ట్రేస్ బ్యాక్ చేసామనుకోండి, ఇఫ్ యూ ఆర్ ట్రైంగ్ టు ట్రేస్ దిస్ ఇన్సిడెంట్ లైట్ రేస్ లైక్ దిస్, ఒకవేళ లెన్స్ లేకపోయి ఉంటే ఈ లైట్ రేస్ అనేవి ఇలా వెళ్ళిపోయాల్సింది, రైట్. నా ఎమర్జెంట్ లైట్ రేని కూడా లెట్ us try to trace it back. Now wherever ఈ ఇన్సిడెంట్ లైట్ రే ఇంకా ఎమర్జెంట్ లైట్ రే మీట్ అవుతాయో, రైట్, లెట్ us call it n. ఓకే, అండ్ ఈ యొక్క యాంగిల్ వాట్ ఎవర్ దే ఆర్ మేకింగ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద డివియేషన్ యాంగిల్. ఓకే, మన ఇన్సిడెంట్ లైట్ రే ప్రిజమ్ నుండి వెళ్ళిన తర్వాత బయటికి వెళ్ళిపోతుంది కదా, రైట్. సో లోపలికి వెళ్తున్న యాంగిల్కి ఇంకా బయటికి వెళ్తున్న యాంగిల్కి వాట్ ఈస్ దట్ డిఫరెన్స్? ఓకే, వాట్ ఈస్ దట్ డివియేషన్? దట్ ఈస్ కాల్డ్ డివియేషన్ ఇన్ అ ప్రిజమ్. ఓకే, సో ఇన్సిడెంట్ లైట్ రేకి ఇంకా ఎమర్జెంట్ లైట్ రేకి ఉన్న డివియేషన్ ఇస్ వాట్ కాల్ as that deviation, రైట్. సో ఈ యొక్క డివియేషన్ని వీ కెన్ ట్రై టు చేంజ్. మన ఇన్సిడెంట్ లైట్ రేని ఇంక్రీజ్ చేస్తూ రెడ్యూస్ చేస్తూ ఉంటే ఈ డివియేషన్ యాంగిల్ కూడా తక్కువ ఎక్కువ అవుతూనే ఉంటుంది. ఓకే, తక్కువ ఎక్కువ అవుతూనే ఉంటుంది. నౌ స్టూడెంట్స్, లెట్ us focus on some of the triangles here, because మనము ఒక రిలేషన్షిప్ తీసుకొని వద్దాం అనుకుంటున్నాము. వీఆర్ ట్రైంగ్ టు బ్రింగ్ అ రిలేషన్షిప్ ఇన్ సచ్ వే దట్ వీ వాంట్ టు కంపేర్. మనము యాంగిల్ ఆఫ్ ద ప్రిజమ్ని, రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ద ప్రిజమ్ని, ఓకే, అండ్ మన డీవియేషన్, స్పెషలీ ది మినిమం డీవియేషన్. ఓకే, వాట్ ఈస్ మినిమం డీవియేషన్? I'll tell you. Angle of minimum deviation I'll tell you. కానీ ఈ 3 parameters ఉండేటట్టు వీఆర్ ట్రైంగ్ టు డివైజ్ అన్ ఈక్వేషన్. Okay, and to devise that we have to look at some triangle properties here. See students, if you look at triangle, okay, if you are observing at triangle NPQ triangle lo, if you'll see there is this angle that is A. This angle is A. This angle is B. Okay, and A and B, A plus B is equal to D. Sum of interior angles is equal to the exterior angle. Okay, so which means D is equal to A plus B. Yes, now what is A? A is nothing but, chudandi, these are vertically opposite angles. You can see this. Okay, ఈ యాంగిల్ I1 అయితే ఈ టోటల్ యాంగిల్ కూడా I1 అవ్వాలి, which means I1 minus this R1 is nothing but A. So here A is nothing but equal to I1 minus R1. Now similar goes on this side. This side lo the same thing. If this is I2, this whole thing is I2. I2 minus this R1 will give you this B. So B is equal to I2 minus R2. Okay, now let us replace those terms here. So D will be equal to I1 minus R1 plus I2 minus R2. Otherwise I1 plus I2 minus of R1 plus R2. This is one of the equation, let us assume. Okay, similarly let us pick in one more triangle. Okay, the triangle is in triangle OPQ triangle. OPQ triangle is this triangle. Now in this OPQ triangle students, manaki one of the properties manaki telsu, that is nothing but sum of all angles of a triangle is equal to 180 degrees. Okay, so over here as you can see, so this mottam angle is what? This mottam angle is nothing but equal to, look at the students, ఈ యొక్క surface of the prism అనేది ఈ నార్మల్ తోటి 90 degrees మెయింటైన్ చేస్తుంది. ఈ నార్మల్ తో 90 degrees మెయింటైన్ చేస్తుంది, రైట్. సో ఈ మొత్తం నార్మల్ యాంగిల్ అంతే ఎంత? దిస్ ఇస్ 90 degrees. ఆ 90 degrees తోటి ఈ R1 వాల్యూ తీసేసామనుకోండి, you will be left with this angle. Okay, so let me call this angle 1, this is angle 2. Okay, similarly angle 2 is nothing but this total 90 degrees. Okay, so this total 90 degrees minus this R1 just you will be getting this 2, right? So which means angle 1 plus angle 2 plus angle A is equal to 180 degrees, sum of all angles of a triangle. Now angle 1 is equal to 90 minus R1, and this is 90 minus R2.
plus A is equal to 180 degrees. I hope you can see, or otherwise I will write it here. If you cannot see, I can write it here. (90 plus 90 is 180 minus of R1 plus R2 plus A is equal to 180 degrees. 180 cancel అయిపోతుంది. So A will be equal to R1 plus R2. Now you can substitute the second equation in this first equation. First equation, if you're substituting it, okay, you will be getting D. You will be getting D is equal to I1 plus I2 minus A. Okay, E2 formulas you can use them interchangeably. ఇక్కడ వరకు ఆపేసి you can ఒకవేళ క్వశ్చన్ లో angle of minimum deviation కాకుండా if they are asking you to find the value of angle of deviation, okay, so in that cases you can use this particular case. Okay, but what is angle of minimum deviation? ఇప్పుడు చూడండి, నేను ఇందాక ప్రిజం గురించి మాట్లాడినప్పుడు ఈ యొక్క ఇన్సిడెంట్ లైట్ రేకి ఎమర్జెంట్ లైట్ రేకి ఉన్న మధ్యలో యాంగిల్, ఈ లైట్ రే అనేది ఎంతైతే డివియేట్ అయిందో, రైట్, దట్ యాంగిల్ క్యాన్ బి చేంజ్ అని చెప్పారు, రైట్. సో సమ్ టైమ్స్ ఇట్ క్యాన్ బికమ్ స్మాల్, ఇట్ క్యాన్ బికమ్ బిగ్. ఓకే, ఎలా అవుతుంది స్మాల్ బిగ్? మన ఇన్సిడెంట్ లైట్ రేని ఇంక్రీజ్ చేస్తూ తక్కువ చేస్తున్నప్పుడు, నా ఈ ఇన్సిడెంట్ లైట్ రేని ఇంక్రీజ్ చేస్తూ తక్కువ చేస్తున్నప్పుడు ఈ నార్మల్ లైన్ అనేది ఇస్ ఇట్ గెటింగ్ ఎఫెక్టెడ్? నో, నార్మల్ ఎక్కడ ఉందో అలాగే ఉంది. ఒకవేళ ఇన్సిడెంట్ లైట్ రే ఇలా పైకి లాగామనుకోండి, ఈ యాంగిల్ అనేది రెడ్యూస్ అయిపోతుంది. ఇన్సిడెంట్ యాంగిల్ ఇస్ గెటింగ్ రెడ్యూస్డ్. Okay, now in that case your emergent angle will also get reduced. Okay, and then there comes a very specific point at which ఒక కరెక్ట్ ఇన్సిడెంట్ లైట్ రే వస్తుంది, రైట్. ఆ యొక్క ఇన్సిడెంట్ లైట్ రే టైంలో యూ విల్ నోటీస్ దట్ ఈ ఏదైతే డివియేషన్ ఉందో, ఓకే, యాంగిల్ ఆఫ్ డివియేషన్, ఆ యొక్క యాంగిల్ ఆఫ్ డివియేషన్ అనేది మినిమం అయిపోతుంది. మినిమం అంటే స్మాలెస్ట్ వాల్యూ అయిపోతుంది, రైట్. అండ్ నౌ ఎట్ యాంగిల్ ఆఫ్ మినిమం డివియేషన్, వెనెవర్ యూ హ్యావ్ దట్ స్మాలెస్ట్ వాల్యూ, at angle of d minimum, you will notice that this I1 ఏదైతే ఉందో that will be equal to I2, R1 ఏదైతే ఉందో that is equal to R2. ఇది మనం experimentally మనం ఇది find out చేసాము, right. So at angle of minimum deviation, right. So now at angle of minimum deviation, if you want to apply that concept here, right, at angle of minimum deviation A is equal to R1 plus R1 or otherwise 2R1. Similarly D is equal to I1 plus I2, that is nothing but 2I2, 2I1. Okay, any I1 terms I'm trying to write because we are only trying to bring a relationship that we are going to use only for the first surface. Like మనం నెక్స్ట్ మనం Snell's law యూజ్ చేస్తాము. Okay, and Snell's law is like we can do it only between two mediums, like between at an interface, sin n1 into sin I upon n2 into sin r. So the same thing. So for the first surface only we are trying to do. You can also do it for the second surface. You'll get the same result. Okay, so 2I1 minus A. Now దీంట్లో నుండి we will isolate the term R1. So R1 isolate చేస్తే you will be getting A by 2. ఇక్కడ let us isolate the term I1. So I1 ని isolate చేస్తే, now here this D will change to D minimum. ఎందుకంటే at D minimum I1 is equal to I2. So అందుకే మనం I1 plus I2 is nothing but 2I1 అని రాసాం. So in the similar way R1 is equal to R2, so that is why 2R1. At angle of minimum deviation కాబట్టి ఈ capital D ని నేను small d m తో రీప్లేస్ చేశాను, right. So now I is equal to D minimum plus angle of incidence divided by 2. Now if you are using Snell's law, ఎందుకు ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాము? ఎందుకంటే Snell's law we are having this refractive index. ఓకే, చూడండి, ఇప్పుడు వరకు వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్లో మనకి యాంగిల్ ఆఫ్ ప్రిజం ఉంది, ఫార్ములాలో మినిమం డివియేషన్ ఉంది, ఇక్కడ యాంగిల్ ఆఫ్ ప్రిజం ఉంది. సో ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్. సో మినిమం డివియేషన్ వచ్చేసింది, యాంగిల్ ఆఫ్ ప్రిజం వచ్చేసింది, రైట్. సో దీస్ టూ థింగ్స్ ఆర్ డన్. నౌ వీ ఆల్సో హ్యావ్ టు ఇన్కార్పొరేట్ refractive index somehow, right. So దానికోసం we will be using Snell's law. This is your first refractive index, this is your second refractive index. Okay, refractive index of air and refractive index of prism glass. Okay, now what is Snell's law? Snell's law says that the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction at the first surface is equal to relative refractive index, okay, of these two media. Okay, which means refractive index of second medium divided by refractive index of first medium. Okay, so that is the concept. So which means from Snell's law,
N2 by N1 is equal to sin I upon sin R. Right now N2 అంటే ఏంటి? N2 is the angle of prism. దాన్ని మనం n అని అంటున్నాం ఇక్కడ. Okay, so we have to find the prism angle. So అలా క్వశ్చన్స్ అడగొచ్చు, right? So N2 is n. What is N1? N1 is equal to 1. Area యొక్క refractive index is 1. Okay, so N2 is equal to n and N1 is equal to 1. Okay, now you can substitute this here. So n by 1 is equal to sin of angle of incidence ఏంటి? It is nothing but this value, that is d minimum plus a by 2 divided by sin of r1, which is nothing but a by 2. Wow, this is a very familiar relationship, right? ఈ యొక్క రిలేషన్షిప్ మనం ప్రతిసారి చూసాము, అండ్ దిస్ ఒక ఈ యొక్క డెరివేషన్ అనేది దిట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్రమ్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఓకే, సో ఫైనలీ n is equal to sin of d minimum by 2, d minimum plus a by 2 and a by 2. ఓకే, సో ఇది ఒక రిలేషన్షిప్. ఇది మన మినిమం డివియేషన్, యాంగిల్ ఆఫ్ ప్రిజం, ఇంకా రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ని కంపేర్ చేస్తుంది. ఓకే ఓకే స్టూడెంట్స్. ఓకే, వై డు ఐ నాట్ సీ ద చాట్? yes Nandu. hello, I am user, welcome to the session, how are you? అర్థమైంది కదా అందరికీ? Jam, are you talking about Spotify Jam, Ravi? Okay, now let us solve this question. This is an assertion reason type question. Assertion em cheptundi ante there is no dispersion of light refracted through the rectangular glass prism. There is no dispersion. Dispersion ante light split avadam, right? So ikkada chudandi, here in this prism splitting will happen. Okay, ikkada we have just considered one of the light rays. Okay, but generally splitting will happen. ఓకే, రెడ్ కలర్ లైట్ రే అనేది తక్కువ బెండ్ అవుతుంది, వైలెట్ కలర్ అనేది ఎక్కువగా బెండ్ అవుతుంది. Now, there is no dispersion of light refracted through a rectangular glass slab. That is the assertion. Rectangular glass slab యూస్ చేసినప్పుడు అక్కడ డిస్పర్షన్ అవదు అని చెప్తుంది. నెక్స్ట్ రీజన్ ఏంటి? డిస్పర్షన్ ఆఫ్ లైట్ ఈజ్ అ ఫినామినన్ ఆఫ్ స్ప్లిటింగ్ ఆఫ్ బీమ్ ఆఫ్ వైట్ లైట్ ఇంటూ కాన్స్టిట్యూయెంట్ కలర్స్, రైట్? సో చూడండి, second statement it is correct. Dispersion of light is nothing but phenomenon of splitting of white light into 7 different colors. Second statement is correct, and statement 1, even that is correct. There is no dispersion of light whenever light ray goes through the rectangular glass prism. These two statements, they are individually correct, but reason is not the correct explanation for assertion. Okay, assertion is telling that what ఒకవేళ మనం ప్రిజం తీసుకుంటే ప్రిజంలో లైట్ రే ఇన్సిడెన్స్ చేస్తే ఈ లైట్ రే అనేది స్ప్లిట్ అయింది, రైట్? డిఫరెంట్ కలర్స్కి స్ప్లిట్ అయింది, రైట్? ఈ లైట్ రే అనేది. కానీ అదే లైట్ రే ఒకవేళ మనం రెక్టాంగులర్ గ్లాస్ స్లాబ్ లోపలికి పంపిస్తే ఒక రెక్టాంగులర్ గ్లాస్ స్లాబ్ ఇలా. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ ట్రైంగ్ టు పాస్ లైట్ రే త్రూ దిస్ రెక్టాంగులర్ గ్లాస్ స్లాబ్, నౌ వాట్ విల్ హ్యాపెన్? ద క్వశ్చన్ ఇస్ నౌ వాట్ విల్ హ్యాపెన్? నా ఈ లైట్ రే ఇక్కడ రిఫ్రాక్ట్ అవుతుంది, ఇలా బెండ్ అవుతుంది, బెండ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ లైట్ రే ఇలా మళ్ళీ పైకి వచ్చేస్తుంది. కానీ యూ విల్ నోటీస్ దాట్ ఈ ఇన్సిడెంట్ లైట్ రేకి ఎమర్జెంట్ లైట్ రేకి దెర్ ఇస్ సమ్ distance maintained. This is called the angle of emergence. I mean the distance, this is called the lateral displacement. దీన్ని మనం స్మాల్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తాము. ఓకే, నౌ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇస్ ఇక్కడ డిస్పర్షన్ అవ్వట్లేదు, ఇక్కడ జస్ట్ లైట్ రే అనేది బెండ్ అయింది ఫస్ట్ ఇంటర్ఫేస్ దగ్గర. ఓకే, ఈవెన్ అట్ ద సెకండ్ ఇంటర్ఫేస్ లైట్ రే అనేది ఇట్ ఇస్ అగైన్ బెండింగ్, ఇట్ ఇస్ నాట్ డిస్పర్సింగ్, ఐ మీన్ స్ప్లిట్టింగ్ అనేది అవ్వట్లేదు. కానీ ప్రిజంలో స్ప్లిట్ అయింది. నా వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ప్రిజం అండ్ గ్లాస్? అది గ్లాసే, ఇది గ్లాసే. ఇట్స్ నాట్ లైక్ ప్రిజం అనేది డైమండ్ కాదు. ఓకే, అది గ్లాసే, ఇది గ్లాసే. కానీ ప్రిజంలో స్ప్లిట్టింగ్ అయింది, కానీ ఇక్కడ అవ్వలేదు. రీజన్ ఏంటి? రీజన్ ఇక్కడ ఇచ్చిన రీజన్ దట్ ఈస్ స్టేట్మెంట్ ఇండివిజువల్లీ అయితే కరెక్ట్, అని ఆ యొక్క రీజన్ కరెక్ట్ కాదు. డిస్పర్షన్ ఆఫ్ లైట్ ఈస్ అ స్ప్లిట్టింగ్ ఆఫ్, ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్. డిస్పర్షన్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది అంతే. నా ది రీజన్ ఈస్ స్టూడెంట్స్ హియర్ the incident surface and the emergent surface are not parallel to each others. Okay, they are making some angle between them, theta. If they were parallel, చూడండి మనకి రీకాంబినేషన్ ఎఫెక్ట్ తెలుసు. ఈ ప్రిజం పక్కనే ఇంకొక ఇన్వర్టెడ్ ప్రిజం పెట్టామనుకోండి, ఇక్కడ నుండి వచ్చే లైట్ రేస్ మళ్ళీ దే విల్ ట్రై టు రీకంబైన్, దే విల్ ట్రై టు రీకంబైన్. ఈ లైట్ రేస్ మళ్ళీ ఈ ప్రిజం నుండి వెళ్ళి అండ్ ఫైనలీ యూ విల్ నోటీస్ దట్ ది కలర్స్ విల్ గెట్ రీకంబైన్ అండ్ లైట్ రే అనేది ఇలా వెళ్ళిపోతుంది. ఇక్కడ కూడా ఇఫ్ యూ నోటీస్, this is your incident light ray, there is some lateral displacement.
ఓకే, వావ్, వాట్ ఈస్ దిస్, దిస్ ఇస్ బిహేవింగ్ ఎగ్జాక్ట్లీ లైక్ దిస్. ఇప్పుడు ఈ ప్రిజం రెండింటిని దగ్గర తీసుకొచ్చి అతుకో పెట్టేసాం అనుకోండి, వాట్ యూ విల్ నోటీస్, ఈ మధ్యలో ఉన్న డిస్పర్షన్ కూడా అవ్వదు, రైట్? సో విచ్ మీన్స్ ఇన్సిడెంట్ సర్ఫేస్ ఇంకా ఎమర్జెంట్ సర్ఫేస్ ఒకవేళ రెండు ప్యారలల్ గా ఉంటే అక్కడ మనకి డిస్పర్షన్ అవ్వదు. ఇక్కడ రెక్టాంగులర్ గ్లాస్ టైప్ చూడండి, ఇన్సిడెంట్ సర్ఫేస్ అండ్ ఎమర్జెంట్ సర్ఫేస్ ఆర్ ప్యారలల్ టు ఈచ్ అదర్స్. సో దట్ ఈస్ వై డిస్పర్షన్ ఇస్ నాట్ హ్యాపింగ్. ఓకే, సో డిస్పర్షన్ అనేది అవ్వదు. సో లైట్ రేస్ అనేవి దే విల్ బెండ్ అండ్ కొంచెం lateral displacement తోటి దే విల్ స్టిల్ మూవ్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ప్రాపర్ రీజన్. ఓ, సమాజ్, సమ్రాజ్, మెహరాజ్, మెహరాజ్ సమర్థ్, సమ్రాట్ మెహరాజ్ తెలుసా? వెరీ గుడ్ మెహరాజ్, వెల్కమ్ టు ది సెషన్. హలో సందీప్, వెల్కమ్ టు ది సెషన్. Now let's solve more questions. Relationship between angle of deviation and angle of prism. So just like I have proved, so relationship is A is equal to, sorry, N is equal to sine of d minimum plus angle of prism divided by 2 divided by sine of angle of prism by 2. Okay students, okay, now I will give you a question. D minimum is 30 degrees, angle of prism is 60 degrees. Find the prism refractive index of this prism. ఈ ప్రిజంకి ఓన్లీ 2 ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు, ఈ యాంగిల్ ఆఫ్ ప్రిజం ఇచ్చారు, ఓకే, అండ్ ఈ ఇన్సిడెంట్ యాంగిల్ అవన్నీ ఏమీ లేదు, జస్ట్ ఇన్సిడెంట్ యాంగిల్ ఎమర్జెంట్ లైట్ రే తోటి ఎంత యాంగిల్ మెయింటైన్ చేస్తుంది, ఈ యొక్క యాంగిల్ ఇచ్చారు, ఈ యొక్క వాల్యూ ఇచ్చారు. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 30 degrees అని చెప్తారు. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 60 degrees అని చెప్తారు. నౌ విచ్ ఆఫ్ దిస్, లైక్ హౌ డూ యూ ఫైండ్ ద ప్రిజం యొక్క యాంగిల్, ఐ మీన్ ప్రిజం యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? Hello Iron Man, welcome to the session. How are you Iron Man? See students, ఈ ఫార్ములానే n is equal to sin of dm by 2, dm plus a by 2 and sin of a by 2. సో క్వశ్చన్ కూడా చూస్తే you will get the idea. So this n value మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, angle of, I mean refractive index of the prism. So n is equal to sin of d minimum plus angle of prism by 2 divided by sin of angle of prism by 2. Sin of 30 plus 60, that is 90 by 2 divided by sin of 60 by 2. This is equal to sin of 90 by 2 is sin 45. Sin 45. 60 by 2 is sin 60, sin 30. Now, కొన్ని trigonometric values ఉన్నాయి. So, I hope you have noted these down in my previous class also. Sin 0 degrees is equal to 0. Sin 30 degrees is equal to 1 by 2. Sin 45 degrees, ఇవి కాన్స్టెంట్ వాల్యూస్ అండి, 1 by root 2. Sin 60 degrees, ఇది మ్యాథ్లో నేర్చుకుంటారు 10th క్లాస్లో, root 3 by 2. And sin 90 degrees is equal to 1. Okay, ఇక్కడ sin 45 వాల్యూ తెలియాలి మనకి, that is equal to 1 by root 2, and sin 30, that is 1 by 2. Okay, so here the result will be root 2 into root 2 divided by root 2. And root 2 cancel అయిపోతుంది, and finally you get root 2. You get root 2. అంటే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ దిస్ ప్రిజమ్ ఇస్ రూట్ 2. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇట్. రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్, ఈ యొక్క ప్రిజమ్ యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు రూట్ 2. ఓకే స్టూడెంట్స్, అంటే లైట్ రే అనేది ఎయిర్ నుండి ప్రిజమ్కి వెళ్తున్నప్పుడు దాని యొక్క స్పీడ్ అనేది రూట్ 2 times రెడ్యూస్ అయిపోతుంది. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ రూట్ 2. లెట్స్ ప్రొసీడ్. యా, ఇక్కడ రెడ్ అపియరెన్స్ ఆఫ్ సన్. సో ద రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ అట్మాస్ఫియర్ డిక్రీజెస్ విత్ హైట్. సో మనకి సన్ అనేది ఆల్ ద టైమ్ మనకి రెడ్ కలర్లో కనిపించదు, ఆల్ ద టైమ్ మనకి
వైట్ కలర్లో కనిపించదు, రైట్? సో జనరలీ ఇన్ ద నూన్, ఓకే, సో ఇన్ ది ఆఫ్టర్నూన్ మనం లంచ్ చేసి మనం రూఫ్ టాప్కి వెళ్ళినప్పుడు అప్పుడు ఒకసారి మనం సన్ని చూస్తే ఎనీవేస్ చూడలేకపోతాము, ఎందుకంటే సన్ విల్ బి సో బ్రైట్ ఎట్ దాట్ పర్టికులర్ పాయింట్, రైట్? సో యూ విల్ నోటీస్ దట్ సన్ ఇస్ ఇన్ వైట్ కలర్. కానీ ఇదే సన్ రైజ్ అప్పుడు చూస్తే, సన్ సెట్ అప్పుడు చూస్తే మనకి సన్ అనేది వైట్ కలర్లో కనిపించదు. యూ విల్ సీ ఇట్ ఇన్ డిఫరెంట్ కలర్స్ లైక్ రెడ్, yellow, orange, okay, closely red colors, okay. So reason ఏంటి? Okay, the first more primary reason is because of the refractive index of the atmosphere decreases with height తగ్గుతున్న కొద్దీ atmosphere లో ఉన్న refractive index అనేది it will start to reduce. Okay, now whenever the refractive index is getting reduced, light ray అనేది denser medium to rarer medium వెళ్తున్నప్పుడు what will happen? Light ray will try to bend away from the normal. Okay, so from denser to rarer, away from the normal. From rarer to denser, if I'll say. It will bend towards the normal like this, right? But here atmosphere energy is decreasing with height, okay, refractive index of atmosphere, and it is coming from denser to rarer. So light ray will try to bend away from the normal like this. Now ఇది మన ఎర్త్ అండి. Okay, now this is your atmosphere. ఇక్కడ వరకు atmosphere ఉంది. Now we have a sun here. Okay, so ఈ light ray, sun నుండి వచ్చే light ray here, instead of ఒకవేళ మనం ఇక్కడ ఉంటే, ఇక్కడ ఉంటే, so you will notice that ఈ యొక్క లైట్ రే అనేది it will take a path like this, a curved path, and then it will reach your eye. Okay, ఈ లైట్ రే అనేది ఇది ఇలా స్ట్రైట్ గా రీచ్ అవ్వట్లేదు, it is not reaching it straight. Okay, so it will take a curved path because here you have this media, right? So light ray అనేది bend away from the normal, అలా కర్వ్ అవుతూ వస్తుంది. So you can see it is trying to spend more time in the atmosphere. ఒకవేళ స్ట్రైట్ లైన్లో వచ్చేస్తే తొందరగా పాస్ అయిపోయేది అట్మాస్ఫియర్ నుండి, ఫైనల్గా ఐకి రీచ్ అయ్యేది, అండ్ యూ కుడ్ హావ్ సీన్ సన్ ఇన్ డిఫరెంట్ కలర్స్. బట్ ఈ యొక్క బెండింగ్ వల్ల యూ సీ డిస్టెన్స్ ఇస్ స్మాలర్ ఆర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇస్ స్మాలర్ 2 పాయింట్స్కి, ఏ అండ్ బి. ఈ లెంత్ చిన్నదా లేకపోతే ఈ లెంత్ చిన్నదా? సో ఆబ్వియస్లీ ఈ లెంత్ చిన్నది కదా, రైట్? దిస్ ఇస్ డిస్టెన్స్, దిస్ ఇస్ డిస్ప్లేస్మెంట్. Okay, so obviously a lengthier curved path is the maximum distance. Okay, so whenever you have this particular sun light ray, okay, ఈ light ray atmosphere లో ఉన్నప్పుడు, okay, especially because of molecules like nitrogen and oxygen. నైట్రోజన్ ఇంకా ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్స్ ఏం చేస్తాయంటే వాటి యొక్క పార్టికల్ సైజ్ అనేది ఇట్ విల్ బి ఎగ్జాక్ట్లీ ఈక్వల్ టు ద షార్టర్ వేవ్ లెంత్ లైట్ కలర్స్, వైలెట్, ఇండిగో, బ్లూ, గ్రీన్, yellow, ఆరెంజ్, రెడ్, రైట్? ఈ చిన్న వేవ్ లెన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, రైట్, సో దే విల్ గెట్ స్కాటర్డ్ ఫస్ట్. ఓకే, ఎందుకంటే ద పార్టికల్ సైజ్, వీటి యొక్క వేవ్ లెంత్ ఏదైతే ఉందో దట్ విల్ బి క్లోజ్లీ రిలేటెడ్ టు ది పార్టికల్ సైజ్ ఆఫ్ ది మాలిక్యూల్స్. ఏ మాలిక్యూల్స్? నైట్రోజన్ ఇంకా ఆక్సిజన్. ఓకే, నా ఒకవేళ లైట్ రే అట్మాస్ఫియర్లో ఎక్కువ డ్యూరేషన్ పాస్ అయింది అంటే, ఎక్కువ టైం వరకు మూవ్ అవుతుంది అంటే, ఎక్కువ న్యూ నైట్రోజన్ ఇంకా ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్స్ని మీట్ అవుతుంది, రైట్? సో ఎన్ని ఎక్కువ నైట్రోజన్ ఇంకా ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్స్ మీట్ అవుతుందో అంత ఎక్కువ ఈ బ్లూ కలర్, వైలెట్ కలర్, ఇండిగో కలర్, షార్ట్ కలర్స్ అన్ని ఇలా స్కాటర్ అవుతూ ఉంటాయి. అన్ని షార్ట్ దే విల్ కీప్ ఆన్ గెటింగ్ స్కాటర్డ్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చెక్ ఇట్స్ వేవ్ లెంత్ ఆల్సో, సో వైలెట్ ఈస్ హ్యావింగ్ 400 nanometers. ఓకే, సో ఈ నైట్రోజన్ ఇంకా ఆక్సిజన్ వల్ల స్కాటరింగ్ అనేది ఎక్కువ అయిపోతుంది, అండ్ బ్లూ కలర్, వైలెట్ కలర్, ఇండిగో, గ్రీన్, స్లోగా గ్రీన్ కూడా, ఓకే, ఆల్ దీస్ కలర్స్ ఇవన్నీ స్కైలో మొత్తం ఫిల్ అయిపోయి ఉంటాయి, రైట్? నా ఇవన్నీ ఫిల్ అయిపోయిన తర్వాత, నా వాట్ ఆర్ ద రెస్ట్ అదర్ కలర్స్ సచ్ యాజ్ రెడ్,
రెడ్, ఆరెంజ్, yellow, రైట్? ఈ కలర్స్ అసలు వితౌట్ గెటింగ్ స్కాటర్డ్ ఇవి డైరెక్ట్గా మన ఐకి ఎంటర్ అవుతున్నాయి, రైట్? సో ఐకి ఎంటర్ అవుతున్నాయి. ఐకి ఎక్కడ నుండి ఎంటర్ అవుతున్నాయి? సో హ్యూమన్ ఐ విల్ డ్రా ఎ స్ట్రైట్ లైన్ పాత్. ఓ, సమ్వేర్ ఓవర్ దేర్ ఐ కెన్ సీ సర్క్యులర్ బాల్. ఓకే, అండ్ దాట్ ఈస్ యువర్ సన్, రైట్? ఆ సన్ నుండి వస్తున్నాయి కదా లైట్ రేస్, రైట్? సో మిగతా కలర్స్ అన్ని వానిష్ అయిపోయాయి. సో ఓన్లీ ఆ 3 కలర్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి. సో ఇన్ ద మిక్స్చర్ ఆఫ్ దోస్ 3 కలర్స్, సో దట్ విల్ ఎంటర్ ఇంటూ యువర్ ఐ, అండ్ దట్ ఈస్ హౌ యూ విల్ డిసైడ్ దట్ సన్ ఇస్ ఇన్ రెడ్ కలర్. ఓకే, సో ఈ పర్టికులర్ ఫినామినన్ సన్సెట్ ఇంకా సన్ రైజ్ దగ్గర ఎక్కువ ఎందుకు అవుతుందంటే, సో ఒకవేళ సన్ అనేది పైన ఉంటే డ్యూరింగ్ నూన్ టైంలో సన్ అనేది పైన ఉంటుంది. పైన ఉన్నప్పుడు ఈ లైట్ రే అనేది ఇట్ షుడ్ ట్రావెల్ త్రూ దిస్ మచ్ అట్మాస్ఫియర్, అండ్ ఈ యొక్క డిస్టెన్స్ ఇస్ వెరీ స్మాల్. బట్ సన్సెట్ సన్ రైజ్ చూస్తే, రైట్ హియర్ ద లైట్ రేస్ లెంత్ ఎంతైతే ట్రావెల్ చేయాలో ఈ యొక్క అట్మాస్ఫియర్లో ఇట్ ఈస్ బిగ్. ఓకే, అట్మాస్ఫియర్లో ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేస్తే సో మోర్ నైట్రోజన్ అండ్ ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయి. అండ్ ప్లస్ ఈ యొక్క రిఫ్రాక్షన్ వల్ల హైయర్ ఆల్టిట్యూడ్ నుండి లోవర్ ఆల్టిట్యూడ్కి వస్తున్న రిఫ్రాక్షన్ వల్ల ఈ యొక్క అట్మాస్ఫియర్లో జర్నీ టైం అనేది ఇంకా పెరిగిపోతుంది. ఓకే, ఆ కర్వేచర్ వల్ల. ఓకే, సో like this. So because of this you will notice that sun is appearing in red color. Okay, so during sunrise sun appears as before it crosses the horizon. Okay, horizon. So during sunset the sun appears after it crosses the horizon. So what is the meaning of it? So చూడండి, ఈ యొక్క బెండింగ్ దట్ ఈస్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్. రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అనేది హై ఆల్టిట్యూడ్ లోవర్ ఆల్టిట్యూడ్ తక్కువ అయిపోతుంది కదా. సో దీనివల్ల కలర్ ఆఫ్ ది సన్ మాత్రమే రెడ్గా కనిపించదు. నాట్ జస్ట్ దాట్ దెర్ ఈస్ వన్ మోర్ థింగ్ దట్ ఈస్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఇట్, అండ్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ because of it let us say this is your horizon line, sorry, origin anna ankochu. If you are talking about a point, it will be an origin. Okay, reference point. Okay, now ee sun నుండి వచ్చే light rays they are shot in this direction, let us suppose. Now ఈ light rays అనేవి they will try to bend and then reach your eye, right? Now last లో light ray ఏదైతే వచ్చిందో అక్కడ నుండి human eye will only draw a straight line back. Human eye understands that light travels in straight line, so it will try to draw a line back like this, and finally ఆ కిందున్న సన్ ఇక్కడ ఎక్కడో పైన కనిపించేస్తుంది ఆల్రెడీ. సో రియల్ సన్ అది ఆరిజిన్ కి బయటకి ఇంకా రాలేదు, రైట్? బట్ స్టిల్ ఇట్ అపియర్స్ యాజ్ ఇఫ్ ద సన్ హస్ ఆల్రెడీ కమ్ above this horizon. Okay, so you see there will be a gap length of 2 minutes time. Okay, so your real sun, if your apparent sun, if this fake sun is at the horizon, okay, your real sun is still 2 minutes far away. Horizon దగ్గరికి రావడానికి ఇంకా అది 2 minutes తీసుకుంటుంది, రైట్? ఆ 2 minutes లోపు ఇంకా ఈ ఫేక్ సన్ అనేది ఇంకా పైకి వెళ్ళిపోతుంది. సో యాక్చువల్గా మనం చూసే సన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ది ఫేక్ సన్. ఓకే, బట్ హవెవర్ అది ఇలా పైకి వెళ్తున్న కొద్దీ, సో ఇన్ దాట్ కేస్ ఈ సన్ పొజిషన్స్ అనేది దగ్గరకు వచ్చేస్తూ ఉంటాయి. అండ్ ఫైనలీ ఎట్ నూన్ వాట్ ఎవర్ సన్ యూ సీ దట్ ఈస్ ద రియల్ సన్. ఓకే, మళ్ళీ సెటిలింగ్ అయ్యేటప్పుడు అగైన్ ద సేమ్ థింగ్ విల్ హ్యాపన్. రియల్ సన్ విల్ గో క్విక్ అండ్ దెన్ అపరెంట్ సన్ విల్ కమ్ స్లోలీ. ఓకే, అండ్ రియల్ సన్ విల్ ఆల్రెడీ క్రాస్ ది హొరైజన్ ఆల్రెడీ క్రాస్ చేస్తుంది, అండ్ అపరెంట్ సన్ అనేది ఇంకో నెక్స్ట్ 2 minutes వరకు ఇంకా అలాగే అట్మాస్ఫియర్లోనే ఉంటుంది, రైట్? So 2 minutes in the morning, 2 minutes in the evening, you get extra time. So total 4 minutes డే టైంలో 4 minutes అనేది ఎక్కువ ఉండడానికి రీజన్ ఇస్ దిస్. ఓకే, ఒకవేళ అట్మాస్ఫియర్ లేకపోతే డేలో 4 minutes అనేది ఉండదు. ఓకే, సో డ్యూరింగ్ సన్సెట్ ద సన్ appears to us even after it crosses horizon cross చేసినా కూడా you will still be able to see the sun during sunset. Okay, now let us solve this question, students. Which effect is seen during the sunrise and sunset due to the bending of light as it enters the Earth's atmosphere? సన్రైజ్ ఇంకా సన్సెట్ దగ్గర బెండింగ్ ఆఫ్ లైట్ రే ఉంది. ఓకే, అట్మాస్ఫియర్లో నేను చెప్పాను హైయర్ ఆల్టిట్యూడ్ నుండి లోవర్ ఆల్టిట్యూడ్ గ్రౌండ్ దాకా వస్తున్నప్పుడు రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అనేది తగ్గుతూ వస్తుంది, రైట్? సో తగ్గుతూ రావడం వల్ల లైట్ రే అనేది బెండింగ్ అవే ఫ్రమ్ నార్మల్ అవుతుంది. సో లైట్ రేస్ అనేవి బెండ్ అవుతాయి నీట్గా. ఇలా బెండ్ అవ్వడం వల్ల విచ్ ఆఫ్ దిస్ ఫినామినన్ విల్ యూ సీ? ఎర్లీ సన్రైజ్, డిలేడ్ సన్రైజ్ ఆర్ ఎర్లీ సన్సెట్ ఆర్ డిలేడ్ సన్సెట్? సన్సెట్ ఎర్లీగా కనిపిస్తుందా, లేకపోతే సన్సెట్ డిలే అయిపోతుందా, సన్ రైజ్ డిలే అవుతుందా, సన్ రైజ్ ఎర్లీగా కనిపిస్తుందా? విచ్ ఆఫ్ దిస్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్? ఓకే, ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇస్ ఎర్లీ సన్ రైజ్.
మన రియల్ సన్ ఇస్ స్టిల్ హైడింగ్ beneath the horizon. ఓకే, బట్ అపారెంట్ సన్ హాస్ ఆల్రెడీ కమ్ అప్. సో సన్ రైజ్ అనేది ఎర్లీగా అవుతుంది, 2 minutes ఎర్లీ. ఓకే, అండ్ సన్ సెట్ కూడా అంత ఎర్లీ అవ్వదు. ఓకే, సేమ్ టైం కూడా అవ్వదు, ఇట్ విల్ బి డిలేడ్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా 2 minutes, ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా 2 minutes, సో you've got 4 minutes, right? So there is a delayed sunset here. ఓకే, డిలే అంటే స్లోగా సన్సెట్ అవ్వడం. ఓకే, డిలే అంటే సో సన్సెట్ అవ్వడానికి ఇంకొంచెం టైం తీసుకోవడం, దట్ ఈస్ కాల్డ్ డిలేడ్ సన్సెట్. ఓకే, ఓకే, సో ఈ యొక్క డెరివేషన్లో దే షుడ్ నాట్ బి ఎనీ ప్రాబ్లమ్. సో ఐ హోప్ యూ ఆల్ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ దిస్ వెరీ క్లియర్లీ, రైట్? ఈ యొక్క డెరివేషన్ విల్ బి ఆస్ ఇన్ యువర్ ఎగ్జామ్. సో మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఎగ్జామ్లో కూడా అడిగారు, లైక్ స్పెషలీ ఇన్ లాంగ్ ఆన్సర్ టైప్ క్వశ్చన్స్. సో ఇప్పుడు రీసెంట్గా రిలీజ్ చేసిన మోడల్ పేపర్స్లో కూడా దిస్ ఇస్ బీయింగ్ ఆస్డ్. ఓకే, సో సో మోస్ట్లీ దే విల్ ట్రై టు గివ్ సింప్లర్ క్వశ్చన్స్ ఓన్లీ. సో అప్పుడప్పుడు ఇన్ ద వర్స్ట్ కేసెస్, సో వన్ ఆఫ్ ది లాంగ్ ఆన్సర్స్లో యూ మైట్ సీ అ డెరివేషన్. ఓకే, ఆ డెరివేషన్ అనేది మనం ప్రిజమ్ కేసులో ప్రిజమ్ డెరివేషన్ అనేది ఉండొచ్చు, ఆర్ అదర్వైజ్ మిరర్ ఫార్ములా డెరివేషన్ అనేది ఉండొచ్చు, లేకపోతే లెన్స్ ఫార్ములా డెరివేషన్ అనేది ఉండొచ్చు, లెన్స్ మేకర్స్ ఫార్ములా డెరివేషన్ ఉండొచ్చు, రైట్? లేకపోతే కర్వ్ సర్ఫేస్ ఫార్ములా డెరైవ్ చేయండి అని అడగచ్చు, రైట్? సో ఇట్ కుడ్ బి ఎనీథింగ్ అట్ ఆల్. సో యూ షుడ్ బి రెడీ విత్ ఆల్ ఆఫ్ దోస్. అండ్ ఈ యొక్క డెరివేషన్స్ అనేవి నేను ప్రతి క్లాస్లో ఐఎమ్ జస్ట్ లైక్ రిపీటింగ్ అగైన్ సో దట్ యూ గైస్ కెన్ అగైన్ అండ్ అగైన్ అండర్స్టాండ్, రైట్? సో especially like whenever we're getting the same topic, so I'm like mostly I'm trying to cover it up. Okay, so every day go visit the Vedantu classes, so you will not face anything, you will not feel like missing it out. Okay, now students, the blue sky. Now it is the blue sky. ఓకే, సన్ రెడ్ కలర్గా అనిపించింది. ఓకే, దట్ ఈస్ ఫైన్, బట్ వాట్ అబౌట్ స్కై బ్లూ కలర్? వాట్ అబౌట్ స్కై బ్లూ కలర్? హౌ డస్ అవర్ స్కై గెట్స్ ఇట్స్ బ్లూ కలర్? చూడండి, నేను సన్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నప్పుడు ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ సంథింగ్ అబౌట్ దిస్ స్కాటరింగ్ గురించి చెప్పా. అది కూడా ఈ షార్టర్ వేవ్ లెన్స్ వైలెట్, ఇండిగో, బ్లూ ఇవి స్కాటర్ అయిపోతున్నాయి. మిగతా కలర్స్ ఏమో మన ఐలోకి వెళ్తారు అవుతాయి, అందుకే మనకి సన్ అనేది ఆ కలర్లో కనిపిస్తుంది అని చెప్పా, రైట్? బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ఇట్, రైట్? సో ఈ స్కాటర్ అయిపోయిన లైట్ రేస్ గురించి మనం మాట్లాడలేదు ఇంకా, రైట్? సో ఎస్, సో హియర్ ఐ విల్ ఇంట్రడ్యూస్ దీస్ నైట్రోజన్ అండ్ ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్స్ అగైన్, రైట్? సో ఈ యొక్క నైట్రోజన్ అండ్ ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్స్ యొక్క పార్టికల్ సైజ్ అనేది ఇట్ విల్ బి కంపారిటివ్లీ క్లోజర్ ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ వైలెట్, ఇండిగో అండ్ వైలెట్, దోస్ షార్టర్ వేవ్ లెన్స్. రెడ్ కన్నా తక్కువగానే ఉంటుంది. రెడ్ వేవ్ లెంత్ అనేది చాలా పెద్దగా ఉంటుంది. సో ఈ పార్టికల్ సైజ్ అనేది దానికన్నా చిన్నగా ఉంటుంది. సో ఇట్ విల్ గెట్ డామినేటెడ్. సో చిన్నగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇట్ కెనాట్ స్కాటర్ దోస్ హైయర్ వేవ్ లెంత్స్. ఓకే, సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ స్కాటరింగ్ ఇస్ వాట్ యు కాల్ as Rayleigh scattering, students. దీన్ని మనం రేలే స్కాటరింగ్ అంటాం, రైట్? సో వేర్ పార్టికల్ సైజ్, మాలిక్యూల్, అట్మాస్ఫియరిక్ పార్టికల్ సైజ్, especially nitrogen and oxygen, is greater than or equal to wavelength of shorter wavelengths. Okay, so it is greater than or equal to wavelength of shorter wavelengths. Okay, so how does our sky appear in blue color? So that is the question. So చూడండి, ఈ యొక్క నైట్రోజన్ ఇంకా ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్స్ చిన్న వేవ్ లెంగ్త్స్ స్కాటర్ చేస్తుంది. నా వాట్ ఇస్ స్కాటరింగ్? స్కాటరింగ్ అంటే అబ్జార్ప్షన్ అండ్ రీఎమిషన్ ఆఫ్ లైట్ రేస్. వైలెట్, ఇండిగో, బ్లూ, గ్రీన్, yellow, ఆరెంజ్ అండ్ రెడ్, రైట్? ఈ అన్ని కలర్స్ లైట్ రేస్ అట్మాస్ఫియర్ మాలిక్యూల్స్ నుండి వెళ్తున్నాయి, రైట్? సో ఐ హావ్ told you about this atmospheric absorption and scattering even before, right? So even now I'm telling you, ఈ యొక్క వైలెట్, ఇండిగో, బ్లూ కలర్ లైట్ రేస్ they will get absorbed by the molecules. Absorb చేసుకున్న తర్వాత they will again re-release them back, or otherwise they will try to re-emit back. Okay, so this absorption and re-emission వల్ల అది కూడా ఈ యొక్క స్పెసిఫిక్ కలర్స్ వల్ల, రైట్? ఓన్లీ ఈ కలర్స్ అనేవి డిఫరెంట్ మాలిక్యూల్స్లో అన్ని డైరెక్షన్స్లో ఇట్ విల్ కీప్ ఆన్ స్ప్రెడింగ్, రైట్? ఈ అబ్జార్బ్ అయిన రీఎమిటెడ్ లైట్ రే మళ్ళీ నెక్స్ట్ అట్మాస్ఫియర్ పార్టికల్ వెళ్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ మాలిక్యూల్ వెళ్తుంది. నెక్స్ట్ మాలిక్యూల్ ఆల్సో అబ్జార్బ్ అండ్ రీఎమిట్, నెక్స్ట్ ఆల్సో అబ్జార్బ్ అండ్ రీఎమిట్. అది అన్ని డైరెక్షన్స్లో చేస్తుంది, రైట్? సో ఎయిర్ అనేది ఇట్ ఈస్ లైక్ ఫుల్లీ ఫిల్డ్ కదా, నైట్రోజన్ ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్స్ ఫుల్లీ ఫిల్డ్ ఇన్ ఆల్ ది డైరెక్షన్స్, రైట్? సో ఈ యొక్క స్ప్రెడ్ అనేది అవుతూనే ఉంటుంది, రైట్? సో అవుతూనే ఉంటుంది. మళ్ళీ ఆ మాలిక్యూల్స్ కూడా ఇండివిజువలీ దే విల్ అబ్జార్బ్
and re-emit not just in sides, not just up and down. They will also re-emit that light into your eyes. మనం ఇక్కడ కింద ఎక్కడ నుండి చూస్తున్నాం. సో ఈ కింది రేస్ లో కూడా they will try to absorb and re-emit. Okay, now that re-emitted light rays are now entering into your eye from every corner, from every molecule in the air. ఒక మాలిక్యూల్ నుండి స్టార్ట్ అయింది. అండ్ నాట్ జస్ట్ దాట్, ఈ సన్ అనేది అంత రీజన్ ని కవర్ చేస్తుంది. చూడండి, సన్ ఇస్ అ వెరీ బిగ్ సన్ కదా. Light from the sun is very big, earth is very small, right? So light rays that are coming from the sun, it will hit all the molecules. Everything is covered apart from other side of the earth, agar dark untadi, right? But here, so it will hit all the molecules. It will hit all the molecules, right? So every molecule will scatter. Every molecule will scatter. So from every molecule, okay, so that re-emitted light, it can enter other molecule, or otherwise, because sunlight అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి, because of its abundance, okay, so it will directly reach our eye, okay, from every molecule. And which colors are reaching your eye? These shorter wavelengths, okay. Shortest wavelength will scatter the most, indigo and then blue, right? And then you see your color of the sky in these colors, that is violet, indigo and blue. Oh, is it? Oh, is it, sir? I don't see color of the sky in violet. నాకు వైలెట్లో కనిపించదు సార్. స్కై కలర్ వైలెట్, స్కై కలర్ ఆ ఇండిగో కూడా కనిపించదు. స్కై కలర్ నాకు జస్ట్ బ్లూలో మాత్రమే కనిపిస్తుంది. నా హౌ డు యూ సాల్వ్ దట్? హౌ డు యూ సాల్వ్ దట్? వై డు యూ నాట్ హ్యావ్ యువర్ సన్ ఇన్ వైలెట్ కలర్? దిస్ ఇస్ అ వెరీ ఎక్సలెంట్ క్వశ్చన్. ఒకవేళ ఎవరికైనా వస్తే ఇన్ యువర్ హెడ్, ఓకే, దిస్ అ వెరీ ఎక్సలెంట్ క్వశ్చన్. అండ్ ద రీజన్ ఇస్, స్టూడెంట్స్, రీజన్ ఇస్ వైలెట్స్ quantity is less. Quantity is less in this whole percentage of 7 colors. దిస్ వైట్ లైట్ వస్తుంది సన్ నుండి, కానీ సన్ నుండి వచ్చే కలర్స్లో అన్ని కలర్స్ ఈక్వల్ క్వాంటిటీస్లో ఉండవు. రెడ్ విల్ బి లైక్ రెడ్ విల్ బి అట్ డిఫరెంట్ పర్సెంటేజ్, లైక్ 20% రెడ్, ఆరెంజ్ ఇస్ 19%, గ్రీన్ ఇస్ 31%, బ్లూ ఇస్ having the highest, like 51% or something like that. Indigo is having 32% and violet is having 23%, like that. సో డిఫరెంట్ పర్సెంటేజెస్లో ఉంటాయి. సో వైలెట్ కూడా స్కాటర్ అవుతుంది, బ్లూ కూడా స్కాటర్ అవుతుంది, రైట్? కానీ బ్లూలో కొంచెం స్కాటర్ అయిపోతే ఇట్ విల్ అపియర్ యాజ్ ఇఫ్ కంప్లీట్ స్కై ఇస్ ఫిల్డ్ విత్ బ్లూ కలర్. ఎందుకంటే అది ఆల్రెడీ ఎక్కువ పర్సెంటేజ్లో ఉంది, అబెండెన్స్ కలర్ పర్సెంటేజ్లో ఉంది, రైట్ స్టూడెంట్స్? అండర్స్టాండింగ్ ద పాయింట్, రైట్? సో వైలెట్ ఆల్సో స్కాటింగ్, బట్ దాని యొక్క క్వాంటిటీ అనేది ఇట్ విల్ బీ ఇన్ రెడ్యూస్డ్ క్వాంటిటీ. దానివల్ల వీ కెనాట్ డిఫరెన్షియేట్, ఓకే? సో బ్లూ కలర్ అనేది వైలెట్ కలర్ని డామినేట్ చేస్తుంది, ఓకే? దట్ ఈస్ నాట్ ది ఓన్లీ రీజన్. That is not the only reason. Second reason is human eyes. Are sensitive towards blue color. హ్యూమన్ ఐస్ అనేవి బ్లూ కలర్కి ఎక్కువగా సెన్సిటివ్ ఉంటాయి. అంటే మన హ్యూమన్ ఐస్ ఒకవేళ బ్లూ కలర్ లైట్ ఐలోకి వెళ్తే, సో ఇట్ క్యాన్ సెన్స్ ఇట్ క్లియర్లీ. మన కోన్స్ అనేవి బ్లూ కలర్ లైట్ని ఎక్కువగా సెన్స్ చేస్తాయి వెన్ కంపేర్ టు వైలెట్ లైట్. వైలెట్ లైట్ వెళ్ళి హిట్ అయినా కూడా ఎక్కువ క్వాంటిటీ హిట్ అవ్వాలి, అప్పుడు మాత్రమే దాన్ని గుర్తుపట్టగలుగుతుంది, ఓకే? దట్ ఈస్ హౌ ద హ్యూమన్ ఐస్ వర్క్, okay? So these are the primary reasons, students. So first one is violet quantity is more in the spectrum of the visible light from sun, okay? And human eyes have little sensitivity towards violet and indigo colors, okay? So this is how you see your sky in blue. Now ఒకవేళ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, లైక్ ఎలా రాయాలి ద సేమ్ క్వశ్చన్, లైక్ వాట్ ఎవర్ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ, ఓకే? సో యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఇట్ ఇన్ అ డిఫరెంట్ వే. సో ఇన్ దిస్ పర్టిక్యులర్ వే దట్ ఐ విల్ టెల్ యూ నౌ, రైట్? సో యూ విల్ హ్యావ్ టు రైట్ ఇట్ లైక్ the sky is blue due to the absorption and re-emission of light rays by the particles of medium. And you can also include the particles here, particles like N2 and O2. నైట్రోజన్ అండ్ ఆక్సిజన్ డయాటమిక్ మాలిక్యూల్స్. సో అవి డయాటమిక్ మాలిక్యూల్స్ కాబట్టి అవి ఎప్పుడైనా ఎలోన్ ఉన్నప్పుడు అవి 2 మాలిక్యూల్స్ కంబైన్డ్ అయి ఉంటాయి. సో దట్ ఈస్ వై ఐఎమ్ జస్ట్ లైక్ రైటింగ్ N2 and O2. Okay, and violet will get scattered the most and red scatters the least, okay? Ikkada nundi if the continuation of the question is, okay, then why does sky not appear in violet? ఒకవేళ violet ఎక్కువ స్కాటర్ అవుతే then why sky అనేది violet లో కనిపించదు అని చెప్పేసి they will extend it. In that case you can write the other 2 points also, right? So in the spectrum of the whole visible light, so the quantity of blue light is more when compared to violet, okay? That is one reason. And human eyes are more sensitive towards understanding blue color more compared to violet,
Okay, here we are comparing it with red. Okay, so red is having the least, obviously. Red is obviously having the least wavelength. Least scattering. Okay, red is having the highest wavelength, 700 nanometers. Maybe 300 to 400 nanometers ఉంటుంది, some range in between. Okay, and ఇంకా పైకి వెళ్తున్న కొద్దీ ఈ యొక్క వేవ్ లెన్స్ అనేవి ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటాయి. Okay, okay students. Now students, okay, so now why clouds appear white then? Okay, so sky అనేది బ్లూ కలర్ లో కనిపిస్తుంది. Now what is this white thing in between? What is this cloudy thing in between? ఈ clouds ఏం చేస్తున్నాయి మధ్యలో? Why are they in white color? Can somebody answer this beautiful question? Rajveer. Welcome to the session, Rajveer. How are you? Hello Isha, welcome to the session. Very good morning Isha. Rajveer, हमने बताया था आपको, हमने बताया था इधर इधर देखो. Here we have sun in the noon. In the noon, light coming from the sun should travel very little distance. Yeah, atmosphere में it should travel very little distance. But when during sunset or sunrise, जो भी light आ रहा है sun से, like so that light rays should travel very long distance. Okay, so whenever ఎప్పుడైతే ఈ లైట్ రేస్ అనేవి అట్మాస్ఫియర్లో ఎక్కువ లెంతీ టైం వరకు ఎక్కువసేపు ఒకవేళ ట్రావెల్ చేస్తున్నాయో, రైట్, సో ఎంత ఎక్కువ ట్రావెల్ చేస్తే అంత యువర్ వైలెట్, ఇండిగో, బ్లూ కలర్స్ చిన్న చిన్న వేవ్ లెన్స్ అన్ని స్కాటర్ అయిపోతూ ఉంటాయి, రైట్. సో ఇక్కడ చూడండి, నైట్రోజన్ ఇంకా ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్స్ అట్మాస్ఫియర్లో ఉన్నాయి, రైట్. ఎక్కువ స్పెండ్ చేస్తే ఎక్కువ న్యూ నైట్రోజన్ మాలిక్యూల్స్, న్యూ ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్స్ మీట్ చేస్తే ఎవ్రీ న్యూ ఆక్సిజన్ ఇంకా న్యూ నైట్రోజన్ మాలిక్యూల్ దే విల్ ట్రై టు స్కాటర్ ద బ్లూ కలర్, ఇండిగో కలర్, వైలెట్ కలర్, లైక్ పర్సెంటేజ్ అనేది అది ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది అట్మాస్ఫియర్ పెరుగుతున్న కొద్ది, రైట్. సో ఇవన్నీ స్కాటర్ అయిపోయినాక మిగిలిన కలర్స్ ఏమున్నాయి? మిగిలిన కలర్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ రెడ్, yellow, ఆరెంజ్ అండ్ క్లోజ్లీ గ్రీన్. సో ఈ మిక్చర్ ఆఫ్ దీస్ 3 కలర్స్ విల్ డైరెక్ట్లీ ఎంటర్ ఇంటూ యువర్ ఐ. ఇట్స్ లైక్ సంథింగ్ ఈస్ కమింగ్ టువర్డ్స్ యూ అండ్ దీని యొక్క బౌండరీస్ అంతా ఇలా ఎవాపరేట్ అయిపోతున్నాయి. ఓకే, అండ్ లాస్ట్కి మధ్యలో ఉన్న పార్ట్ ఏమో ఐలోకి వెళ్తుంది అండ్ ఆ మధ్యలో ఉన్న థింగ్ విల్ బీ విజిబుల్. ఓకే, దిస్ జస్ట్ రఫ్ ఎగ్జాంపుల్ ఐమ్ టెల్లింగ్ యూ. ఇట్స్ లైక్ మనం మన జుట్టుని తలస్నానం చేసాము, స్కూల్కి వెళ్తున్నాము, రైట్. సో తడిగా ఉంది నా. అప్పుడప్పుడు స్కూల్కి లేట్ అయిపోతున్నప్పుడు మనం కావాలనే లేట్గా తలస్నానం చేస్తాము, ఎందుకంటే ఎలాగైనా మన డాడీ డ్రాప్ చేస్తారు లేకపోతే మదర్ డ్రాప్ చేస్తారు. సో వెళ్ళి బైక్ పైన కూర్చుంటే ఆ గాలికి ఎలాగైనా ఆరిపోద్ది అని చెప్పేసి. యా, సో వెనెవర్ యూ గోయింగ్ ఇన్ దట్ ఎయిర్, ఆ విండ్ వల్ల సో ఆ పైన మాలిక్యూల్స్ అనేవి దే విల్ గెట్ ఎవాపరేటెడ్ అండ్ రెస్ట్ ఓవర్ థింగ్ ఈస్ యువర్ హెయిర్, డ్రై హెయిర్. Right, so in a similar way, so when this all colors are coming, okay, because of these particles surrounding ఉన్న particles వల్ల ఈ వైలెట్, ఇండిగో అవన్నీ ఎగిరిపోతాయి. ఓకే, మిగిలిన కలర్స్ రెడ్ ఆర్ yellow, ఆరెంజ్ అవి మన ఐలోకి ఎంటర్ అవుతాయి. ఓకే, సో సన్ అనేది నూన్ ఇంకా సన్రైజ్ ఇంకా సన్సెట్ అప్పుడు ఆ రెడ్, yellow, ఆరెంజ్ కలర్స్లో కనిపిస్తాయి. కానీ నూన్లో అన్ని కలర్స్ దే ఆర్ ట్రావెలింగ్ వెరీ షార్ట్ డిస్టెన్స్. ఓకే, సో ఆబ్వియస్లీ వీటి యొక్క స్కాటరింగ్ అవుతుంది బట్ వెరీ లిటిల్ క్వాంటిటీ. ఓకే, ఈ మొత్తం 100%లో మేబీ జస్ట్ 1% or 2% is removed, right. So majority of the percentage is red, yellow, orange, green. ఓకే, ఇంకా బ్లూ, ఇండిగో, వైలెట్ వీటి పర్సెంటేజ్ కూడా ఎక్కువగానే ఉన్నాయి, రైట్. వాటిలో కొంచెం క్వాంటిటీ మాత్రమే తగ్గింది అంతే, రైట్. సో ఆబ్వియస్లీ కలర్ విల్ అపియర్ లైక్ కంప్లీట్ సంథింగ్ దట్ ఇస్ క్లోజ్ టు వైట్ ఓన్లీ, రైట్. సో దట్ ఈస్ వై ఇట్ విల్ లుక్ ఇన్ వైట్. ఓకే, బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ ద ప్యూరెస్ట్ వైట్, ఓకే, జీరో అట్మాస్ఫియర్ ఉండాలి. Okay, and for that to happen, you have to go on to the moon. Okay, so now, okay, very good, Rajveer. Yes, me too. Why are clouds white? What sweet you want? Why are clouds white? Clouds అనేది వైట్ కలర్లో ఉండడానికి రీజన్ ఏంటి? బికాస్ ఆఫ్ a special type of scattering called May scattering. ఇక్కడ కూడా స్కాటరింగ్ అవుతుంది. ఇంతకుముందు మనం రిలే స్కాటరింగ్ చూసాం, రైట్, స్కై దగ్గర అయ్యేది, రైట్. సో రిలే స్కాటరింగ్లో కూడా స్కాటరింగ్ అవుతుంది. దిస్ కాల్డ్ రిలే scattering. Here only few of the colors are getting scattered,
But in mass scattering, all the colors will get scattered equally. Okay, so and ఈ యొక్క మేస్ స్కాటరింగ్ అనేది ఎప్పుడు అవుతుంది, ఎప్పుడైతే పార్టికల్ సైజ్ ఏదైతే మాలిక్యూల్ స్కాటర్ చేస్తుందో రైట్, ఆ పార్టికల్ సైజ్ అనేది ఇట్ షుడ్ బి బిగ్ ఆర్ ఇట్ షుడ్ బి లార్జ్ దాన్ ఆల్ ద వేవ్లెంగ్త్స్ ఆఫ్ ద లైట్స్. ఓకే, లైట్లో వీ హ్యావ్ వైలెట్, ఇండిగో, గ్రీన్, blue, green, yellow, orange, red, right? So red is having 700 nanometers, violet is having 400 nanometers, right? ఈ అన్ని కలర్స్ కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి మన పార్టికల్ సైజ్. మేబీ ఇఫ్ యువర్ పార్టికల్ డయామీటర్ is, if the particle's diameter is 700 nanometers, in that case this particle ఈ తక్కువ ఉన్న కలర్స్ అన్నింటినీ they will absorb it, re-emit it, absorb it, re-emit it, absorb it, re-emit it. అంటే ఒక్క కలర్ని కూడా ఇట్ ఇస్ నాట్, ఇట్ ఇస్ అది పాస్ చేయట్లేదు వేరే వేరే లైక్ డైరెక్ట్గా మన హ్యూమన్ ఐకి. ఓకే, సో యూ విల్ నోటీస్ దట్ all these colors are getting absorbed and getting re-emitted. ఓకే, అంటే ఒక్క కలర్ కూడా రిఫ్రాక్ట్ అయ్యి వెళ్ళట్లేదు, అది దాని అర్థం. ఓకే, బట్ ఒకవేళ ఆ ఆబ్జెక్ట్స్ లైట్ రేస్ అనేవి అబ్జార్బ్ అయ్యి రీఎమిట్ అయిపోతే, సో దట్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ ఈస్ కరెక్ట్. ఓకే, సో విచ్ మీన్స్ యూ కెన్ స్టిల్ సీ ద కలర్స్, అంటే జస్ట్ లైక్ హౌ స్కై ఎలా కనిపిస్తుంది ఇన్ ద సేమ్ వే. సో ఆల్ దీస్ కలర్స్ విల్ బి అబ్జార్బ్డ్ అండ్ ఆల్ దీస్ కలర్స్ విల్ బి రీఎమిటెడ్ ఈక్వల్లీ. నౌ ఐ టోల్డ్ యూ దట్ ఇన్ ద బుక్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పా, బుక్ మనకి వైట్ కలర్లో కనిపించడానికి రీజన్ all the colors are hitting the book and book is able to reflect all the colors equally. అన్ని కలర్స్ బుక్ నుండి రిటర్న్ వస్తున్నాయి, రైట్? అందుకే మనకి బుక్ అనేది వైట్ కలర్లో కనిపిస్తుంది. ఓకే, వెన్ ఎవర్ 7 కలర్స్ ఆర్ టుగెదర్, ఓకే, అప్పుడు మనకి లైట్ కలర్ అనేది వైట్లో కనిపిస్తుంది. ఓకే, ట్యూబ్ లైట్ అయ్యండి, ఏదైనా ట్యూబ్ లైట్, ఆల్ కలర్స్ ఆర్ కమింగ్ టుగెదర్. ఓకే, సో ఇన్ ద సిమిలర్ వే క్లౌడ్స్ నుండి కూడా ఆల్ కలర్స్ ఆర్ ఈక్వల్లీ కమింగ్, బికాస్ clouds are made with such particles, especially water molecules, right? Our water molecules యొక్క size అనేది it is big than your size of nitrogen and oxygen molecules, right? So because water molecules యొక్క size అనేది it is bigger than the wavelengths of light. Okay, so all the light rays, all the light colors will get absorbed and will get reflected back equally, but not equally in all the possible directions. This is the complete statement. ఓకే, అన్ని కలర్స్ ఈక్వల్గా రిఫ్లెక్ట్ చేస్తాయి, అంటే ఈ డైరెక్షన్లో కంప్లీట్ వైట్ కలర్ ఇస్ గెటింగ్ రిఫ్లెక్టెడ్, ఈ డైరెక్షన్లో కంప్లీట్ వైట్ కలర్, ఈ డైరెక్షన్లో కంప్లీట్ వైట్ కలర్, రైట్? అండ్ ఈ డైరెక్షన్లో ఆల్సో. బట్ ఆన్ దిస్ రైట్ సైడ్ డైరెక్షన్ హియర్ దెర్ ఇస్ నో రిఫ్లెక్షన్. ఐ షో ద ఆరో, దిస్ ఆరో, గ్రీన్ ఆరో, ఇక్కడ వైట్ కలర్ రిఫ్లెక్ట్ అవ్వట్లేదు, అంటే వేరే కలర్స్ రిఫ్లెక్ట్ అవుతున్నాయి అని అర్థం. అంటే వేరే కలర్స్ రీఎమిట్ అవుతున్నాయా? నో, నన్ ఆఫ్ ద కలర్స్ ఆర్ గెటింగ్ రీఎమిటెడ్, నన్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ గెటింగ్ రీఎమిటెడ్. ఓకే, సో ఇట్స్ లైక్ అక్కడ మాలిక్యూల్స్ లేనట్టు ఇట్ విల్ అపియర్ లైక్ దాట్. ఓకే, సో why what is the meaning of this? See students, the meaning of this is ఇప్పుడు మనము ఈ క్లౌడ్ని ఈ డైరెక్షన్ నుండి చూస్తున్నాం, ఇలా మనం ఇటు నుండి మూవ్ అయిపోయి ఇక్కడ నుండి చూసాం అనుకోండి, ఇప్పుడు ఈ సైడ్ నుండి ఈ రీజన్ నుండి ఒక్క లైట్ రే కూడా రావట్లేదు మన ఐలోకి, అంటే క్లౌడ్ అక్కడ మాయమైపోతుంది. యూ కెనాట్ సీ ద క్లౌడ్. ఓకే, సో ఆబ్వియస్లీ క్లౌడ్ మాయమైపోవడం ఏంటి, ఇట్ ఫీల్స్ అ లిటిల్ వియర్డ్. ఓకే, బట్ యా, సో జనరలీ ఇట్ డజంట్ హ్యాపెన్ లైక్ దట్ బికాస్ క్లౌడ్ ఈస్ సచ్ అ బిగ్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, దాని నుండి వచ్చే లైట్ పార్టికల్స్, ఐ మీన్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ విల్ బి కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంటుంది, లైక్ దెర్ ఇస్ సమ్ గ్యాప్, బట్ దాట్ గ్యాప్ మనం నోటీస్ చేయలేము. బట్ ద బెటర్ వే ఐ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ, ఒకవేళ మనము ఆరత్ కర్పూరం వెలిగించామనుకోండి, లేకపోతే అగరబత్తి వెలిగించామనుకోండి, దీనిలో నుండి బ్లాక్ సూట్ వస్తుంది, బట్ ఫస్ట్ వైట్ పోగ కూడా వస్తుంది, రైట్? ఈ వైట్ పోగ వైట్ కలర్లో కనిపించడానికి రీజన్ ఏంటి? ఆల్ కలర్స్ ఫ్రమ్ ద లైట్ మనం టార్చ్ లైట్ ఆన్ చేసినప్పుడు, ఐ మీన్ ట్యూబ్ లైట్ ఆన్ చేసినప్పుడు, సో లైట్ దట్ ఈస్ కమింగ్, సో ఈ యొక్క గ్యాస్ పార్టికల్స్కి హిట్ అయ్యి ఆల్ ద కలర్స్ ఆర్ రీఎమిటెడ్ ఈక్వల్లీ, రైట్? నా ఈ రీఎమిషన్ అనేది ఈక్వల్ అవ్వదు, అన్ని డైరెక్షన్స్లో ఈక్వల్గా ఉండదు, బట్ ఒక డైరెక్షన్లో ఒకవేళ రిఫ్లెక్ట్ అయితే ఆ డైరెక్షన్లో రిఫ్లెక్ట్ అయిన, ఐ మీన్ రీఎమిట్ అయిన కలర్స్ అన్నీ ఈక్వల్గా ఉంటాయి. ఓకే, ఏవైతే ఇన్కమింగ్ ఉన్నాయో అన్ని ఎగ్జిట్, అన్ని దే విల్ ఎగ్జిట్. ఓకే, నా స్టూడెంట్స్, లెట్ us సపోజ్ ఈ స్మోక్ అనేది కొంచెం పైకి వెళ్ళింది, ఇట్ ఈస్ రిఫ్లెక్టింగ్ లైట్ ఇన్ దాట్ డైరెక్షన్, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రిఫ్లెక్టింగ్ లైట్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. కింది డైరెక్షన్ రిఫ్లెక్ట్ చేయట్లేదు. ఓకే, కింది డైరెక్షన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రిఫ్లెక్టింగ్. ఓకే, అదర్వైజ్ ఈ యొక్క డయాగ్రామ్ని ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ అ లిటిల్ కన్స్ట్రెయిన్డ్, సో లెట్ మీ టెల్, కింది డైరెక్షన్లో రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, ఈ డైరెక్షన్లో రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. నా యూ ఆర్ లుకింగ్ ఎట్ దట్ స్మోక్ ఫ్రమ్ హియర్. నా ఈ యొక్క లైట్ రే కింది డైరెక్షన్ రిఫ్లెక్ట్ అయిన లైట్ రే కిందికి వెళ్తుంది, ఇలా అది మన ఐకి ఎంటర్ అవ్వట్లేదు, సో యూ కెనాట్ సీ ద స్మోక్, రైట్? నా మెల్లగా స్మోక్ పైకి వెళ్తున్నప్పుడు ఈ యారో ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది. నా this light ray can enter into your eye. Now you can suddenly see the smoke.
రైట్. మళ్ళీ కొంచెంసేపు అయితే స్మోక్ పైకి వెళ్తూ 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 ఉంటుంది, మళ్ళీ యారో అనేది ఇంకా పైకి వెళ్ళిపోతుంది. సో అగైన్ ద లైట్ రే విల్ నాట్, ఇట్ విల్ మిస్ అస్, ఇది మనం మిస్ చేస్తుంది. సో యూ కెనాట్ సీ ద స్మోక్ అగైన్, రైట్. సో like this particular white color smoke, okay, so it will vanish, it will reappear, it will vanish, reappear. This is because this white, it is not distributed equally in all directions. But if in one direction it is this, if it is emitting, it is emitting complete color. Okay, so it scatters all the wavelengths of light almost equally, okay, in clouds, which combines to form white color, okay, which gives the clouds white color. Okay, now students, కొంతమంది ఈ క్వశ్చన్ అడగొచ్చు, ఓకే, వాట్ అబౌట్ బ్లాక్ క్లౌడ్స్, వాట్ అబౌట్ బ్లాక్ క్లౌడ్స్, వాట్ అబౌట్ బ్లాక్ క్లౌడ్స్. కొన్నిసార్లు క్లౌడ్స్ బ్లాక్ కలర్లో కూడా కనిపిస్తాయి, బ్లాక్ కలర్లో కూడా కనిపిస్తాయి. ఓకే, బిఫోర్ ఐ కమ్ టు దట్, లెట్ us solve this question. The sky would have appeared dash in color if the earth did not have atmosphere. So had it not for earth to have atmosphere, so what would have been the color of sky? Red, blue, black, yellow. Atmosphere లేకపోయి ఉంటే, yes students, atmosphere లేకపోయి ఉంటే which color? Okay students, atmosphere లేకపోయి ఉంటే you will see sky in black. You will see it in black color. Yes, very good Rajveer. Yes Zavi, black. Because atmosphere ఉంది కాబట్టి అవి స్కాటర్ చేస్తుంది. సో మాలిక్యూల్స్ అనేవి దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు రీఎమిట్ బ్లూ కలర్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ కలర్స్, దానివల్ల యూ ఆర్ ఏబుల్ టు సీ. బట్ ఒక మాలిక్యూల్ లేదనుకోండి, రైట్, సో నథింగ్ విల్ గెట్ స్కాటర్డ్. ఓకే, సో ఇఫ్ నథింగ్ ఈస్ గెటింగ్ స్కాటర్డ్, సో డైరెక్ట్గా సన్ నుండి వచ్చే లైట్ రేస్ అన్ని వితౌట్ గెటింగ్ స్కాటర్డ్ అవి డైరెక్ట్గా మన ఐలోకి ఎంటర్ అవుతాయి. సో మన సన్ అనేది ఇన్ ద మోస్ట్ ప్యూరెస్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ వైట్ కలర్లో కనిపిస్తుంది. సన్సెట్ అయినా కూడా వైట్ కలర్లో కనిపిస్తుంది, సన్ రైజ్ అయినా కూడా వైట్ కలర్లోనే కనిపిస్తుంది. ఓకే, అండ్ ఒకవేళ అక్కడ మాలిక్యూల్స్ ఉంటే ఆ గ్యాస్ పార్టికల్స్ డిఫరెంట్ కలర్ని రిఫ్లెక్ట్ చేసేది, అందుకే మనకి స్కై అనేది డిఫరెంట్ కలర్లో కనిపించేది. ఇప్పుడు గ్యాస్ పార్టికల్స్ కూడా లేవు కాబట్టి, రైట్, సో స్కై విల్ బి కంప్లీట్లీ డార్క్. అందుకే స్పేస్ ఇస్ డార్క్ బికాస్ స్పేస్ ఇస్ ఫుల్లీ ఫిల్డ్ విత్ వాక్యూమ్, నో మాలిక్యూల్స్ ఆర్ దేర్. అండర్స్టూడ్? గుడ్ టు గో. హలో అక్షర, వెల్కమ్ టు ది సెషన్. Okay, so without the atmosphere, there won't be any scattering to give the color to the sky. Without the atmosphere, there won't be any scattering that will be given to the sky. Whose color will be given to the sky? 5, 6. Now, okay, so I was about to ask you something. Yes, so clouds అనేది they will appear in black color. Okay, so I'll still wait. ఇంకెవరైనా ఆన్సర్ చేయగలిగితే I'll just like keep waiting. So ఎవరికైనా ఆన్సర్ తెలుస్తే just put it in the chat forum. I will appreciate you. Now we have Tyndall effect. Now what is Tyndall effect? It is the phenomenon in which the particles in a colloid scatter. The particles in a colloid, they scatter the beams of light, okay, that are directed at them, making the path of light visible. See students, colloids are the solid suspended particles. Normally if you are having a beaker, ఈ beaker if you are having some water or any solution, and now ఈ beaker there will be some these thick solid particles. Okay, now if you want to see these particles, you can actually notice them. ఎప్పుడు నోటీస్ చేయగలుగుతాం కరెక్ట్గా? Excuse me. So whenever we turn on your torchlight, okay, so your torchlight only light rays and they'll try to go out. So in light rays and they will go into this beaker. So your water molecules slowly develop, and then you have these particles here, atmospheric particles, right? So now ఈ యొక్క particles అనేవి, I mean not atmospheric particles, these colloid particles. Okay, now ఈ యొక్క colloid particles అనేవి, we have white light coming from this torchlight, violet, blue, indigo, green, yellow, orange, red. Okay, now this colloid particle, okay, if it is greater than any of these wavelengths, okay,
especially the smaller wavelengths like some other colors. Okay, so okay, let us say particles are somewhere over here reach అయింది. Okay, somewhere in between orange and yellow. Okay, ఇప్పుడు in this case what you will notice is all these colors that are below this particle size, yellow, green, blue, indigo, violet, okay, ఈ అన్ని కలర్స్ ఏమవుతాయి అంటే they will scatter, they will get absorbed and re-emitted. అంటే ఈ పర్టికులర్ రీజన్ నుండి దే ఆర్ కమింగ్ అవుట్ లైక్ దిస్. ఈ బీకర్ నుండి ఇలా బయటికి, గ్లాస్ నుండి ఇలా బయటకు వచ్చేసి ఫైనల్లీ దే విల్ ఎంటర్ ఇంటు యువర్ ఐ. Excuse me. You are looking at this now from different corners. Okay, so this is the region. Only from this region you can see these collides, and the scattering and the it is trying to come out. Okay, sometimes ఇది కొంచెం ఇలా స్ప్రెడ్ అవుతుంది. ఎక్స్క్యూజ్ మీ, నైబరింగ్ పార్టికల్ కూడా వెళ్తుంది. సో అందుకే ఈ లైట్ బార్డర్కి సైడ్లో కూడా ఉన్న కొలాయిడ్ కూడా లైట్ కనిపిస్తాయి. ఓకే, కానీ ఈ రీఎమిటెడ్ లైట్ వేరే పార్టికల్కి వెళ్ళి అక్కడ నుండి మళ్ళీ స్కాటర్ క్వాంటిటీ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. అందుకే యూ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు సీ ఇట్ క్లియర్లీ. ఓకే, బట్ ఎక్కడైతే కొలైడ్స్ ఉన్నాయో, ఎక్కడైతే లైట్ రియల్గా వెళ్ళిందో రైట్, సో అక్కడ నుండి దీస్ లైట్ పార్టికల్స్ విల్ స్కాటర్. అండ్ మనకి ఈ కొలాయిడ్ నుండి బయటకు వచ్చిన కలర్ ఆఫ్ దిస్ టార్చ్ లైట్ విల్ బి ఇన్ డిఫరెంట్ కలర్. ఎక్స్క్యూజ్ మీ, excuse me, this color, this light rays, okay, these will appear in red, yellow or orange colors, and the migilpoina colors, okay, they will come out of this particular beaker. Okay, so this phenomenon in which the particles in a colloid scatter the beams of light, okay, that are directed at them, making the path visible. ఈ లైట్ యొక్క పాత్ని విజిబుల్ చేస్తుంది. ఓకే, అంటే ఓకే ఇక్కడ పార్టికల్స్ ఉన్నాయంటే సి, ఎప్పుడైతే మనం 2 పాయింట్స్ జాయిన్ చేస్తామో అప్పుడే యూ గెట్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్ కదా. మనం గ్రాఫికల్ షీట్లో గ్రాఫ్ని డ్రా చేసినప్పుడు యూ విల్ ఫస్ట్ ప్లాట్ ద పాయింట్స్. ఓకే, అండ్ బిట్వీన్ దీస్ 2 పాయింట్స్ ఆర్ ఇన్ఫినిట్లీ మెనీ పాయింట్స్, రైట్? నౌ వెన్ ఆల్ దీస్ పాయింట్స్ ఆర్ కనెక్టింగ్, అప్పుడే కదా యూ గెట్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్. సో ఇన్ ద సిమిలర్ వే ఈ కొలాయిడ్స్ హియర్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఉన్నాయి, అన్నీ కనిపిస్తున్నాయి. సో అవి చాలా దగ్గరలో ఉన్నాయి. సో యూ విల్ సీ అ కంప్లీట్ beam of that light will be visible. Okay, so you can see light is getting reflected back from that particular colloids, and our light అనేది మన ఐలో వెళ్తుంది. So that is how you will see this. Okay, so when you are looking at this from these different positions, excuse me, so you are actually able to look at this reads. Just a second, students. Important topics, everything that I'm telling you is important. So this is actually a one shot kada. So one shot lo I have only chosen those topics that are very important to you. So I'm not telling you anything that is too extra or unnecessary parts same explain cheyatledu. Okay, hello Farhan, welcome to the session. How are you? Shanmukh, welcome to the session.
ఓకే. సో, ఈ కొలాయిడ్స్ ఎక్కడైతే ఉన్నాయో, ఆ కొలాయిడ్స్ నుండి పార్టికల్స్ వస్తున్నాయి. రైట్. సో, లైట్ రేస్ వస్తున్నాయి. సో, ఈ లైట్ రేస్ ఓన్లీ ఆ పార్టికల్స్ నుండి వస్తున్నాయి కాబట్టి, ఓన్లీ ఆ పార్టికల్స్ మాత్రమే విజిబుల్‌గా కనిపిస్తాయి. లైట్ ఎక్కడైతే మూవ్ అవుతుందో, ఓన్లీ ఆ పార్టికల్స్, లైట్ అనేది ఓన్లీ ఆ పార్టికల్స్ పైన ఫార్మ్ అవుతుంది. సో, ఫార్మ్ అవుతుంది కాబట్టి, అక్కడ నుండి మాత్రమే ఈ బ్లూ కలర్ లైట్ రేస్ కనిపిస్తాయి. సో, యుల్ సీ మొత్తం ఇన్‌సైడ్ ద రీజియన్ ఈస్ కంప్లీట్‌లీ ఫిల్డ్ విత్ బ్లూ. ఓకే. జనరల్లీ వాటర్ యూజ్ చేయరు. ఇన్ దిస్ దే విల్ బి యూజింగ్ డిఫరెంట్ కెమికల్స్. సో, బికాస్ ఆఫ్ దట్ కెమికల్స్, డిఫరెంట్ కలర్స్ విల్ బి విజిబుల్. Okay, now this question now. What do you mean by scattering of light? ఇలా మనకి ఎగ్జామ్లో a question can be asked. Okay, so to answer that, సమ్ డిఫరెంట్ ర్యాండమ్ స్టోరీ రాయకండి. జస్ట్ రైట్ హౌ ఇట్ ఈస్ హియర్. మీ కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది. ఓకే, మీ కాన్సెప్ట్ అర్థమైపోయింది కదా అని చెప్పేసి లైక్ ఓన్ వర్డ్స్లో రాయొచ్చు. ఓకే, అలా అని చెప్పేసి ఐఎమ్ నాట్ ఈవెన్ టెలింగ్ యూ టు మగప్. ఓకే, బట్ స్టిల్ ఐ వాంట్ యూ టు రిమెంబర్ సమ్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ టర్మ్స్. ఓకే, నేను ఈ సెంటెన్స్లో ఉన్నాయి. అలాగే ఎవ్రీ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్లో. సో ఆ టర్మ్స్, ఆ వర్డ్స్ని ఎలా ఉన్నాయో అలా రాస్తే యూ విల్ బి గెటింగ్ బెటర్ మార్క్స్. ఓకే, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఇన్ యువర్ ఓన్ వర్డ్స్లో మీరు ఏదో అనుకోండి, ఏదో రాశారనుకోండి, మీరు దేన్నైతే రెఫర్ చేస్తున్నారో అది మీకు తెలుసు క్లియర్గా, బట్ మీరు రెఫర్ చేయలేకపోతారు, మీరు దాన్ని కన్వర్ట్ చేయలేకపోతారు ఇంగ్లీష్లో. సో ఇన్ దాట్ వే యూ విల్, మీరు అన్నోయింగ్లీ మీరు వేరే దేనికో మీనింగ్ ఇచ్చేస్తారు. ఓకే, వేరే దేన్నో మీన్ చేసేస్తారు. సో అందుకే వెన్ ఎవర్ యూ ట్రై టు రిమెంబర్ సమ్ వర్డ్స్, ఓకే, సో మీరు యూఆర్ ఆల్సో ట్రైంగ్ టు లెర్న్ దోస్ వర్డ్స్. మీకు తెలియని వర్డ్, ఓకే, ఈ పర్టికులర్ ఇలాంటిది ఏదైనా జరిగితే సో యూ యూజ్ దిస్ వర్డ్ అని చెప్పేసి యూ విల్ అండర్స్టాండ్. ఓకే, సో అలా యూ ఆర్ ఏబుల్ టు పుట్ దోస్ వర్డ్స్ డైరెక్ట్లీ. So whenever you try to write exam, okay sir, I'll write it in my own words. That is not correct, students. You should write it in your own words. You understood the concept, that is where understood the concept, and adi vera valaki explain chestappudu it's a different thing. Okay, and even when you're explaining it to someone else, even in that time it is important that you will use these terms again. So anyways, either way you will have to remember some of the words. Okay, so for example, like molecules another is one of the word, obstacles is one of the word. Okay, phenomenon. Okay, so you have to write the answer in such a way that these all are included. Okay, and some particles are there. Okay, small particles are there, big particles are there. Ala raayakunda gas is there, the gas particles, dust particles, water vapors and more. Okay, so ila you'll have to elaborate it. Okay, so like this. So instead of writing hit, you might say touch. Okay, so light in straight line and they will touch an obstacle and then they'll come back. Touch and it refers to something else. So that is why hit. Okay, so it is better to actually write the definition as it is. Okay, so scattering of light can be described as the phenomenon in which light rays deviate from the straight line path. Okay, అది వెళ్తున్న straight line path నుండి deviate అయిపోయి it will hit the particles, hit the obstacles. Okay, such as dust, gas, water vapors, etc., nitrogen, oxygen molecules specifically when you talk about gas. Then tarvata these particles will be absorbed and re-emitted. Absorption and re-emission, this is a very important word. You have to remember this. These are some of the tips I'm giving you so that you can score better marks than your friend. Okay, this absorption and re-emission will happen. Because of this absorption and re-emission, these light rays are now deviated from its path, and the straight line of velakunda, it is now going in some arbitrarily random path. Okay, after deviating, so it will be scattered in all the possible directions. So yeah, so this is how you will write the statement for this particular question. So you can note this down. Hello Iron Man. ఓకే, సో నేను అడిగిన క్వశ్చన్కి ఇంకా ఎవరు ఆన్సర్ చేయలేదు, మర్చిపోతాను అనుకున్నారా? యాక్చువల్లీ మీరు గుర్తుపెట్టుకొని చెప్పాలి, బట్ మీరే మర్చిపోయారు. Which are exposed to the light rays absorb light energy and emit. Yes, they will re-emit, absorb, re-emit some part of the light energy in different directions. This is the basic process happens that in scattering of light. Very good. Yes, exactly. Good, Rajveer. Yes, excellent. Very good, students. Very good. Okay.
Okay, now let us solve one more question. So, this is next question. So, explain briefly the reason for the blue of sky. Explain briefly the reason for the blue of the sky. Sky blue color lo కనిపించడానికి reason ఏంటి? Okay, దీనికి కూడా you have understood the concept. I have told you orally. Okay, మీ కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది, మీ కాన్సెప్ట్ అర్థం కాలేదని కాదు, బట్ you have to use some of the technical terms. Okay, technical terms that are in this particular question. Okay, so the size of air molecules is smaller than the wavelength of visible light. Okay, so our smaller wavelengths కూడా మెన్షన్ చేస్తే you will be getting extra marks. Okay, so violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red, and you can also specify that Rayleigh scattering will happen here. Rayleigh scattering will happen, and Rayleigh scattering you can separately define it. Okay, it is such a scattering where the particle size is dominating the wavelengths of shorter wavelengths. Okay, so only these shorter wavelengths like violet, indigo, blue. Okay, so the size of air molecules, okay, is smaller than the wavelengths of visible light. Okay, so smaller than the wavelengths of visible light అంటే ఈ రెడ్, ఆరెంజ్, yellow, గ్రీన్ ఇవి అన్నిటికన్నా చిన్నగానే ఉంది, రైట్? అంటే మొత్తం యావరేజ్ వేవ్ లెంత్ ఉంటుంది కదా అన్ని కలర్స్కి కంబైన్డ్, దానికన్నా తక్కువగానే ఉంటుంది. బట్ సెపరేట్ కలర్స్ లైక్ ఈ షార్టర్ వేవ్ లెంత్స్ తోటి కంపేర్ చేస్తే ఎగ్జాక్ట్లీ ఇట్ విల్ బి మోర్ దెన్ దట్. ఓకే, సో ఇన్స్టెడ్ యూ కెన్ ఆల్సో సే దట్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద పార్టికల్ ఇస్ స్మాలర్ దెన్ ద వేవ్ లెంత్. ఇన్ దాట్ కేస్ ఈ యొక్క పార్టికల్ సైజ్ ఇట్ విల్ బి అట్లీస్ట్ క్లోజర్ టు ది స్మాల్ వేవ్ లెంత్స్ లైక్ వైలెట్, ఇండిగో అండ్ బ్లూ. సో ఈ స్మాలర్ వేవ్ లెంత్స్ మాత్రమే దే విల్ గెట్ scattered, they will get absorbed and re-emitted. Okay, so they scatter the light, these particles, these are air particles like nitrogen and oxygen, they scatter the light of these shorter wavelengths more effectively than larger ones kana shorter wavelengths ni with a good intensity, okay, with a good efficiency, with good effectiveness. So ivi scatter chestayi, right? Now you can add on some extra informations here, like the wavelength of red light is about 1.8 times that of blue light. So here we are just comparing the wavelength here. Wavelength of red light is 700 nanometers, violet is 400. Okay, now ఈ బ్లూ కలర్ వేవ్ లెంత్ ఉంది కదా, బ్లూ కలర్ వేవ్ లెంత్ కన్నా రెడ్ కలర్ వేవ్ లెంత్ ఇస్ 1.8 టైమ్స్ ఎక్కువగా ఉంది. ఓకే, సో ఈ యొక్క వేవ్ లెంత్ డిఫరెన్స్ వల్ల బ్లూ లెంత్ ఒక వేవ్ లెంత్ చాలా తక్కువగా ఉంది. సో పార్టికల్ సైజ్ విల్ బి క్లోజ్ టు దట్. సో దిస్ స్కాటరింగ్ విల్ హ్యాపెన్. Okay, now the particles will scatter the blue light more than compared to the red light. So red light kuda it will be absorbed, like when I say particle size is ఇది జస్ట్ చిన్న వేవ్లెంగ్స్ ని మాత్రమే స్కాటర్ చేస్తుంది అంటే అది ఎగ్జాక్ట్లీ 100% కాదు. See, like you can not achieve the ideal case. See, it's like students, we cannot get a opaque object, we cannot get an object which is 100% strong. అసలు ఇరగొట్టలేని ఆబ్జెక్ట్ ఏది ఉండదు. లైక్ డైమండ్ యూ సే ఇట్ ఈస్ ద హార్డెస్ట్ మెటీరియల్, బట్ స్టిల్ ఈవెన్ యూ కెన్ ఆల్సో బ్రేక్ అ డైమండ్ విత్ అనదర్ డైమండ్, సో జస్ట్ విత్ అనదర్ హార్డ్ మెటీరియల్. సో లైక్ దట్ మనకి వీ నెవర్ నో, యూనివర్స్లో ఇంకా మోర్ టఫ్ మెటీరియల్స్ కూడా ఉంటాయి, రైట్? సో ఇన్ ద వెరీ సిమిలర్ వే యాజ్ ఒక మెటీరియల్కి లైక్ ఇట్ కెనాట్ హ్యావ్ ఇన్ఫైనైట్ ఎనర్జీ. సో ఇన్ ద సిమిలర్ వే a particle which is scattering violet, indigo, blue, it need not necessarily mean that రెడ్, ఆరెంజ్, yellowని దాన్ని అసలు కొంచెం కూడా ఒక స్మాలెస్ట్ డిగ్రీ కూడా స్కాటర్ చేయట్లేదని ఇట్ డస్ నాట్ మీన్ లైక్ దట్. 0.00001 క్వాంటిటీ, సో అట్లీస్ట్ దట్ మచ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ రెడ్ ఇస్ గెటింగ్ స్కాటర్డ్. ఓకే, బట్ ఆ యొక్క స్కాటరింగ్ కన్నా బ్లూ, ఇండిగో, వైలెట్ యొక్క స్కాటరింగ్ చాలా ఎక్కువగా ఉంది. ఓకే, సో అందుకే దీస్ కలర్స్ విల్ డామినేట్ ఆల్ ది అదర్ కలర్స్. నేను ఇందాక చెప్పాను కదా, వైలెట్ అనేది ఎక్కువగా స్కాటర్ అవుతుంది బ్లూ కన్నా, బట్ బ్లూ యొక్క క్వాంటిటీ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి బ్లూ కనిపిస్తుంది. సో ఇన్ ద సిమిలర్ వే స్టూడెంట్స్. ఓకే, సో అందుకే జస్ట్ ఫర్ దాట్ నాలెడ్జ్, సో ఈ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ ఇచ్చారు. ద వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ రెడ్ లైట్ ఇస్ అబౌట్ 1.8 టైమ్స్ దట్ ఆఫ్ బ్లూ. అండ్ ఓకే, ఫస్ట్ వేవ్ లెంత్ తో కంపేర్ చేశారు, దాని తర్వాత దే హ్యావ్ టోల్డ్ యూ దట్ బికాస్ ద వేవ్ లెంత్ ఇస్ సచ్ బిగ్ ఫర్ రెడ్, సో రెడ్ విల్ గెట్ స్కాటర్ ద లీస్ట్. వేవ్ లెంత్ ఎక్కువగా ఉంటే ఇట్ విల్ గెట్ స్కాటర్ ద లీస్ట్ బికాస్ ద పార్టికల్ సైజ్ ఇస్ స్మాలర్ దాన్ దిస్ వేవ్ లెంత్. ఓకే, okay, you can note down this question and answer, students. Okay, newcomers ఎలా ఉన్నారు? వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ స్టూడెంట్స్. 7:30 7:40 అయింది. స్కూల్ యూట్యూబ్ ఆన్ చేసి ముందు పెట్టేసి యు ఆర్ వేరింగ్ యువర్ క్లోత్స్. జస్ట్ నౌ యూ హ్యాడ్ యువర్ బాత్.
Huh? Is that what happening? Yes, newcomers, give us some more fun. Me and other students, me friends. Okay, so మేము ఎప్పటి నుండో సూర్యుడు ఉదయించినప్పటి నుండి we are like constantly studying here. So give us some more fun. Come on, let's keep dancing, students. Let's keep dancing. So maybe వాళ్ళకి human and the colorful world lessons చెప్పండి సార్ ప్లీజ్. ఓకే, ష్యూర్ ష్యూర్ చైతన్య, ష్యూర్. ఎనీవే చైతన్య, నాకు ఒక చిన్న డౌట్ ఉంది. లైక్ ఈ అన్ని చెప్పిన కాన్సెప్ట్స్లలో నువ్వు ఏదైనా కాన్సెప్ట్ మిస్ అయ్యావా? లైక్ మీ ఏపీ ఇంకా సిబిఎస్ఈలో ఉన్న సిలబస్లో అక్కడ చెప్పిన టాపిక్ ఇక్కడ నేను చెప్పలేదా? టెల్ మీ దట్. అక్షర గోల్డ్ వర్డ్స్, వెల్కమ్ టు ది సెషన్. హౌ ఆర్ యూ అక్షర? ఎస్ చైతన్య, ఎస్. They're actually going in a step by way. I think AP వాళ్ళకి 27th you have FA3 కదా? 27th is today. Science. Am I correct or not correct? Okay, now let us continue. Okay, students. Yeah. So I was asking you that question. So clouds. What about clouds then? What about clouds? What about clouds? So clouds మనకి డార్క్ గా కనిపిస్తాయి కదా. So what is the reason for the clouds appearing in dark? Any doubts ఏమైనా ఉన్నాయా? డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే you can ask students. ఇప్పుడు వచ్చాను సార్ లైవ్కి. ఓకే చైతన్య. ఓకే, క్లౌడ్స్ నార్మల్. ఐ విల్ నాట్ గో టు స్కూల్ ఇస్ టైం పాస్. రాజీర్, మనకు కావాల్సిందే అది కదా. ఇస్ ఇట్ నాట్ కరెక్ట్? Like I'm generally talking about everyone. Even I was like you guys, like even I've come from that stage. Now students, let us talk about clouds. Clouds బ్లాక్ కలర్లో ఎందుకు కనిపిస్తాయి అప్పుడప్పుడు? మనం చూసాము స్కై బ్లూ కలర్లో కనిపించడానికి రీజన్ ఇస్ రేలే స్కాటరింగ్, రైట్? క్లౌడ్స్ వైట్ కలర్లో కనిపించడానికి రీజన్ ఇస్ మే స్కాటరింగ్. నౌ ద క్వశ్చన్ ఇస్ వై సమ్ క్లౌడ్స్ మే స్కాటరింగ్ అయింది అంటే దాని అర్థం ఏంటి? మన క్లౌడ్స్ అనేది వైట్ కలర్లో కనిపించాలి. కానీ అవర్ క్లౌడ్స్, సమ్ ఆఫ్ ద క్లౌడ్స్ విల్ నాట్ అపియర్ ఇన్ వైట్. Some of the clouds will not appear in white. They will appear in black. Now what is the reason they are appearing in black? Does that mean అవి అన్ని కలర్స్ నేను అబ్జర్వ్ చేసుకుంటున్నాయా? Is that why? Is that why? No students, that is not the reason. The reason is ఆ లైట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చే ఆ క్లౌడ్కి టచ్ అవ్వట్లేదు. ఆ పర్టికులర్ పోర్షన్ ఆఫ్ ద క్లౌడ్కి టచ్ అవ్వట్లేదు. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇట్. That is the meaning of it. But how is that possible? Sir, cloud is everywhere. Cloud is up above. Okay, sunlight undi, right? So, and then sunlight will come and touch cloud. Every corner of the cloud. Every corner of the cloud. Come on, ఎవరికన్నా ఎక్కడైనా డౌట్ ఉందా నేను ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్లో? Okay, so I have got one of the answers. Yes, Shenmukh. So clouds appear white because the water openings and ice crystals in them scatter all the colors equally, unlike atmosphere which scatters blue more. Okay, that is color of white. Okay, cloud white కనిపించడానికి రీజన్ చెప్పాను. That is correct. But I'm talking about clouds only. In clouds, there are different types of clouds: black clouds, white clouds. I'm talking about those white cloud or black clouds. Why black clouds are there? What is the reason for those white black clouds? Children, the reason is well, I just give you a reason that light sun నుండి వచ్చే లైట్ ప్రతి కార్నర్లో టచ్ అవ్వదు. But is that true? Is that true? Yes, it is true. See students, clouds are not of equal density. They have varying density.
They have varying density. ఇక్కడ some portion of the cloud, here the particles are like so dense. చాలా దగ్గరగా ఉన్నాయి water molecules, right? So here density is high, okay, and maybe in this region the density is low. Maybe in this region the density is high, okay. So like that there can be one separate cloud, okay. It is having complete uniform density, uniform low density. Now there can be yet another cloud which is having uniform high density. Now sunlight అనేది పైన ఉంటుంది, సన్ అనేది పైన ఉంటుంది. నా సన్ నుండి లైట్స్ వస్తాయి, రైట్? నా ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే ఈ సన్లైట్ అనేది ఈ క్లౌడ్స్ దగ్గరకు వస్తుందో, ఎక్కడైతే హై డెన్సిటీ రీజన్ ఉంటుందో అక్కడ మాలిక్యూల్స్ చాలా క్లోజ్గా ఉన్నాయి. నా ఈ మాలిక్యూల్స్ వెన్ ఎవర్ దే ఆర్ కమింగ్ క్లోజ్, దే ఆర్ ట్రైయింగ్ టు బ్లాక్ ద సన్లైట్. సన్లైట్ అనేది కింద పడకుండా చూస్తుంది, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ లెటింగ్ ద సన్లైట్ టు ఫాల్ బ్యాక్, ఓకే, బీనీత్ సమ్వేర్ ఆన్ ద గ్రౌండ్, ఓకే. ఒకవేళ డెన్సిటీ తక్కువగా ఉంటే సన్లైట్ కెన్ పాస్ త్రూ ఇట్, okay, pass through it. So cloud kinda kuda it can give some light. See students, if I have my hand like this, okay, పైన లైట్ ఉంది, ఓకే, ఇక్కడ నా హ్యాండ్ ఉంది. ఇప్పుడు నా హ్యాండ్ కింద, నేను కింద నుండి చూస్తున్నప్పుడు నా హ్యాండ్ కింద లైట్ కనిపిస్తుందా? నో, నా హ్యాండ్ మొత్తం బ్లాక్ గా కనిపిస్తుంది. ఎందుకు? బికాస్ ఇస్ ద షాడో కదా, లైట్ పైన ఉంది అండ్ దిస్ ఇస్ ద షాడో, రైట్? సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ షాడో యూ కెనాట్ సీ యువర్ cloud properly, or otherwise your cloud will appear in black color, okay. So whenever you turn off your lights, ఏమైంది? లైట్ లేదు, సో ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ డార్క్. సో ఇన్ ద సిమిలర్ వే కింద లైట్ పడట్లేదు ఎక్కువ, ఎందుకంటే ఈ రీజన్లో మొత్తం డెన్సిటీ ఎక్కువ అయిపోయింది, వాటర్ మాలిక్యూల్స్ యొక్క డెన్సిటీ. సో అందుకే, సో దిస్ లైట్ వోంట్ రీచ్ హియర్, సో ఇట్ దిస్ విల్ అపియర్ ఇన్ బ్లాక్ కలర్. కంప్లీట్ బ్లాక్గా కూడా ఉండదు, ఎందుకంటే కొంచెం లైట్ ఈ పార్టికల్ నుండి స్కాటర్ అవుతూ దిస్ కెన్ లిట్ ఇట్ అప్. అందుకే కొంచెం లైట్గా బ్లాక్గా అనిపిస్తుంది, ఓకే. అప్పుడప్పుడు ప్యూర్ బ్లాక్ అయినా కూడా కంప్లీట్ బ్లాక్ కాదు, లైక్ లిటిల్ బిట్ హై డెన్సిటీ క్లౌడ్స్ దోస్ ఆర్, ఓకే. అక్కడ మాలిక్యూల్ డెన్సిటీ చాలా ఎక్కువగా ఉంది. మాలిక్యూల్ డెన్సిటీ ఎక్కువగా ఉంటే నా క్లౌడ్ ఇస్ సో హెవీ, నా ఎనీ టైమ్ సూన్, సో క్లౌడ్ క్యాన్ గివ్ యూ రెయిన్, ఓకే. అందుకే డార్క్ క్లౌడ్ చూసినప్పుడల్లా మనకి వర్షం వచ్చినట్టు అనిపిస్తుంది. ఎస్, దట్ ఈస్ కరెక్ట్. హలో మిటు గేమర్, yeah, thick and dense clouds blocking the sunlight from passing through it. Very good, Shanmukh. Late, you are late, Shanmukh. Okay, we are still 2 likes away from 30. Please do that, students, and please share this video to all of your friends so that the andariki helpful ga untundi. Come on, let us make this 30. Now here we have our clouds. Ikkada denser region, so here మన cloud in black color region లో కనిపిస్తుంది. Here your cloud and it is like a little white light, and then here it is again black, okay. Whenever you have a uniform high density clouds, so ikkada this is completely black, okay, and this is completely light, okay students. So this is how you will see generally cloud in white color, but in some of these circumstances, whenever the shadow is formed, okay, in those cases you will be noticing the color of the cloud to be turning into black, okay. Understood? Now it is doubt time. You can ask me any doubts. So do you have any doubts in this particular topic, topic, lekapothe in refraction of light concept? What happened, Shanmukh? He just copy pasted your information, no? Okay. Okay then, so we will wind up. So I see nothing more to explain. Yeah, so yeah, I forgot this. So there is yet another concept, okay, that is called yeah students, that is presbyopia. This is your human eye.
ఓకే. సో ఈ ప్రెస్బయోపియా అనేది జనరలీ మనకి 40 ఇయర్స్ ఆఫ్ ఏజ్ క్రాస్ అయిన తర్వాత, ఓకే, టు ఏజ్డ్ పీపుల్ మోర్ దెన్ 40 ఇయర్స్ ఉన్నప్పుడు, సో టు దోస్ పీపుల్ మనకి ప్రెస్బయోపియా డిఫెక్ట్ అనేది దే విల్ సఫర్ ఇట్ ఫ్రమ్. We're just done like little for 5-4 minutes. Okay, so then you can go get ready. Okay, so over here this is your crystalline lens. So your crystalline lens will be so hard, so rigid. This will be so rigid. ఏజ్ పెరుగుతున్న కొద్దీ ఇది అసలు మూవ్ అవ్వలేకపోతుంది. ఇట్స్ షేప్ ఇస్ లైక్ సో సాలిడ్ ఫార్మాట్. ఓకే, ఇట్స్ లైక్ సో రిజిడ్ అట్ ఆల్. ఎలక్ట్రిసిటీ వన్ షాట్ ఈస్ ఆల్రెడీ డన్. రజ్వీర్, రికార్డెడ్ వీడియోస్కి వెళ్ళి చూడు. ఓకే, యశ్వంత్. Okay, I will tell you. Just after this presbyopia, I'll tell you. See, here we have a crystalline lens, and the crystalline lens is very rigid. Rigid అంటే it is not able to move. సాలిడ్, మొత్తం కంప్లీట్ సాలిడ్ లాగా అయిపోయింది. అంత ఫ్లెక్సిబుల్ లేదు. ఇంతకుముందు యంగ్గా ఉన్నప్పుడు హ్యూమన్ ఐ, లైక్ మనం యంగ్ చిల్డ్రన్లా ఉన్నప్పుడు, సో దిస్ ఇస్ వెరీ ఫ్లెక్సిబుల్, సో ఇట్ కెన్ మూవ్ ప్రాపర్లీ. ఓకే, సో ఈవెన్ when you talk about your bones, students, early morning లో your bones are very much flexible. ఇలా బెండ్ చేసినా కూడా they can bend. That is why it is agreed that it is proven, and people కూడా they follow it. Like every early morning they will go and exercise. ఏమన్నా ఇంజూరీ అయినా కూడా you will not feel it because your bone will bend and it will try to absorb that resilience. So but when you keep getting older, okay, so at that particular instance, so you will notice that this lens will become so hard. ఇది ఎంతగానో బెండ్ చేయాలనుకున్నా కూడా it cannot bend. Okay, so especially whenever you talk about near objects like hypermetropia, near objects cannot be seen clearly. అంటే ఆబ్జెక్ట్ అనేది దగ్గరకు వచ్చేసింది, దగ్గర పెట్టాము, రైట్? ఇక్కడ నియర్ ఆబ్జెక్ట్ మనకి క్లియర్గా కనిపించట్లేదు, అంటే ఇమేజ్ అనేది రెటినాకి వెనకాల ఫామ్ అయింది. ఇప్పుడు ఈ రెటినాకి వెనకాల ఫామ్ అయిన ఇమేజ్ని రెటినా పైన ఫామ్ అవ్వాలి. సో వీఆర్ ట్రైంగ్ టు అకామిడేట్ అవర్ లెన్స్ని అకామిడేట్ చేస్తున్నాం, కరెక్ట్గా అకామిడేట్ చేస్తున్నాం ఇన్ సచ్ వే దట్ ఇమేజ్ ఇస్ ఫార్మింగ్ ఆన్ ద రెటినా. బట్ లెన్స్ అనేది ఇట్ ఇస్ ట్రైంగ్ టు మూవ్, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ మూవింగ్, right? Ciliary muscles kuda, they are trying to give some effort, but even they have turned very weak because it's already old age, right? So because of these reasons, because of lens becoming very rigid and then ciliary muscles not able to cope up, so మనకి ఇమేజ్ అనేది రెటినా పైన ఫామ్ అవ్వలేదు. అంటే లెన్స్ అనేది థిన్గా ఉన్న లెన్స్ థిన్గానే ఉంటుంది, రైట్? సో దిస్ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ అనేది ప్రెస్బయోపియా, ఇది మనకి వెరీ క్లోజ్ టు హైపర్మెట్రోపియా లాగానే అనిపిస్తుంది. బట్ ఎస్, ఇట్ ఈస్ వెరీ క్లోజ్ టు లైక్ దాట్, బట్ the reason is not the same. హైపర్మెట్రోపియాలో the reason is ఐబాల్ అనేది చిన్నగా అయిపోతుంది. యూ హ్యావ్ షార్ట్ ఐబాల్. అక్కడ డిఫరెంట్ రీజన్. హియర్ ఐబాల్ సైజ్ ఇస్ ద సేమ్, బట్ లెన్స్ ఇస్ బికమింగ్ సో థిక్, ఇట్ ఈస్ సో బికమింగ్ టఫ్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. ఓకే, అండ్ ఆల్రెడీ మీరు 40 ఇయర్స్ ఏజ్ క్రాస్ చేశారు కాబట్టి, సో స్లోగా యూ విల్ బీ ఆల్సో లూజింగ్ యువర్ far point, near point. Near point is already lost, and you will also slowly lose your far point. ఫార్ పాయింట్ కూడా దగ్గరకు వచ్చేస్తుంది. సో యూ ఆర్ ఆల్రెడీ ఆల్సో హ్యావింగ్ ద మయోపియా ఆల్సో. ఓకే, సో మయోపియా అండ్ హైపర్మెట్రోపియా రెండు కండిషన్స్ ఉన్నాయి. సో ఇలాంటి డిఫెక్ట్ని కరెక్ట్ చేయాలి అంటే వీ విల్ హ్యావ్ టు యూస్ a bifocal lens, ఒక కాన్వెక్స్ లెన్స్, ఒక కాన్కేవ్ లెన్స్. ఇలా మన స్పెక్టికల్స్ ఏదైతే మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తామో, సో ది స్పెక్టికల్ షుడ్ హ్యావ్ బోత్ ఆఫ్ దీస్ లెన్స్. ఓకే, ఇక్కడ పైన సర్ఫేస్లో ఇట్ విల్ బి కాన్కేవ్, కింద సర్ఫేస్లో ఇట్ విల్ బి కాన్వెక్స్. ఓకే, సో నా ఈ యొక్క లెన్స్ని మనము ఈ వ్యూ నుండి చూస్తే, సో ఇట్ విల్ లుక్ లైక్ దిస్. ఓకే, నా ఈ యొక్క స్పెక్టికల్స్ని చూస్తున్నప్పుడు దెర్ ఆర్ సమ్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఇది దూరం ఉన్న చెట్టు, ఇది దగ్గరలో ఉన్న యువర్ క్యాట్. ఓకే, సో నా ది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇస్ బిట్వీన్ దిస్ చెట్టు అండ్ దిస్ క్యాట్ దెర్ ఇస్ అ బుష్. హియర్. ఈ బుష్ కరెక్ట్ ఈ బార్డర్ దగ్గర ఉంది. ఇప్పుడు ఆ బార్డర్ దగ్గర ఉన్న బుష్ కరెక్ట్గా కనిపించట్లేదు, ఎందుకంటే అది కాన్కేవ్ కాన్వెక్స్ రెండు మిక్స్ అయిపోయాయి కాబట్టి. సో ఇట్ ఈస్ అ బ్లర్డ్ విజన్. ఓకే, సో ఇలాంటి బ్లర్డ్ ఇన్స్టెన్సెస్ని కవర్ చేయడానికి, సో దాన్ని క్లియర్గా చూడాలి అంటే మేబీ యూ షుడ్ టర్న్ యువర్ హెడ్ డౌన్ ఆర్ అప్. సో అప్పుడు మేబీ యూ కెన్ సీ ఇట్. ఓకే, బట్ స్టిల్ దెర్ ఇస్ సంథింగ్ ఎల్స్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రోగ్రెసివ్ లెన్స్. మనం ఒకవేళ ప్రోగ్రెసివ్ లెన్స్కి ట్రాన్సిషన్ అవుతాయి. ప్రోగ్రెసివ్ లెన్స్ని కంటిన్యూస్ లెన్స్ కూడా అంటాము. యా మిటు, హలో. Oh, these many hellos. Thank you so much. I listen చేయకపోయినా it is not any issue.
because anyways this class will be recorded, so because school time kada, so you guys, I know, I'm just saying ending it. So here we have continuous lens. Here you have continuous lens. Okay, so whenever you have continuous lens, ఇలా మన lens ఉంటుంది, ఇలా మన lens ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ కాన్కేవ్ టు కాన్వెక్స్ ట్రాన్సిషన్ అనేది స్మూత్గా అవుతుంది. దిస్ ఇస్ కాన్కేవ్, దిస్ ఇస్ కాన్వెక్స్. ఎంత స్మూత్గా అవుతుందంటే అసలు బార్డర్ కూడా మనకు కనిపించదు, ఎక్కడ కాన్కేవ్ ఉంది ఎక్కడ కాన్వెక్స్ ఉంది అని చెప్పేసి. అవి స్పెక్టికల్స్ పెట్టుకున్న వాడికే కనిపిస్తుంది కరెక్ట్గా. ఓకే, కింద చూస్తే యా ఇట్ ఇస్ క్లియర్, పైన చూస్తే ఇట్ ఇస్ క్లియర్. యా, సో పైన ఇస్ కాన్కేవ్, కింద ఇస్ కాన్వెక్స్. ఆ మధ్యలో ఉన్న బుష్ కూడా దిస్ టైమ్ ఇట్ విల్ బి విజిబుల్ క్లియర్లీ. Okay, this bush is clear now, your cat is clear now, your tree is clear now, right? So all of them are clear. Okay, okay, yeah. So why sky appears blue, Yashwant? So why it appears blue ante, so chudu Yashwant, so this is your earth, okay, and then this is your atmosphere, this is your atmosphere. Now in atmosphere there are some molecules like nitrogen, oxygen, nitrogen, oxygen. Now in nitrogen and oxygen molecules, they are like spread everywhere. Okay, I'll draw two regions. This is nitrogen and this is oxygen. Now ఒకవేళ సన్ డ్యూరింగ్ సన్సెట్ అన్న సన్ రైజ్ అన్నప్పుడు చూడండి, సన్ రైజ్ అన్నప్పుడు noon time lo sun has to pass through these molecules. Any nitrogen molecules, any oxygen molecules, just 4 particles. But here during sunset or during sunrise, it has to pass through many molecules. You see, more number of nitrogen, more number of oxygen. Okay, so during sunset, during sunrise, so there are these two cases. Okay, so now students, during sunset అప్పుడప్పుడు మనకి స్కై బ్లూ కలర్ లో కాకుండా వేరే కలర్ లో కూడా కనిపిస్తాయి. I'll also explain that. Okay, but first, the main reason why your sky appears in blue color is because of these shorter wavelengths getting scattered: violet, yellow. So we have these all colors: violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. Okay, so orange, red ki higher wavelength undi 700 nanometers, and violet ki shorter wavelength like 400 nanometers. Okay, now ఈ అట్మాస్ఫియర్ లో ఉన్న మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి కదా, నైట్రోజన్, ఆక్సిజన్, ఈ పార్టికల్స్ యొక్క డయామీటర్ ఏదైతే ఉంటుందో, you can follow me on my Instagram, I'll put it here. Okay, so here we have all of these colors. So violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. So వీటి యొక్క వేవ్ లెంగ్త్స్ అనేవి ఇలా ఉన్నాయి. ఓకే, నా ఈ యొక్క పార్టికల్స్ N2O2, 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 రైట్? సో దీస్ పార్టికల్స్ యొక్క డయామీటర్ సైజ్ అనేది ఇట్ ఈస్ స్మాలర్ దాన్ రెడ్ వేవ్ లెంత్ కన్నా తక్కువగా ఉంది, ఆరెంజ్ వేవ్ లెంత్ కన్నా తక్కువగా ఉంది, బట్ ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వైలెట్, ఇండిగో, బ్లూ. The particle size is greater than violet, indigo and blue. Whatever particle that you use, nitrogen or oxygen, right? The particle size అనేది it is greater than these smaller particles, or otherwise closely it is close to these particles. Now అందుకే ఈ particles ఏం చేస్తాయి అంటే they will try to absorb these violet, indigo and blue color lights. ఇప్పుడు చూడండి, సన్ ఇక్కడ ఎక్కడో ఉంది, రైట్? సో ఈ సన్ నుండి వైట్ లైట్ వస్తుంది. వైట్ లైట్ ఏంటంటే ఆల్ దీస్ కలర్స్. నా దీంట్లో నుండి వైలెట్, ఇండిగో, బ్లూ ఈ యొక్క పార్టికల్స్ తోటి ఇంటరాక్ట్ అవ్వడం వల్ల దే ఆర్ స్కాటరింగ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అబ్జార్బింగ్ దిస్ కలర్స్ అండ్ రీఎమిటింగ్ అంటే అన్ని డైరెక్షన్స్ రీఎమిట్ అవుతుంది. ఈ డైరెక్షన్లో స్ప్రెడ్ చేస్తుంది బ్లూ కలర్ని, వైలెట్ కలర్ని, ఇండిగో కలర్ని అన్ని డైరెక్షన్స్ స్ప్రెడ్ చేస్తుంది. ఈ డైరెక్షన్కి స్ప్రెడ్ చేసింది, రైట్? మళ్ళీ ఈ డైరెక్షన్లో స్ప్రెడ్ చేసింది. అలా ఈ సన్లైట్ అనేది ఈ పార్టికల్ కూడా వస్తుంది, ఇది కూడా స్ప్రెడ్ చేస్తుంది అన్ని డైరెక్షన్స్లోకి, రైట్? ఈ బ్లూ అనేది మొత్తం కంప్లీట్లీ ఫిల్ అయిపోతుంది ఎయిర్లో, రైట్? హియర్ ఆల్సో ఇట్ విల్ బి అబ్జార్బ్డ్, స్కాటర్డ్. ఎందుకంటే సన్లైట్ అనేది ఒక చిన్న టార్చ్ లైట్ లాగా కాదు కదా, సన్ ఇస్ అ వెరీ బిగ్ ఆబ్జెక్ట్, రైట్? ప్రతి ఒక్క కార్నర్ నుండి లైటర్స్ వస్తాయి, రైట్? సో ఎర్త్ పైన ఉన్న అన్ని మాలిక్యూల్స్కి టచ్ అవుతాయి, రైట్? సో ఈ అన్ని మాలిక్యూల్స్ దే ఆర్ కంప్లీట్లీ ఫిల్లింగ్ ది అట్మాస్ఫియర్ విత్ దిస్ బ్లూ, ఇండిగో అండ్ వైలెట్ కలర్, రైట్? నౌ మిగిలిన కలర్స్ ఏంటి? ఏ కలర్స్ని ఈ పార్టికల్ టచ్ చేయట్లేదు. రెడ్, ఆరెంజ్, yellow అండ్ గ్రీన్, ఈ కలర్స్ ఆర్ నాట్ గెటింగ్ టచ్డ్. Me too, gamer. I told you no how to contact again.
I've dropped it in the chat forum, you see. So over here, these all particles are there, okay, and now these particles, they will absorb and re-emit, absorb and re-emit, absorb and re-emit, absorb and re-emit. Now మిగిలిపోయిన కలర్స్ రెడ్, ఆరెంజ్, yellow and green, ఇవి సన్ నుండి డైరెక్ట్ గా వస్తున్నాయి వితౌట్ గెటింగ్ స్కాటర్డ్. లాంగర్ వేవ్ లెన్స్ విల్ గెట్ లెస్ స్కాటర్డ్, అండ్ ఈ పర్టికులర్ స్కాటరింగ్ ని మనం రిలే స్కాటరింగ్ అంటాం. షార్టర్ పార్టికల్స్ నుండి స్కాటర్ అయ్యే వేవ్ లెన్స్ ఇస్ కాల్డ్ రిలే స్కాటరింగ్. అంటే అట్మాస్ఫియరిక్ పార్టికల్స్ లైక్ నైట్రోజన్, ఆక్సిజన్, వీటి యొక్క సైజ్ అనేది ఇట్ ఇస్ స్మాలర్ దాన్ ద వేవ్ లెన్స్, ద బిగ్ లార్జ్ వేవ్ లెన్స్. ఓకే, బట్ ఒకవేళ మనం క్లౌడ్స్ కేసుకి వస్తే అక్కడ వాటర్ మాలిక్యూల్ సైజ్ అనేది ఇట్ ఈస్ బిగర్ దెన్ ఆల్ ది వేవ్ లెన్స్. అందుకే అన్ని కలర్స్ విల్ గెట్ స్కాటర్డ్. ఓకే, ఒక వేవ్ లెంత్ స్కాటర్ అవ్వాలి అంటే ఆ వేవ్ లెంత్ అనేది ఈ పార్టికల్ సైజ్ కన్నా తక్కువగా ఉండాలి. ఆ తక్కువ ఉన్న వేవ్ లెంత్ అన్ని స్కాటర్ అయిపోతాయి. మిగిలిన కలర్స్ దే విల్ డైరెక్ట్లీ ఎంటర్ ఇంటూ యువర్ ఐ. సో రెడ్, ఆరెంజ్, yellow, green, సో ఇట్ విల్ డైరెక్ట్లీ ఎంటర్ ఇంటూ యువర్ ఐ. సో అందుకే మన సన్ అనేది ఇట్ విల్ బి ఇన్ ద మిక్స్చర్ ఆఫ్ దీస్ కలర్స్, రెడ్, yellow, ఆరెంజ్ అండ్ గ్రీన్. ఓకే, అండ్ దీని యొక్క అబండెన్స్ ఎక్కువ ఎప్పుడు ఉంటుంది అంటే సన్సెట్ ఇంకా సన్ రైజ్ అప్పుడు. సన్సెట్ ఆర్ సన్ రైజ్ అప్పుడు దిస్ లైట్ షుడ్ ట్రావెల్ త్రూ మోర్ నైట్రోజన్ అండ్ ఆక్సిజన్ పార్టికల్స్. ఇక్కడ చూడండి నూన్ టైంలో చాలా తక్కువ పార్టికల్స్ని క్రాస్ చేస్తుంది. Okay, and in the evening or in the noon, in the morning time, so it is traveling more. Okay, so more nitrogen ఇంకా more particles ఉన్నాయి, right? More nitrogen, more oxygen particles, right? So ఎక్కువగా ఉంటే ఏమవుతుంది అంటే ఇంకా ఎక్కువగా వైలెట్ ఇండిగో ఎవ్రీథింగ్ విల్ గెట్ లాస్ట్. ఒకవేళ నూన్లో దెర్ ఆర్ ఓన్లీ ఫ్యూ పార్టికల్స్, సో ఓన్లీ సమ్ పోర్షన్ ఆఫ్ వైలెట్, సమ్ పోర్షన్ ఆఫ్ ఇండిగో, సమ్ పోర్షన్, ఓన్లీ లిటిల్ క్వాంటిటీ మాత్రమే స్కాటర్ అయింది. మిగిలిన బ్లూ కలర్స్ ఇంకా అలాగే ఉన్నాయి అందులోనే, రైట్? సో అందుకే అన్ని కలర్స్ టుగెదర్గా మన ఐలోకి వస్తాయి. అందుకే మనకి నూన్లో సన్ అనేది వైట్ కలర్లో కనిపిస్తుంది, బట్ స్టిల్ యువర్ స్కై విల్ బీ ఇన్ బ్లూ బికాస్ దిస్ లైట్ విల్ గో ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్ ఆల్సో. ఈ పార్టికల్కి తగిలి ఈ పార్టికల్ ఈ డైరెక్షన్ స్కాటర్ చేస్తుంది. మనం ఇక్కడ నుండి చూస్తున్నాము, రైట్? సో యూ సీ ఇక్కడ నుండి మనకి స్కై బ్లూ కలర్లో కనిపిస్తుంది, దూరం ఉన్న స్కై. అండర్స్టూడ్? బట్ దట్ స్కై విచ్ ఈస్ క్లోజర్ టు ద సన్, అక్కడ మనకు కొంచెం వైట్ కనిపిస్తుంది, ఎందుకంటే అక్కడ చాలా తక్కువ ట్రావెల్ చేసింది కాబట్టి. ఓకే, సో ఎక్కువ నైట్రోజన్ మాలిక్యూల్స్, ఎక్కువ ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్స్కి ఇంటరాక్ట్ అవుతాయి లైట్, మోర్ ఈ బ్లూ కలర్ అన్ని స్కాటర్ అయిపోతాయి. అండ్ స్లోలీ ఈ రెడ్ కూడా స్కాటర్ అవుతుంది స్లోలీ. ఒకవేళ అట్మాస్ఫియర్ లెంత్ చాలా ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి, రైట్? స్లోలీ yellow, ఆరెంజ్, రెడ్ ఇవి కూడా స్కాటర్ అవుతాయి బై లిటిల్ క్వాంటిటీస్, రైట్? నా ఇవి కూడా స్కాటర్ అవుతున్నాయి అంటే ఇవి కూడా ఇలా అన్ని డైరెక్షన్స్ స్ప్రెడ్ అవుతున్నాయి, అన్ని పార్టికల్ నుండి స్కాటర్ అవుతున్నాయి ఇలా. నా కమ్స్ ద బ్యూటీ. ఇప్పుడు ఇక్కడ బ్లూ స్కాటర్ అయ్యాయి ఇన్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఈవినింగ్ టైంలో బ్లూ స్కాటర్ అయింది. బట్ ఈ బ్లూ స్కాటర్ అయిన బ్లూ లైట్ రే, ఓకే, దీని యొక్క వేవ్ లెంత్ చాలా తక్కువగా ఉంది కాబట్టి ఇట్ కెన్ ట్రావెల్ టు ఓన్లీ షార్ట్ డిస్టెన్సెస్. బ్లూ కలర్ వేవ్ లెంత్ అంత లాంగ్ డిస్టెన్సెస్ ట్రావెల్ చేయలేదు. ఓకే, అంటే బ్లూ లైట్ రే, ఇక్కడ స్కాటర్ అయిన బ్లూ లైట్ రే ఎర్త్ దాకా, అంటే మన ఐ దాకా రావాలని ట్రై చేస్తుంది, బట్ ఇక్కడ దాకా రాగానే ఇట్ విల్ గెట్ ఫేడ్ అవే. బట్ ఇక్కడ స్కాటర్ అయిన రెడ్ లైట్ రే, ఇక్కడ స్కాటర్ అయిన రెడ్ లైట్ రే ప్లస్ ఇక్కడ కొంచెం స్ప్రెడ్ అయిపోయిన రెడ్ లైట్ రే, నౌ దీస్ లైట్ రేస్ విల్ నౌ స్లోలీ కమ్ అండ్ ఎంటర్ ఇంటు యువర్ ఐ. స్కైలో రెడ్ ఈస్ గెటింగ్ స్కాటర్డ్, బ్లూ ఈజ్ ఆల్సో గెటింగ్ స్కాటర్డ్, బట్ లెంతీ డిస్టెన్స్ వల్ల బ్లూ అనేది రాలేకపోవడం వల్ల ఇంకా మిగిలినది ఎంత రెడ్ తక్కువలో ఉన్నా కూడా బ్లూ ఇంకా తక్కువ అయిపోయింది, అది రాలేకపోవడం వల్ల అది ఇంకా తక్కువ అయిపోయింది దాని క్వాంటిటీ. సో ఈ తక్కువలో స్కాటర్ అయిన రెడ్ లైట్ రేస్ that will enter into your eye. అందుకే మనకి స్కై sometimes in the evening and not sometimes regularly in the evening and in the sunrise, during sunrise you will see it in blue, indigo and violet shades. Okay, this is the complete concept. Depression of light is nothing but bending of light about an obstacle. ఓకే, ఎక్కడైతే ఆబ్స్టికల్ ఉంటుందో ఆబ్స్టికల్ చుట్టూ లైట్ అనేది బెండ్ అవుతుంది. డిప్రెషన్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ డిఫ్రాక్షన్. ఐ యు టాకింగ్ అబౌట్ డిస్పర్షన్? That is not depression. Diffraction, that is diffraction of light. Or are you talking about dispersion of light? Yes, Yashwant, quickly tell me. Sir, we can... Dispersion of light?
is nothing but splitting of white light into 7 different colors. White light's prism into pass chesam anukondi, it will try to split into several different colors, like 7 different colors precisely. Okay, so I'll tell you one more concept, that is chromatic aberration. Chromatic aberration అంటే తెలుసా స్టూడెంట్స్? మనం ఏదైతే కాన్వెక్స్ లెన్స్, కాన్కేవ్ లెన్స్ యూస్ చేస్తామో ఈ లెన్స్ చాలా థిక్గా ఉండొద్దు. థిక్గా ఉంటే ఏమవుతుందంటే దిస్ విల్ లుక్ లైక్ అ వాటర్ డ్రాప్లెట్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లైక్ అ వాటర్ డ్రాప్లెట్, సో యూ నోటీస్ దట్ దిస్ ఇస్ లైక్ అ ప్రిజమ్, దిస్ ఇస్ లైక్ అ ప్రిజమ్. ఓకే, ప్రిజమ్లో ఐ టోల్డ్ యూ దట్ ఇఫ్ ఇన్సిడెంట్ సర్ఫేస్ ఇంకా ఎమర్జెన్సీ సర్ఫేస్ రెండు యాంగిల్ మెయింటైన్ చేసాయి అనుకోండి, లైక్ యాంగిల్ ఆఫ్ ప్రిజమ్ లాగా, సో దెర్ విల్ బి సమ్ డిస్పర్షన్ ఆఫ్ లైట్. ఈ లైట్ రే ఏదైతే కాన్వెక్స్ లెన్స్లో వెళ్తుందో, సో ఇట్ విల్ ట్రై టు స్ప్లిట్ ఇంటూ డిఫరెంట్ కలర్స్. ఇలా కూడా అవ్వచ్చు. అది ఎప్పుడు అవుతుందంటే ఎప్పుడైతే మన లెన్స్ చాలా థిక్గా ఉందో, ఇన్ దాట్ కేస్. సో దీనివల్ల ఇమేజ్ ఫార్మేషన్స్ కూడా 3 డిఫరెంట్ ఇమేజ్ ఫార్మేషన్స్ అవుతాయి, రైట్? సో 3 డిఫరెంట్ ఇమేజ్ ఫార్మేషన్స్ అవుతాయి. ఇక్కడ ఒకటి అవుతుంది, ఇక్కడ ఒకటి అవుతుంది, ఇక్కడ ఒకటి అవుతుంది, రైట్? ఎట్ దీస్ 3 పాయింట్స్ ఆబ్జెక్ట్ ఇస్ ద సేమ్, బట్ అదే సేమ్ ఆబ్జెక్ట్ 3 డిఫరెంట్ పొజిషన్స్ స్ప్లిట్ అవుతుంది. ఓకే, అంటే కలర్స్ అనేవి ఇలా స్ప్లిట్ అవుతాయి. దెర్ ఇస్ అ రెడ్ కలర్ కార్ లైక్ దిస్, బ్యూటిఫుల్ ఎగ్జాంపుల్. సో యూ హ్యావ్ అ రెడ్ కలర్ కార్ లైక్ దిస్. ఓకే, దిస్ ఇస్ యువర్ విండో, this is your engine. నా ఈ కార్ అనేది వేరే కలర్స్లో స్ప్లిట్ అయింది కాబట్టి నా ఇదే కార్ ఇలా కెమెరాలో ఫోటో తీసుకున్నప్పుడు సో ఇలా కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ ఎంజాయ్, మళ్ళీ ఇంకొంచెం అటు డిస్ప్లేస్ అవుతుంది ఇలా. దిస్ ఇస్ యువర్ ఇంజిన్. ఇలా ఫోటో తీసుకున్నప్పుడు అప్పుడప్పుడు ఇలా కలర్లో కనిపిస్తుంది మనకి ఇమేజ్, రైట్? దిస్ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ క్రోమాటిక్ అబరేషన్. సో క్రోమాటిక్ అబరేషన్ అనేది దిస్ ఇస్ యాక్చువల్లీ అ డిఫెక్ట్. ఈ యొక్క డిఫెక్ట్స్ని we have to avoid this defect. Hello Honey Pro, welcome to the session. Yeah, we are done Honey Pro anyways. Okay, yes, it can be used as a title. Okay, so rainbow formation explain చేసినప్పుడు, సో ఓవర్ దర్ ఇస్ దిస్, ఇక్కడ ఒక వాటర్ డ్రాప్లెట్ ఉంది, దాని కింద ఇంకొక వాటర్ డ్రాప్లెట్ ఉంటుంది. ఓకే, సో whenever light rays are coming from a rainbow, so light rays first sun నుండి వస్తాయి. ఓకే, సన్ నుండి వచ్చి they will come hit this particular point over here. Now tell me students, వాటర్ కి ఎక్కువ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఉంటుందా, లేకపోతే like do you have more refractive index for air? So obviously you know water is having higher refractive index. So higher refractive index valla bending avutadi, bending towards the normal. Ee bending ayin tarvata here dispersion will also happen because this is like a prism. Okay, so dispersion will happen. Ikkada light rays will again get partial internal reflection avutundi on this other surface, and these light rays will again come back like this out, bayitiki ila vachastayi. Okay, so ila bayitiki vachesinapudu you will notice that violet will appear at the top. వైలెట్ కలర్ అనేది పైన కనిపిస్తుంది, కిందేమో రెడ్ కలర్ కనిపిస్తుంది. ఓకే, నా ఇక్కడ పైన హియర్ వైలెట్ ఇస్ అట్ ద టాప్, హియర్ రెడ్ ఇస్ అట్ ద టాప్ అండ్ వైలెట్ ఇస్ అట్ ద బాటమ్. మనం ప్రెజెంట్ కేసు చూసాం కదా, చూడండి రెడ్ కలర్ అనేది పైన ఉంది, వైలెట్ అనేది కింద ఉంది. కానీ ఈ పార్షియల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ వల్ల ఈ కలర్ అనేది రివర్స్ అయిపోతుంది, రైట్? సో ఇదే సేమ్ థింగ్ ఈవెన్ ఫర్ ద కింద డ్రాప్లెట్ కూడా అదే అవుతుంది. సో ద సేమ్ ప్రిన్సిపల్ ఈవెన్ ఫర్ ద బిలో డ్రాప్లెట్ కూడా ఇదే అవుతుంది. సో ఇక్కడ డ్రా చేస్తే కనిపిస్తలేదు. There are 2 droplets like this. కింద డ్రాప్లెట్ కూడా అలాగే అవుతుంది. Okay, now so here this is red, here this is violet, here this is violet, and here this is red, here this is violet, and here this is red. Now students, okay, ఒకవేళ ఇప్పుడు మనం రెయిన్బోని ఎక్కడ నుంచి చూస్తాము, సన్ అనేది మన వెనకాల ఉండాలి, ఈవినింగ్ టైంలో చూస్తాము. సన్ అనేది మన వెనకాల ఉండాలి, మన ముందు వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ ఇలా పడుతూ ఉండాలి. సన్ వెనకాల నుండి వచ్చి ఆ వాటర్ డ్రాప్లెట్స్కి తగిలి పార్షియల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ అయ్యి ముందు నుండి మన ఐలోకి ఎంటర్ అవుతాయి, రైట్? ఇలా ఎంటర్ అవుతున్నాయి. కానీ ఎప్పుడైతే మనం రెయిన్బోని చూస్తామో, రెయిన్బోని బయట అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు వైలెట్ కలర్ కింద ఉంటుంది అండ్ రెడ్ కలర్ పైన ఉంటుంది. మిగతా కలర్స్ వైలెట్, ఇండిగో, బ్లూ, గ్రీన్, yellow, orange, red. So this is how the behavior is.
this is how the colors will be in your regular rainbow, right? But here ఇప్పుడు వాటర్ డ్రాప్లెట్ నుండి చూస్తే వైలెట్ ఫస్ట్ కనిపిస్తుంది, right? And then red at the bottom. So what is this? What is this? Is there any confusion here? So is this disobeying that for that rule? No, it is not disobeying. See students, I'll tell you what exactly happens. So let us suppose you are looking at this from some region, let us suppose here ఇక్కడ నుండి చూస్తున్నాం అనుకోండి. ఇక్కడ నుండి చూస్తున్నప్పుడు మన పైన వాటర్ డ్రాప్ల నుండి రెడ్ కలర్ మన ఐలోకి ఎంటర్ అవుతుంది. మన పైన వాటర్ డ్రాప్ల నుండి రెడ్ కలర్ ఎంటర్ అవుతుంది. నా కింద వాటర్ డ్రాప్ల నుండి ఈ వైలెట్ కలర్ ఎంటర్ అవుతుంది, ఎందుకంటే కింద డ్రాప్ల నుండి వైలెట్ కలర్ పైకి వస్తుంది కాబట్టి, రైట్? సో ఇలా మనం చూస్తున్నాము. ఇలా కొంచెం వాటర్ ఐలిడ్ ఇలా పైకి తిప్పామనుకోండి, పైన వాటర్ డ్రాప్లెట్ కనిపిస్తుంది. ఆ పైన వాటర్ డ్రాప్లెట్ నుండి ఏ కలర్ వస్తుంది? రెడ్ వస్తుంది. ఇప్పుడు మన హెడ్ కిందికి పైకి మూవ్ చేయకుండా ఐలా కిందికి మూవ్ చేసామనుకోండి, నా కింది డ్రాప్లెట్ నుండి వైలెట్ వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ హౌ యూ సీ కింద వైలెట్ పైకి వెళ్తున్నప్పుడు కలర్స్ అనేవి ఇలా వేరీ అవుతూ ఉంటాయి, రైట్? సో దిస్ ఇస్ ది యాక్చువల్ రెయిన్బో. దిస్ రీజన్ ఇస్ ద యాక్చువల్ రెయిన్బో. రెడ్ కలర్, వైలెట్, ఇండిగో. సో ఇలా దిస్ ఇస్ ద రెయిన్బో ఫార్మేషన్. Okay, and this angle also will be 40 to 42 degrees. Okay, so migta colors anyway they will be in that particular region, in the rest region. So here see, this is the incident light ray kada. Incident light ray ki ikkada వచ్చే violet color angle ki, so there will be an angle of 40 degrees, and ఈ red color light ray there will be an angle of 42 degrees. Okay, so this is called primary rainbow formation. ఇక్కడ మనకి లైట్ రేస్ అనేవి పై నుండి వచ్చి పైన సర్ఫేస్ వాటర్ డ్రాప్లెట్కి తగిలి కిందకి రిఫ్రాక్ట్ అవుతుంది, ఐ మీన్ పార్షియల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. ఇలా కాకుండా దేర్ క్యాన్ బి సమ్ కేసెస్ వేర్ ఈ సన్లైట్ అనేది కింద తగిలి, కింద వాటర్ డ్రాప్లెట్ తగిలి ఇలా పైకి, ఇలా కూడా దే కెన్ ఆల్సో రిఫ్లెక్ట్ అగైన్, రైట్? మళ్ళీ ఇక్కడ నుండి వాటర్ డ్రాప్, ఐ మీన్ లైట్ రేస్ కమ్ బ్యాక్. ఓకే, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ సెకండరీ రెయిన్బో ఫార్మేషన్. ఓకే, బట్ హియర్ దీని యొక్క కలర్ ఇంటెన్సిటీ అనేది తక్కువ అయిపోతుంది. ఇట్ విల్ బి రెడ్యూస్డ్. I told you why it will be reduced in the previous classes also, because there are two partial internal reflections. ఇక్కడ రెండు సార్లు రిఫ్లెక్షన్ అవుతుంది కాబట్టి ఇంటెన్సిటీ అనేది రెడ్యూస్ అయిపోతుంది. సో అప్పుడప్పుడు whenever you see rainbow, so you see this is one of the rainbow, and దీని పైనే you will see one more rainbow. Okay, this is the secondary rainbow. Okay students, and colors also will be different. In primary rainbow, red will be at the top, violet with the bottom, and here violet will be at the top and red will be at the bottom. ఎందుకంటే here it is coming from the down, from down. సో ఇక్కడ బయటకు వచ్చిన కలర్స్లో ఇక్కడ దిస్ ఇస్ రెడ్, అండ్ దెన్ ఇక్కడ నుంచి ఇంకొక కలర్ వస్తుంది, దట్ ఇస్ వైలెట్. సో ఐలోకి ఎంటర్ అవుతున్నప్పుడు వైలెట్ పైన కనిపిస్తుంది, అండ్ పైన వచ్చే వాటర్ నుండి వైలెట్ వస్తుంది, కింద డ్రాప్లెట్ నుండి రెడ్ వస్తుంది. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద కంప్లీట్ స్టోరీ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్. Okay students, so we have discussed many concepts in this today's session. So why does clouds appear in blue color, white color, sky appearing in blue color, sky appearing in pink color, otherwise red color sometimes. Rainbow formations, ఈ యొక్క prism యొక్క derivation, that is very important, and ఈ యొక్క relationship between angle of prism, minimum deviation and refractive index, red appearance of sun is very important, and then we have also seen the difference between a regular glass slab and prism. So ఇక్కడ మనకి డిఫరెన్స్ నోట్ చేయొచ్చు. అది డిస్పర్షన్ అనేది మనకి రెక్టాంగులర్ గ్లాస్ స్లాబ్లో కనిపించదు, బట్ ప్రిజంలో కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ ఆల్సో ఐ హావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ యూ అబౌట్ దిస్ రెయిన్బో ఫార్మేషన్, పార్షియల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్. Next we have solved problems on myopia, hypermetropia, presbyopia, and we've also seen about chromatic aberration. Okay, visions of eye, defects of eye, and then we've solved some of the beautiful questions pertaining to crystalline lens, power of accommodation which neechukunnamo. Okay, and then this is a complete revision on human eye, on the colorful world, the different parts of human eye. Okay, every important concept that will be asked for your exam I have told you students. Okay, so this is the end of the term revision, or your one shot. It's a complete one shot, not the term revision, I've mistaken. So this is one shot on human eye on the colorful world. Okay, so electric current one shot అయిపోయింది TS board ki, electromagnetism one shot అయిపోయింది TS board ki, and this is human eye and the colorful world one shot, అది కూడా అయిపోయింది. Yes, me too. Okay then, so that is it for this session. Then I'll see you all in the very next session. So next session repe undi. Okay, so we will do one shot on one more topic. So mostly light reflection and refraction. So
Yeah, then so that is it for this session. Then I'll see you all in the very next session. Then thank you so much for joining. Bye bye.